Hello everyone. I'm Kachmarik Victor, and I'm student of CS 410 group. Today, I want to present you scientific research work on the topic of reinforcement of cryptocurrency price prediction using reinforcement learning. So, in today's world, savings may not be adequate to ensure financial safety. That is because of two reasons. First one, idle cash in your bank account is an opportunity loss as it is not making more money. And second, it does not have the potential to overcome inflation, which is in last years become as high as 20.5%. It's clear from the fact mentioned above that just earning money and keeping it idle is not enough. It would help if you make your money work for you. And to do that, you can invest or trade. However, there are risks in both investing and trading, because due to the high stochasticity of financial markets, it's a real challenge to predict price movements and thus making profit. According to a study of exchange platform eToro, it was found that approximately 80% of traders have lost real money over the past year. And the median profitability was minus 36%, which can be seen in the following histogram. So, summarizing the above, the aim of this research work is an analysis of methods of application deep reinforcement learning in financial time series prediction. And the main attention was paid to the study of basic principles of building an real environment and working with time series, as well as algorithms that underlie the construction of this agent and environment, and also obviously data analysis and preprocessing. So, to train a real agent, we used historical Bitcoin cryptocurrency data, and as we can see on the slide, the dataset consists of multiple features such as different prices and volumes. On this image, open price movement in 1 week is represented. As you can see, it's pretty stochastic movement. That is why it was decided to analyze whether this is just random walk or white noise. To do this, we built autocorrelation and partial autocorrelation graphs on all of the features. Even though autocorrelation graph for open price resembles random walk, you can see the significant correlations on the partial autocorrelation graphs. And therefore, we can rule out such a possibility. On the images on the left on the left side of the slide, you can see that different features in the dataset have different absolute distributions. So, to properly train a real environment, we normalized all the features using quantile transformer to the distribution between 0 and 1, and this makes us to maintain the relative distribution and choosing outliers. To better understand the system of cryptocurrency price forecasting and its structure, the following activity diagram, which consists of 3 main parts, was built. So, first structure is the structure for downloading and preprocessing data. The second structure is for building a real environment, which will be used by our agent. And the third one is the structure for training and testing the performance of a real agent. On this slide, you can see the interaction scheme between an agent and the real environment. Firstly, agent gets observation, based on which it decides what action to do. In our case, it's buy, sell, or hold. The environment, based on this action and current observation, will calculate and return reward and the next observation to the agent. And this process will repeat until the last observation. So it was decided to use PPO algorithm to build a real environment, a real agent, as it's because of the following features. This is an algorithm for optimizing the gradient policy. Namely, at each step, there is an update of the current policy to improve specific parameters. And second one, it is guaranteed that the update will not be too large. Namely, the old policy is not too different from the new one. It's done by clipping the objective function if it is out of specific range. For more detailed assessment of agent works, we decided to build baselines, which we use as reference for comparison. So the first two approaches is built based on buy and hold strategy. For the first one, we buy the cryptocurrency at the beginning of the day and sell it at the end of the day. The second approach is the similar one with the change of time frame 2 weeks. The next two models are based on
random actions with even and uneven distribution. So here you can see the results of the first approach with buy and hold strategy on days time frame. As you can see, actually, we have the negative profit on this week of inference because our price time series has a downward trend. And this is the positions of the agent and actually the cumulative profit by days for the 5 inference weeks. So as you can see, the cumulative profit is minus 2,770, and that's obviously not a good result. The next, you can see the buy and hold strategy on weeks time frame. So we can see pretty similar situation to the previous model, and thus our agent is actually not profitable, not agent but model, and have minus 2,178 of cumulative profit by 5 weeks of inference. The third one is actually the least profitable model of all. And actually we can see because our model makes a lot of actions, and thus a lot of actions are bad actually. And that is why our cumulative profit will be a big negative number of minus 88,971. So it's actually the worst result. And last but not least, baseline model with random actions with uneven distribution. Here, actually, our model makes less sells and buys actions, and thus less bad actions. And it actually has the best result over baselines of minus 17,352. But actually, as you can see, it's not a good result. So, as far as you can tell, the approaches are not profitable and not appropriate for working with financial instruments such as cryptocurrencies, or at least on those inference weeks we used to check. On this image, you can get acquainted with the training curves of the RL agent via training, and namely the loss function. As you can see, since the curves coincide by the end of the training, we can conclude that the training actually completed good. And on this image, you can see the reward function curves of our trained agents. Here you can see the results of the RL agent. So as we can say from the graphs on this slide, our agent does pretty mindful actions and thus making making profit. And actually this is positions of the agent on this time frame, and it's a graph of cumulative profit by days of 5 weeks of inference. As you can see, it's the best result among all of the other models we built, and has 23,683 cumulative profit, which is actually pretty good. And what we can say is that the RL agent showed much better results than all of the baselines that we built. And thus we can say that we have coped with the task of building an RL agent that is able to predict financial time series. The following table shows the performance of the baselines models as well as the RL agent. As you can see, RL agent made 33.8% of profit, which is very good because it's only on 5 weeks of inference. Thank you for attention. If you have any questions, be free to ask. Hands up. Okay, so the theme of my thesis was level generation for rhythm VR games, and this short demo, it was just a short preview how it looks like to play VR games from the gamer perspective. Before I begin my presentation, how a trained model dealt with data and so on, I want to introduce you the game for which I was creating those levels.
by showing you a short video from their trailer. Okay, so as you can see here, Ragnarok is a VR written game in which you play a Viking captain completing in long ship race. And the main mechanism is that you use two hammers, and the task is to crush the incoming runes in sync with epic Viking music. So to generate levels, so the goal of this work is to automate the process of bitmap creation, also known as the task of learning the choreograph. Why this is important? Basically, it's super simple because the game has only 20 built-in levels, and to create new levels for game dev studios, they need to spend a lot of time to do so, and gamers want to receive more and more content. So this tool can help them save time and money. To solve this problem, the work was broken down into 3 parts. So the first task is action placement. We need to figure out where these runes are supposed to occur according to the music. The next task is action selection. So we need to figure out which runes and how many of them should appear at the exact timestamp. And the last task was to create web applications so the users could easily use the solution. But before all this task, some preparation was needed to be made. So I needed to build data set, and to do so, I went to custom song library site where already prepared manually created maps by users were located, and I parsed them. And as you can see on the image on the right up, it was the scheme that was initially put in these levels. But of course, models cannot be trained on this data. So these elements were processed and encoded into some unique elements. The next task, so the first task was action placement. And to solve this task, a predominant local pulse algorithm was used to figure out where the music has the rhythm, because elements supposed to occur with written in the music. And after that, a maximum local algorithm was used. And as you can see here, the blue line is local pulse, figure out by PLP, and orange crosses is estimated bit positions. For the next task, it was actually already training using GRU models. I looked into data before starting, and as you can see, there is 14 different unique elements, but 4 of them appears in the data only maximum 4 times. That means that they are outliers and just basically back levels. So I needed to remove them. And also there is 1 element that means that no runes appear at the exact time, and that means that it's redundant, so it also was removed. After all this preprocessing, in total there was almost 1 million elements that were put into chunks besides 200. And then with this data, the model was trained. So this data was put in encoder first, and in GRU layer with hidden size of 100 neurons, and then into decoder. So it was trained for 2000 epochs. Atom optimizer was used, cross entropy loss was used, learning rate was set as it's shown on the presentation. And exponential learning rate scheduler was used to adjust learning rate as the learning goes. And the last task was to create web application. To do so, JavaScript with React was used to end. Here you can see some small scheme how it's supposed to work. It actually works. And the final solution is
websites that can be used to generate new levels. Can you see that? Okay. So here you can see the design of the site. Some information is displayed. By clicking on this button, you can select the music, for example, Image Dragons, West Coast. You can select levels you want to have. And then you click generate levels, and here you go, the files that you prepared files that you need just to put inside your real helmet, and you're ready to play. This idea was first generated on Wild Wild Hack, organized by Aeroface and Pavlo, and it won Game Dev Hack category. And lately, in months after that, it was I was also a speaker on Cyprus IT Forum when I presented also this idea. So that's all. Thank you for listening. If you have any questions. Okay, so then let's start. The theme of my diploma research was the skin disease recognition system based on the use of artificial intelligence methods. So the main aim of research was to develop a system that can early detect and diagnose some common skin diseases based on the use of artificial intelligence methods. So the object of research is the image recognition of human skin areas to identify various skin diseases, data and software analysis. And also the subject of research was the certain methods of artificial intelligence, in particular machine learning methods, input data sets analysis, designing system, in particular architecture principles, and etc. So why mile application was the right choice for such system? Not because of I am an Android developer, but also because of so nowadays today's reality is the reality when modern people cannot imagine their lives without smartphones. So that's why such system would be helpful for common use. Here is the main tasks to implement. So the system consists of two main parts. It is the Android application and the image classification model that will be integrated into the Android app. So for the Android app, main tasks were to design the main architecture, implement database, implement camera interaction, multi-threading for DB calls, and also for the classification model use, dependency injection, UI UX design, classification model integration. And for the image classification, main tasks were to data search, data analysis, and filtering. And the main goal was to achieve high classification accuracy because the system is in medical sphere, so it is important to get good accuracy. So tech stack, I've been using Kotlin as a language, Dagger 2 framework for dependency injection, MVVM architecture, TensorFlow for classification, Realm DB, Kotlin coroutines for multi-threading, and the material design for UI UX interaction. So let's start with image classification. I've been using TensorFlow sequential model, the architecture you can see over here. And this classifier can predict such common skin diseases as acne, nail fungus, hair loss, skin allergy, and also it can predict whether your skin is in a good condition or not. So the accuracy I managed to get is more than 84%. So also you can see here some examples of how it works and the prediction result, which is
Good. So let's proceed with the Android app. Let's talk about the architecture. I've been using the MVVM architecture, which is divided by three main components. It is the view, view model, and model. View represents that view represents that the user actually can see and can interact with. For Android, it's two main view components, fragments and the activities. So the view model represents the business logic, and the model actually represents the domain logic. DB calls interactions with API if it's present in the app. And also here we have in this architecture the repository architectural pattern, which actually provides the single entry point for the DB usage. It actually separates the DB logic from the business logic, from the view model layer. And the classification component interacts with the business. It is a part of the business logic, and it interacts with the view model. Then we will talk about the dependency injection. I have used the powerful dependency injection framework called Dagger 2. So how it works? So we can simply divide the app into multi-component like tree. This tree has like the head. It is the app component. So to say simple, component knows where to inject all of the dependencies. Modules knows how to create class instances which have to be provided to the app component, which actually injects all of those classes where it is needed. So basically, in the app we have app module, which is the main module, and the realm module. Realm module provides the realm configuration instance, which is provided with the binds annotation. In the main module we have classes that actually are implementing the DB calls, and the app module provides some general things like application component and the classification model. And from the app component, we inject all of those dependencies into the root activity, because the root activity is alive through the whole app lifecycle, and all of the dependencies can be provided on the whole app lifecycle. So it is good. And also the view model factory is the component that we like. With the use of this, we can provide our view models to the view. So let's talk about the database design. Database design is pretty simple. We have two items, which represents the history item and the appointment item. Realm is the NoSQL database. So on the demo, we will see how it works and why we have them. So here we have some results of how app works. So we have like pretty good accuracy for prediction of the hair loss and the normal skin condition. So let's proceed with the demo part. So soon you will see my phone screen. Can you see it? Так, бачимо. So, okay, let's start the app. Here is the splash screen that indicates that the data is loading in the background. So now the user is on the about screen. Here we have some general rules how to use the app and what it can do. So after the user accepts the rules, let's get into it. Here we have the home screen. We can scan your skin by your camera. Let's take a photo and let's see the result.
The classification model predicts that my skin is normal, in normal condition, with the probability of 83 and 8%. Here we have also some useful info how to keep the skin healthy. Also, we can like use back camera, and for example, let's check my nails condition. Take a photo. Тарас, якщо зумовити по час. Okay. Also, we can take from storage, for example, acne. Let's predict the acne. 88% probability. Here is the history tab and the appointment tab. History, you can, for example, take a photo, save, and the item is presented as a history item. Also the appointments. Here we can create some appointment to a doctor. We can simply attach the photo, fill needed info, attach the photo from gallery, and so on. And that's pretty it. That is the all of the functionality of this app. You can simply manage all of your therapy things over here. Also, we have validation, but it doesn't really matter. That's all. Thank you for your attention. Feel free to ask questions. So let's start. The topic of my work is processing of various types of data for predicting the diagnosis of breast cancer by machine learning methods. Breast cancer is the most common cancer among women in the world. Early diagnosis significantly increases the chances of survival. The main problems facing its detection are how to classify tumors into malignant or benign. And machine learning techniques can significantly increase the level of breast cancer diagnosis. Every diagnosis is a complex decision. Therefore, research has been done to implement a comprehensive solution with the help of machine learning, which would help the doctor to determine the correct diagnosis. To do this, two models were created. One classified tumors by ultrasound images, and the other using numerical characteristic of tumor obtained from the data set. This topic is very relevant now because the statistic on the incidence of breast cancer women in Ukraine say that 4 out of every 10 sick women die, and early diagnosis of cancer can reduce the number of deaths. The chart showed the number of scientific papers on this topic related to artificial intelligence method published over the years. We can see that every year there are more and more articles which prove the relevance of the topic. So two data sets are considered in the work. The first data set contains 32 columns of various types of data on ID, diagnosis, and future data parameters of the tumor, including the average size of the tumor nucleus, the average severity of concave contour, the average local changes in radius length, and other. The second one is the data set which contains a test and a training sample of tumor images. Before creating a classification model, pre-processing and cleaning of data are so important steps. Working with categorical data is not very suitable for the classifier, so the target categorical variable is changed to binary type. Zero values and duplicates were removed, and the feature selection was made. And also image processing was also done. Images were transformed into tensors, normalized, and resized. For the purpose of feature selection, correlation matrix and also rank of importance of feature were visualized. The requirement for features is a high correlation with the target variable. However, independent variables that have a very high correlation with each other should be avoided. In this case, one of these features is removed. Visualization of data classification in 3D space is part of data analysis. The figures show that the smaller the values of the selected features, the greater probability of benign tumor.
After pre-processing and data analysis of first data set, creating and training of random forest model was executed. Each random forest consists of a number of decision trees. All committee trees are built independently according to a certain procedure. The classification of object is done by voting. Each tree of the committee refers to an object that is classified into one of the classes and wins the class for which the largest number of trees voted. The optimal number of trees is selected so as to minimize the classifier error in the test sample. In my case, model contains 10 trees, which are shown in the figure. The second model is CNN VGG16. It contains 13 convolution layers, which help to highlight the characteristic of the image. After the stack of convolution layers, there are 3 fully connected layers. The first 2 have 4096 channels, the third 2 channels. The last is a softmax layer, which returns an array of 2 elements. The probability that the image belongs to the class of benign or malignant tumors. It's not enough to consider one parameter to evaluate the model, as it's not objective. Therefore, it's necessary to determine several parameters of the model that will determine an adequate assessment of the model. These parameters include AUC, area bounded by the OC, F-score, R-square score, and accuracy score. All parameters are contained in the table. The AUC of our model indicates the high quality of the classifier. The F-score of our model indicates a very good accuracy of the classifier. The R-scored score means a high degree of model certainty. And as for accuracy score, it means that about 97% of the data is classified correctly, which is a really good result and proves the high accuracy of the classifier. The figure on the left showed the RO curve. Good models are represented by bands that lean to the upper left corner of the site, as you can see on the picture. And the figure on the right shows the peer curve. A good model is represented by a curve yellow that slopes to the point 1,1 above a straight line, a model without scales, blue dotted. A confusion matrix is a table that is used to define the performance of classification algorithm. You can see that 89% of malignant and 79% of benign tumors are classified correctly. It's a really good result. It's better to classify the tumor as malignant, and after that check the diagnosis because human lives depend on this decision. Also, the examples of tumor classification are shown on the slide. Learning curve plots the optimal value of model's loss function for a training set against this loss function evaluated on a validation set. With the same parameter as produce the optimal function. A plot of learning curve shows a good fit because, first of all, the plot of training loss decreases to a point of stability. And the second, that the plot of validation loss decreases to a point of stability and has a small gap with the training loss. The precision within a class is the proportion of true positive that actually belongs to this class relative to all elements that the system assigned to this class. And the recall is the proportion of true positive that actually belongs to this class to all of this class in the test sample. The work was appropriated on conference Modeling, Control and Information Technologies, abstracts on the time analysis of tumor classification algorithms for breast cancer prediction by machine learning methods were published. Now, thank you for attention. If you have any question, please ask. So then let's start. My name is Alexandra Dipko, and I want to present my bachelor thesis on the topic, the empirical study of spam detection strategies based on machine learning methods. Scientific advisor is Boyko Natalia Ivanivna. Nowadays, we all face the problem of spam messages in email and elsewhere. According to the latest statistics, almost 55% of all emails are spam, which is about 15 billion emails daily.
So the aim of the study is experimental studies of strategies for detecting spam messages by machine learning methods and comparing their effectiveness. The main task of the bachelor's thesis is to investigate and compare machine learning methods by classifying spam messages. To solve the main task, I needed to perform the following subtasks: reviewing and analyzing the subject area. That means exploring the idea of text classification. The second task is preprocessing of initial data for further classification. And also machine learning algorithms often use numerical data, so when working with text, the data must be first converted into a vector of numerical data. And the final step is creating models of classifiers of selected machine learning methods. As a result, we obtain the accuracy and efficiency of each of the model. On this slide, you can see the process of filtering spam messages. The first step is to retrieve all email messages. It's a normal message and unwanted messages. Then the initial transformation begins with preprocessing stages, and two data sets are formed, train and test. Finally, machine learning techniques are applied to the training kit and test kit to determine whether a message is a spam or not. The final decision is provided by the classifier. For this study, I choose the following classifiers: the naive Bayes classifier, support vector machine method, and neural network LSTM. What about naive Bayes classifier? I investigated different variations of this method in the paper Analysis of Machine Learning Methods Using Spam Filtering. The work was approbated at the 5th International Scientific Practical Conference, Modeling, Control, and Information Technologies. According to the study's results, the multinomial model shows the best efficiency among the variation of naive Bayes, so I use this model. And about algorithm, it produces probabilities of the message to be spam or not based on the Bayes theorem formula. The second algorithm, the following algorithm that I used is support vector machine. This algorithm is used when information has totally two classes, like in my case, so I use this algorithm. SVM classifies information by finding the ideal hyperline that isolates all information purposes of one class from another. And another method that was compared here is LSTM neural network. LSTM is a neural network that's capable of learning long-term dependencies. I chose the BLSTM model. The choice of the time BLSTM model is based on the significant performance in text classification tasks. So research was started by reviewing the dataset. The dataset contains information about messages with two categories, spam and ham. The total number of records is 5,572. As I said before, the following step of spam filtering process is data preprocessing. Let's talk about each stage more in detail. So firstly, I remove punctuation, special characters, as they don't have a deep meaning in the message. As the next step is converting the uppercase words in lowercase words. So the classifier's model understands that, for example, the word text in uppercase and text in lowercase are the same words. The next step is tokenization. It is splitting each word in the sentence into a separate word. We get a list of tokenized words without punctuation and in lowercase. The next step is stop words removal. Stop words is a set of common words in the language, such an article are or the, and the words is, are, and so on. So we should delete these words. And the final stage is stemming. Stemming is a process that identifies the common root form of a word by removing or replacing word suffixes. You can see the result of all data preprocessing stages here on this slide. So every message is a list of tokenized words, which we should convert it to numerical data. I use methods that called TF-IADF factorization. It allows calculating the TF-IADF score for every word in text corpus, and then putting that information into a vector. After the data preprocessing and vectorization stages, we submit data to the input of classifiers.
naive Bayes, SVM, and LSTM model. As a result, a comparative analysis was performed on 4 metrics. These are precision, recall, F1 score, and accuracy. So we see that SVM model provides a higher percentage of accuracy, is more successful, and gives better results compared to naive Bayes. However, in terms of value recall, naive Bayes achieves better results, while SVM achieves better results in terms of accuracy, precision, and F1 score. I also compare these methods and figure out that the neural network classifies spam messages the most effectively and gives the best accuracy, about 96%, in solving the problem of spam detection. And in conclusion, I want to say that all the tasks were completed. The subject area was reviewed and analyzed. The following classification methods were analyzed and investigated, like naive Bayes classifier, support vector machine method, and LSTM neural network. Therefore, the LSTM algorithm has the highest accuracy, about 96%, with a low model loss of 5%. LSTM training takes slightly longer than SVM or naive Bayes, but its efficiency and accuracy are much better than other classification models. So that's all. Thank you for your attention. So let's start. I want to present my scientific research work on the topic analysis of machine learning algorithms for medical diagnostics, prediction of heart disease. My supervisor is Boyko Natalia Ivanivna. Heart disease is an underlying cause of death around the world. More than 300 million people live with heart disease, and another 2 billion are at risk. And with the development of technology, it's time to increase the statistics. So what are the advantages of machine learning in medicine? First of all, machine learning expands the expertise of doctors. And also machine learning reduces the number of medical errors and offers the provision of an expert level of medical assessment without personal involvement. After all, machine learning accelerates the process of data collections and analysis. Let's briefly clarify the details of the work. So the object of the study is medical indicators, such as ECG, diagnostic results, and so on. The subject of research is classification models and their ensembles. The scientific value of work in modifying machine learning method to improve the accuracy. And the practical value of the work is to develop a ready-to-use method of classification, which will reduce the risk of misdiagnosis. Let's turn to data exploration. In most cases, the diagnosis of heart disease depends on a complex combination of clinical and pathological data, and the relationship can be often hidden and not obvious. So I decided to use a data set which collect data from real patients. And in total, the data set contains data on 303 real patients with 59 features. All attributes are divided into 4 categories. It's demographics data, ECG results, various examinations, and laboratory characteristics. The video shows an overview of a data set, and in the end, this is a plot of the target feature, which shows that the data set is unbalanced, and this was taken into account when evaluating the models. Let's talk about data preprocessing. First of all, I processed attributes that have text values, then detect and replace missing values. And the next step was detection and removal duplicates and outliers using this score. For feature selection, I used 4 methods, each of which gives the specific feature as output. PCA 20 features, decision tree 13 features,
recursive feature elimination 30 features, and linear SVS 25 features. For finding out key dependencies, I built a correlation matrix and then explore different plots in combination with different features. You can see the process of discovering in a video, and I will try to emphasize the most relevant. So it was found that women and men have slightly different rates of the heart disease. And in addition, men get sick more often. Age is also a risk factor. Besides, with age, high body mass index is more common in sick people. And more addictions you can see in my note, and the confirmation from medical research in real clinics. Now I want to pay attention to the method I research. These are the basic classification models, logistic regression, naive bias, decision tree, and SGD. And I also used basic ensembles as bagging, boosting, and random forest. In fact, I started my research in the third year, and then I used only one basic classifier. It was naive bias. And the relevant article was published in Scopus and approbated in the 4th International Conference on Informatics and Data-Driven Medicine. Let's return to results. That is logistic regression. It is a plot of the result on initial data set. And on the left, you can see the legend of the scores and their colors. I would like to pay your attention that despite for basic scores, I also used the kappa-Cohen coefficient. And now let's apply min-max scala. You can see a bar plot of results using different methods of feature selection. And let's also apply the standard scala and maybe let's move to another classifier. So it's naive bias. It is the plot in the initial data set, and also we can apply all filters to see the results with min-max scala and the standard scala. The next classifier is decision tree, visualization on the initial data set, and also using different feature selection methods. And the last one is SGD. Let's apply all filters. And we see a high score of recall. It's clean one, but at the same time, kappa-Cohen coefficient is very small. So let's discuss results and compare them. You can see that SGD is the leading according to the main score recall, but if we take into account the kappa-Cohen coefficient, it is low for SGD, only 55%, so naive bias and logistic regression are better in the case of healthcare. And as the problem decides the fate of the people, I performed a modified model that can improve results. Let's look at the architecture. So we have two basic models based on SGD and XGBoost, and the results are aggregated by stacking. And this is our first layer. The second layer use naive bias and decision tree, and the results are aggregated by weighted bagging, and weights are calculated based on the results of the first level. Let's look at the results, look at the second table, and we can see that the results on all metrics are better than for basic classifiers or the ensembles. And in addition, the recall score, which is the most important for the chosen task, has improved a lot. So to sum up, I want to say that the potential is the study
will help to understand better the main factors of heart disease, and the introduced model, which can be used in a medical institution, will increase the accuracy of diagnosis, and as a result, the number of saved lives will increase due to timely and correct diagnosis. And that's all for now. Thank you for your attention. And do you have any questions? Good morning, everyone. My name is Juliana Lawrence, and today I'm going to tell you about my thesis, facial emotion recognition system. So I want to start with the main aspects of my work, which are the aim, object, and subject of the study. So the aim of my thesis is create the system which will be able to conduct facial emotion recognition based on facial expressions automatically. And accordingly, object of the study is the processes of automated recognition of emotions based on facial expressions. And the subject are methods and tools of deep learning for development such system. But why this topic? Why emotions? So emotions are one of those things that are unique to humans and distinguish us from everything else. Only people can truly cry, wonder, or rejoice. So our every action is accompanied by certain emotions. So they are really integral part of our life. This is what makes us human. And this is one of the reasons why this topic seemed so important and interesting to me. Now let's move on to a more detailed rationale, namely the question of the relevance of this work. So firstly, such system will be used in the real world, really widely used in the real world. This technology can serve a variety of different areas and purposes, from creation of games to more complicated and important spheres, such as analysis of people's mental state, discussions, marketing research, attention monitoring, driver status definition, robotics, and other spheres. For example, you can analyze the reaction of consumers to certain products in the store, and depending on the results, improve your sales in the future. In addition, evidence of a higher level of interest in the field of emotion recognition is, as you can see on this slide, analysis which was conducted in the Scopus, which showed that over the past 5 years, the number of scientific papers on this topic continues to increase. Furthermore, such system will not require some special complicated equipment like sensors and so on, which also make it much more accessible to use. So all these facts confirm the relevance and significant academic and commercial potential of this thesis. Also, the question may arise, why the recognition of emotions is based on facial expressions and not, for example, on basis of the voice. Here we should turn to the American scientist Paul Ekman. We all feel emotions, and recognizing of our emotions provides us important information that gives opportunity to better understand human behavior. However, each individual shows them in their own way. For example, with facial expressions, gestures, voice, motor reactions, and with other cases. Based on this, the American psychologist Paul Ekman conducted his research. Accordingly to it, he derived the theory of 6 basis emotions, such emotions as happiness, sadness, surprise, disgust, anger, and fear. To your mind, these emotions can clearly be expressed on the human face and are primarily observed on it. Another thing that is very important here is that every mentioned emotions corresponds to universal facial expressions and the appropriate location of the main landmarks of face. Example of what is shown on this slide. Additionally, the results of numerous analyzed surveys confirm that non-verbal components predominate over verbal ones. So the main channel of information is the facial expressions. Therefore, it will be really appropriate to analyze of the human face for emotion recognition. Now let's move on to the more technical part of this work.
So before going on to describe the operating of the system, it is important to remember the tools and methods which were used. First of all, the basis was a Python programming language, which is flexible, has simple syntaxes, and which is one of the most important things, support a large number of different libraries and frameworks that provide the opportunity to conduct fast calculation and develop really powerful deep learning and machine learning models. In particular, Python supports the OpenCV, MXNet, Gluon, and Tkinter libraries, which were used during this work. The first one has many built tools which allow you to quickly and efficiently recognize faces based on the hard cascade algorithm and perform this in the real time as well. MXNet Gluon library was used to create the neural network. This is fairly new library, but its feature is the high speed of calculations, especially this is advantage when we conduct learning our model. And the Tkinter library was used for implementing of interface. As for method, facial recognition was implemented on the basis of higher cascades methods, and the model is in convolution neural network. Now, a few words about the principle of the system. So the principle of the system can be described by the next following steps, which you can see in the diagrams on the slide. The first step, system launch. Then you have to select the operating model on which further action depends. If it is image which you already have, you will need to indicate the path to this image. Otherwise, you will need to select the option to turn on the camera. Next, in any case, face recognition will be performed and data will be processed. And the last two steps, it is feature identification and emotion classification using trained convolution neural network. And thus, the output will be one of the 7 basic emotions. What about training data? Let's move on to the next slide. So data had to be selected to train the neural network. To do this, several of the most common data sets previously used to solve similar problems were analyzed, and as a result, the FAIR 2013 dataset was selected because its content is the largest and the most diverse. Dataset contains 35,887 different images of people of different ages, genders, nationalities, each of which corresponds to one of the 7 basic emotions. So the size of the dataset and its variety are the main reasons why it was chosen. So as for the type of neural network, which G13 network was built, on this slide you can see the architecture diagram of this model and part of the code based on the MXNet Gluon library for its implementation. The model consists of convolution, max pooling, and dropout layer, which helped us to avoid overfitting the model. And the last layer is a softmax layer because we have classification test. Yeah, our task is classification of 7 basic emotions. So now let's look at the achieved results. After the creation of the system, its evaluation was carried out. There is shown plots of changes in accuracy and loss during training and validation on this slide. The results show that the final accuracy of the system on the training side is 94% and on the test side is 85% respectively, which are really good points according to the earlier analyzed works which were implemented previously. On the next 2 slides, you can see the example of the classification of emotion by the system and its final presentation. The resulting system with the described quality level was presented with a simple and clear interface based on the Tkinter library. Its main components are 3 buttons, which are used to implement actions as upload an image to the emotion recognition system, to launch emotion recognition in the image, and turn on the camera to recognize emotion in the real time. Also, there is a top menu which allows you to view general information about system, change background color, or exit from the system.
Also on this slide, you can see the real-time model examples, and we can move on to the conclusions. So it was defined that automated and effective facial emotion recognition is really needed nowadays. It can be very useful and helpful in a lot of cases. For example, for companies and different individuals, for evaluating customers and optimizing their products and services in the future. 94% training and 85% test accuracies were achieved, which is more better score than in a lot of similar works. And additionally, a paper based on this thesis was published in Khmelnytskyi National University Journal, and also computer program is protected under copyright. And what about next steps? I really want to search for methods for improving the model performance, and want to continue my work in the field of recognition of micro emotions. So that's all. Thank you for your attention, and I will be glad to answer your questions. The topic of the work is investigation of the structure of sparse neural networks. Student Danillo Berdnik, KN-408. The purpose of investigation is to determine the amount of information which is contained in the network obtained as a result of sparsity operations, and to search for patterns in sparse networks for further construction of optimal neural networks. Object is architectures of convolution neural networks such as LeNet5, SNet18, and VG11. Subject is neural network architecture pruning methods and evaluation metrics. And for the relevance, sparse representation of neural networks allows us to use bigger networks on a mobile device, and the process of creating sparse network can be optimized by determining the patterns of importance of network elements. To do the research, it is needed to complete the following tasks: determine architectures and datasets on which they will be trained on. Choose methods to obtain sparse representation of architectures, and define metrics for them. As architectures, it was chosen for the study LeNet5, the smallest, ResNet18, and VG11, the biggest from this. And for this architecture, it was chosen 3 different datasets: MNIST, FashionNIST, and CFAR10. MNIST was used for LeNet5, FashionNIST CFAR10 for ResNet18, and MNIST and CFAR10 for VG11. For the study, the following methods were used: unstructured pruning to get sparse representation of the network by setting pruned weights to 0. One-shot or one-time pruning. Global pruning, where we consider all weights across the entire network to be pruned, and rewinding as a modification for unstructured one-shot pruning, where we firstly train model, then we prune weights with mask, rewind the rest of unpruned weights to the initial its values, and then train with mask. For evaluation of the architectures, it was used accuracy and callback label divergence as information distance in information between states of weights of network. The next results were obtained. The following plots show dependency between accuracy and pruning percentage of weights for one shot and one shot with rewinding for LeNet5, MNIST, dataset. And as we can see from the result, rewinding allows the model to keep its accuracy high for higher amount of pruned weights. The next, it was taking multiple measures for distance between untrained trained network and untrained and rewinding, with 80% of pruning weights for rewinding for LeNet5 MNIST. And as we can see, the most information is contained in first convolution layer, and the least
is in first functional layer. The following results show information measures for SNET 18 with fashion minister. Pruning percentage for revining was taken also 80%. And as you can see from the result, for simply trained network, there are a lot of redundant information on its layers. And for ResNet 18 with CFR10, we can see that the most of information is contained in first convolution layers. And the information gained by the network is generally bigger than for fashion minister dataset. Also, we can see that the last layers, last convolution and functional layers have a relatively small amount of information comparing to other layers, while for fashion minister, the last layers have a lot of contain a lot of information comparing to other layers. For VGG11, we can see the results that such big network for such small set as MIST can sustain high accuracy for almost 100% of removed weights. And as for information for CFR10 dataset, you can see that the most information is contained in first two functional layers. This result shows that even for CFR10 with 80% pruned weights, this model has a lot of redundant weights. Here is a small demo of how to measure one information for Net 5 MNIST. You got accuracy that is the same. It's better even with pruned, with rewinding, and the information on its layers with rewinding is better than simply training. As a conclusion, we can say that from obtained results, large networks maintain accuracy with high pruned weights rate. However, the information gained by this large network for simple data is lower than for more complex data. And using sparsity methods allows us to determine the importance of layer and get more necessary information on more important layers in neural network. For example, with complex data, we can see that data convolutional layers contain more information. But while with simple data, functional ones have more information. That's all. My name is Alexandra Marco, and I'm the student of bachelor's last year of bachelor's degree. So, and the main purpose of my presentation is to present the bachelor degree studies and the result of the bachelor degree studies. So the theme of my bachelor degree studies is grocery product detection and recognition technology. So moving forward, until now in many stores, managing the balance of goods and racks, shelves, counters, and racks is exclusively manual labor, and thousands of employees manually check the availability of products, calculate the balance, and check the location with the requirements. It's expensive and mistakes are very likely, so incorrect display and lack of goods leads to decrease in sales, and also many manufacturers enter into agreements with the retailers to display their goods, and since there are many manufacturers and they are struggled within the beginnings for the best place on the shelf. So everyone wants their production to lie into the correct place and in the best place actually on the shelf. So everyone wants their production to be the most viewable and appreciable for the buyer and customer. So there is need for constant audition of these shelves. So thousands of merchandisers move from the store to store to make sure that their company's product on the shelf are presented in the accordance of the actual contract that was signed previously with the retailers. So sometimes they're lazy and it's much more pleasant to make report from the house, not even home, than to go to the retail outlet. So there is need for constant auditing of auditors, and naturally the task of automating and simplifying this process has been solved for a long time. And one of the most difficult parts with image processing, pre-processing, finding and recognizing the products.
So then product detection. To be honest, there are three main things that I want to emphasize on the in explanation of this project. The purpose of this thesis is to develop information technology for product recognition on the supermarket shelves. Object research is the process of the object detection and recognition on the grocery shelf, and also a subject of the research is methods and means of creating a software product for identifying and classifying the object product on actual supermarket shelf. So the relevance of the problem. Recognition and the identification of the products are the main tasks for today in the retail area. So, and the projection of human abilities and capabilities on computers will give humanity a chance to reach new technological heights and in the future, and I hope it will be near soon. So first part is I divided the benefits of this technology to different parts. First part is for actual retailer area and customers, and second part is for actually for servicemen who are currently serving this hard to manage process. So first one is automation, acceleration, and cost reduction of general process workflow, and second part is easy operation, risk reduction, and changing the type of activity of the servicemen who are solving the problem with current servicing of the shelves in the stores. So when we are talking about existing analogs, so we can describe it briefly by two different options with Rіжко AI and also Amazon Go. There are two different services that are already developed, but they provide a very big range of the actual services they are providing to their customers. So Rіжko AI is a cloud-based working space, and you can create their different programs for additional help and advance of the modules of your own programs. And then after you are implementing these modules in your actual systems, you can efficiently tweak the most advanced deep learning algorithms such as YOLO or YOLO version 3. And this package allows integration tools for running your program on computer attachments and connecting up to one or more cameras to actually overview all the process of retailing in the store. Also, the processing of visual images and the outbuilding gives this program the ability to guarantee the confidentiality for customers, and also it provides very big range of different solutions for retailment systems. So from AI vision inspection to even checkout experience analysis and inventory management and so on and so forth, even the security part. Also Amazon Go. When we are talking about Amazon Go, it's a technology used by in Amazon stores. It uses cameras to track customers and their purchases. Was first introduced at the first Amazon Go store in Seattle in 2016. And not to waste a lot of time on explanation of this Amazon Go technology, I can just briefly summarize the description. So it's a system of tracking and identification of goods selected by the user in real time. So there is also mentioned face recognition and information that they are tracking information about the user, which may include images of the user, details about the user, such as height, weight, and biometric data, username and password, and even the user's purchase history. Moving next, then formulation of the problem. So I separate the formulation of the problem and the actual work on this thesis to two different parts. Is the classification, identification of the actual object on the shelf, and also identification of the brand of the product that is lying on the shelf. So there are three different parts that we can the main point that can be performed when we want to implement such an information technology. So it's image preprocessing, segmentation, allocation of each item on the general image shelf. It's like getting our image of the
actual object from the general plan, and also segmentation of each product from the general plan, yeah, and product brand identification, classification, so to the corresponding product to the, of one of brand previously described in our list. So here you can find technologies that were used. It's TensorFlow, Python, NumPy, Object Detection API, and OpenCV. And moving to dataset, so the authors created a database of images on shelf and products. Okay, okay. Yeah, I'll be pretty quick. So we have this data set, and when we are talking about this data set, it's like we can send that it also only was represented in 354 images. But when we are talking about actual products on the images, we can talk about 13,000 of products. So the database is pretty much enough to develop such a technology. So the images average per 200 products per class, and the remaining 10,000 gods do not belong to any category, so it will be considered like negative class, but it also classified like negative class in my technology. To what to emphasize on, it's like that I was pretty direct working on recognition of objects on the shelves and product brand identification. So I used two different neural network architectures. So first one was ResNet 50 model architecture. It's for brand detection, and also mobile VNet. Neural network architecture for developing the object detection. It was used by TensorFlow Object Detection API. Here you can find a bit of graphs. It's showing the accuracy and epochs comparison, also on training and validation accuracy and training and validation loss during the classification of my of brands of products that are on shelves. Also the results, I developed the technology. I'm still working on the interface of this technology, and as the result of the experiment, I change in optimizers or changing the epochs, and I achieved 88% of accuracy on the branding detection, and 92% of accuracy on detecting the object on the shelves. So I think that I cope with the timing, and thanks for your attention. QA sessions for you. Thank you. Okay, I would like to represent to your attention my work with the topic information technology of tracking and analyzing the efficiency of time spent online. Supervisor Yuri Kremenchuk. So according to the statistical data of international consulting company Chipping Partner, every person is into wasting more than a third of his time. It is approximately 78 days a year, and of course not only personal time but working as well. In order to have time to perform the planned tasks, it is necessary to control the time and distribute it correctly. It is important to manage to prioritize it and not distract from less important matters. For this, not only knowledge of time management is required, but also knowledge of special programs specified for effective control and planning of time. So there is a demand to create a software product that would help people increase productivity through the right organization of time. It will allow to control the amount of time spent on the internet on different sites. Based on the information obtained, it is possible to make conclusions about the efficiency of network use. So created information system will help to improve the skills of self-organization and will help to achieve better results. This proves the relevance of the topic of the work. So the aim of the work is to develop a software product for tracking time spent on the internet.
and analyzing the efficiency of time spent online. The object of research is the process of forming an information system for monitoring and planning time online. And the subject of research is methods and tools for service development, data visualizing. Will be graphics and tables, the user's time for time management. So let's go through the analogs, which are worth considering. The first one is called focus booster. There is a technique of time management, the method of tomato. It means that you need to determine a number of tasks that are planned to perform and break them into 25-minute segments with a 3-5-minute break after each. And these segments are called tomatoes. After every fourth tomato, it is recommended to have a rest for 15-30 minutes in order to not to get confused in the tomatoes. A focus booster signal that now it is a time to work or rest. So this is the main point of this application. The second one, rescue time. The application tracks what the user is doing on the computer, how much time he spends on social networks, and how much he works. The program clearly shows what time is spent on, which will help to optimize work and discipline yourself. Also, you may came across some others, for example, AnyDo or Todoist. On this slide, you can see data processing. The first figure visually shows how the input data is processed. So the extension collects information. It is the amount of time spent on each resource and calculates it. Then the data is sent to the server for processing, and after that the results is stored in the database. And the second figure shows how output data is processed. So the client requests the server for all necessary data. The REST API receives this data from the database, processes it, and returns a response to the client. So the client then displays the data to the user. The information system that was created, called UTO, it is abbreviation of use time optimally. On this slide, you can see the UML diagram of usage, which includes scenarios that have already been implemented in the information system. So the system has one actor, the user. First, he needs to download the extension to the Chrome web browser, and it will monitor the amount of time spent on various resources on the internet. Then the user must go to the site of the system. So he has a choice, logging or registration. As soon as he logged in, logged into the extension, the system started working. The user visits various sites, spends their time there, and to view results, he can go to the view page info, where there is a list of visited sites, and there is an opportunity to classify spent time, choosing one of the categories. After this, data will be saved on another page called warnings in order to visualize and analyze the results. For development, some technologies were used. For page layout, hypertext markup language to style an HTML document used cascading style sheets. A framework used to create information system is Angular, and development tool was also the library RxJS. In order to develop extension JavaScript library React was used, and a helpful tool Redux library. For server part, Express framework on the Node.js platform was used as well. So let me demonstrate how the system works. Okay. Can you see my web browser? I suppose no. No. Okay, this is the entry point of the system.
Firstly, I would like you to have a look on the design created in a glass style. You may see also the icon logo of the system, UTO, where time in the clock is similar as real time. So now it is 30 past 12, and it is the same time here. So user needs to, at first, user needs to download archive file of the extension in the web browser. It is good to pin the extension for convenience. The next step is registration or logging into the system. If user has the account, he needs to log in with his credentials, firstly into extension and then into the system. As I have already created an account, I can log into extension at first. One second. Okay, we have already logged into the extension and then logging into the system. So the system is quite simple. On the left now bar, you can see 3 tabs. The first one warns, the second one visit info, and the third button is lookout. Since the user is interested in the list of visited sites, this information is placed in visit info page. Previously, I have been surfing the net, and there are some websites where I was spending my time. For example, let's have a look on the site Stack Overflow. Okay, the idea of drop down, as you see, is to optimize visualization. Here is 2 main points: categories and activity. So user can decide whether the time was spent productively, or if it is productively, he can choose optimal point. If it is not productively, he can choose lost. And if he hasn't decided yet, he can choose not defined. Under categories, you can see visualization chart. This is logical depending of hours, y-axis to the days during which the time was monitored. It is x-axis. After analyzing the time spent during these days, the user has the opportunity to change the category of the site, and let's choose a lost one. After this, data will automatically move to the warns page, and you can see here the table with the results and a pop-up message that has been here. So the table contains the name of the site. This is a Stack Overflow, and the amount of time spent on it for all the days. So warning message condition, it is at least one category with the defined loss type selected. So thus the user can analyze his time spent on the internet, and after that he can decide whether it was optimally or not. So this is the main idea of the information system. In order to not become a slave or for the World Wide Web, there is a demand to monitor the amount of time spent on the internet, and this is the main idea. So thank you for attention. Feel free to ask me questions. Тема моєї роботи – це середна частина для пошуку релевантних локацій для водіїв. Мій керівник Роман Тудозвич, Роман Тудозвич. Актуальність теми. Як бачимо з цього графіка, в сучасному світі дуже активно збільшується кількість зареєстрованих машин. Тобто цей графік показує, скільки машин зареєстровано конкретно в Канаді. І він росте з кожним роком, і бачимо, що ця відмітка все збільшується і збільшується. Таким чином ми бачимо, що збільшується кількість транспортів, відповідно збільшується кількість водіїв, і ця тема стає актуальною для водіїв, які
керують транспортними засобами. І ідея в тому заключається, щоб створити сервіс, який спеціалізований конкретно для них, і він буде дозволяти їм знаходити різні локації, конкретні, які релевантні лише для водіїв, за різними фільтрами, дозволяє оглядати різну детальну інформацію про них, додавати власні локації та, скажімо так, бути таким помічником, який дозволяє вибрати найоптимальнішу локацію, яка підходить для твоїх потреб. Метою розробки є розробка серверної частини для клієнтського застосунку, яка розробляється іншим студентом теж у рамках дипломної роботи, яка дозволяє швидко та зручно знаходити релевантні локації для водія на основі його геолокації. Об'єктом дослідження є процес створення серверної частини, і предметом дослідження є методи та засоби побудови системи, яка надає всю необхідну інформацію, базуючись на різних джерелах даних. Отже, завданням цієї дипломної роботи було спочатку чітко визначити категорії локацій, які несуть цінність лише для водіїв, знайти відкриті, частково відкриті або закриті сервіси, які надають цю інформацію за попередньо вибраними типами локацій. Визначити схему REST API, яка надає найкращу взаємодію для клієнтів, і розробити саме серверну частину, яка буде віддавати потрібні дані та організовувати весь потрібний функціонал, який забезпечить коректну та зручну взаємодію користувача з системою. Огляд аналогів, насправді їх можна виділити на декілька підкатегорій. Це можуть бути картографічні додатки, такі як відображені в першому пункті. Переважно вони орієнтуються на всі групи користувачів, і вони не заходять так глибоко, як, наприклад, було би план створити нашу систему. Вони переважно пропонують, по суті, карту з набіром різних типів локацій і тому подібне. Це може бути стосунки конкретно від різних брендів електромереж, автозаправних станцій, наприклад, як ОКО, які пропонують лише своє вузьке коло локацій, наприклад. Також є сервіси, які надають лише про якийсь один тип. Наприклад, PlugShare дозволяє показувати лише про електричні станції заряджання автомобілів, тобто він не покриває такі локації, як СТО, автозаправні станції, парківки, можливо, якісь мийки і тому подібне. І навігатори, вони, в принципі, вбудовані в будь-які карти, але є навігатори, які спеціалізуються конкретно на навігації, їхня одна ціль – це довести вас, чи ще не довести вас, а відобразити вам маршрут точки А в точку Б. І ідея нашого сервісу в тому, щоб створити централізований ресурс, який покриє актуальні категорії для користувачів водіїв та зробити їм зручний вибір. Методи, якими це було розроблено, сама серверна частина була розроблена на платформі Node.js, на фреймворку Nest.js. Все це виконувалося на мові програмування TypeScript, яка є надбудовою над JavaScript-овою мовою, додаючи строє типізування даних, як відкриті, точніше, навіть не відкриті, а наполовину відкриті ресурси були використані Google Maps API і Here API, які дозволяють якраз отримувати різну інформацію про різні локації за їхніми типами і тому подібне. І як база даних використовувалася NoSQL база MongoDB. Отже, вхідними даними безпосередньо є клієнт, його вхідні HTTP-запити до REST API, яка безпосередньо вже комунікує з трьома сутностями. Це є база, Here API і Google API. А вихідними даними є будь-яка обробка даних, які витягуються з одного з цих трьох ресурсів, або вона може навіть комбінуватися, проводить певну обробку і повертає клієнту агреговані дані, які він відображає на клієнтському інтерфейсі. Наприклад, огляд однієї з кінцевих точок, яка дозволяє повернути локації за певним типом. Тобто ми спочатку валідуємо вхідні параметри. Наприклад, якщо категорія була неправильна, або радіус локацій, з яких ти хочеш отримати локації неправильний, наприклад, формат координат невірний, можна отримати похибку на будь-якому з етапі. Наприклад, якщо неправильні вхідні параметри, на цьому моменті використовується конкретно Here API, який надає обширний каталог локацій, такі як станції заряджання, заправки, готелі і тому подібне. І відбувається обробка даних і повертаються дані до клієнта. Зараз я хотів би показати демонстрацію. Для демонстрації я використаю Postman для тестування API-запитів. І, наприклад, перший запит, який я хочу показати, це є
отримання локацій за певними категоріями. Наприклад, ми можемо надіслати запит, і в чатку відповідь ми отримуємо повідомлення, що це поганий запит через те, що ми не вказали певних параметрів. Наприклад, ми не вказали локацію, в радіусі якої буде відбуватися пошук, самого радіуса і категорії. Наприклад, ми хочемо знайти заправні станції. У відповідь ми отримаємо список локацій, які знаходяться в околі 10 кілометрів, це є значення в метрах, і певну інформацію, яка потрібна для базового відображення на карті. Тоді ми можемо скористатися кінцевою точкою, яка поверне деталі конкретно по цій точці. То ми вказуємо ID локації, яке може бути взято з запиту попереднього. І тут ми отримуємо більш детальнішу інформацію, таку як номер телефону, години, коли воно є відкрите, якщо відкрите воно зараз, як така поле, як Open Now, години роботи, фотографії, відгуки, рейтинг і тому подібне. І фотографії витягуються так з Google API, використовуючи проксі, тобто ми проксуємо реквест на наш сервіс, який переводить реквест на Google Maps. Таким чином ми можемо за фотореференс, який ми посилаємо відповіді, отримати фотографію для локації, яку ми можемо згодом відобразити на сторінці користувача. Також ми можемо створювати свої власні локації. Ми вкажемо сюди певну інформацію, наприклад, ім'я, телефон, ціну, юзер, який це створив, категорії і позицію. Тут також є валідація на параметри. Якщо ми, наприклад, не вказали позиції, що є обов'язковим полем, ми отримали повідомлення, що position повинен бути вказаний обов'язково. Якщо ми додамо position і відправимо запит, тоді ми отримаємо відповідь, що локація була додана. І тоді ми можемо оглянути базу і побачити, що наша локація була додана. Ось вона. І таким чином ми маємо кінцеву точку, яка дозволяє повертати усі локації, створені конкретно користувачами. Їх може бути багато, і у нас є можливість додати фільтрацію за конкретним юзером, що згодом дозволить розширити можливість відображення, наприклад, лише для авторизованих користувачів або користувачів, які хочуть отримати лише певні локації. І так як ми тоді створили за юзером, у нас отримуються тільки локації за юзернеймом. Так, я вже закінчую. Крім того, все це задокументовано на документації OpenAPI, використовуючи Swagger сервіс. Тобто в результаті згенерований документ, який описує усі кінцеві точки, їхні параметри, їхні відповіді і їхні, скажімо так, моделі відповідей, які повертає сервіс. Так, і на цьому в мене практично все. Наступними кроками ми би хотіли провести розширення функціоналу, таким як додавання особистого кабінету, і розширення деталей інформації, яка є валідна конкретно для цього типу локацій. Наприклад, для електричних станцій це буде конкретно тип конектора, який надається станції для того, щоб ти собі міг визначити, чи він підійде для твого автомобіля, чи не підійде. От. На цьому все. Можливо, є якісь запитання. Right. So the topic of my presentation today is detecting fraud in banking transactions with stack generalization. The aims of this research will be to develop a supervised learning algorithm for detecting credit card banking fraud, comparing different stacking generalization algorithms with traditional ensembles, comparing different ensemble architectures, and evaluating all of the models using various relevant metrics like time of training and accuracy, recall, and so on. The goal of this research will be to study the existing approaches to fraud detection and develop some improved algorithms, like using stack generalization, for example. The subject of the study is the analysis and comparison of existing and newly developed methods, and the object of the study is the algorithms which are being analyzed. This problem is relevant to today because carding or credit card banking fraud is becoming a much bigger issue every day. In 2015, according to Nielsen's report, 7 out of 8 purchases in Europe were made online or with credit cards. The COVID-19 pandemic, as well as digitalization and other issues, have drastically increased online banking use
more and more on credit cards and online transactions instead of in-person cash transactions. There are a lot of existing approaches to solving this issue using supervised learning methods like random forest, rule induction, and neural networks, as well as some unsupervised learning methods. After analyzing the existing methods, I've determined that the supervised learning methods have fewer false positives and more false negatives, and the opposite is true for the unsupervised learning methods. However, more false negatives are actually worse for the current problem, because false negatives mean that the banking transaction which is fraudulent will not be classified as fraudulent, and the fraud will not be stopped. So this will be a much bigger issue for a bank, whereas false positives just mean that a non-fraudulent transaction will be classified as fraudulent, which is not as bad in comparison, because the customer can simply confirm the transaction is not fraudulent. To reiterate the problem statement, we will compare different approaches to building the ensembles, different meta models, and compare them with traditional models. There are also some roadblocks, like, for example, unbalanced data. The data for credit card banking fraud is unbalanced because the number of fraudulent transactions is much smaller than the number of non-fraudulent transactions. Also, the uneven importance of data, like I already said, the false negatives are much more important than false positives, and also the lack of clear standardized criteria for evaluating the existing credit card fraud detection methods. We will also discuss the datasets used. I used two datasets, PASIM and ULB. The PASIM dataset is highly unbalanced, only 0.129% of fraudulent transactions. It has 11 columns and 6 million rows. I have done some pre-processing on this dataset, like one-hot encoding, removing some unnecessary columns, checking for null values, train validation test split. I decided to use 60% training dataset, 20% validation, and 20% testing, because I think that the 80-20 rule holds for this train test split, and I've done it as well for the validation split. And the second dataset is the ULB dataset. This one doesn't have actual data, but instead it contains the result of a transformation of a principal component analysis on the original data. So as we can see, all of the columns just contain transformed values. These are not actual banking transaction values. These are the results of principal component analysis, PCA. It has more columns, 31 columns, but fewer rows, only 284,000 rows. And I've also done some pre-processing on it. There are three methods we can use for evaluating different ensembles. The blending method, where we take all of the training and testing data and we split it into each model, and the predictions of each model, like the validation set, which is in blue on this picture, will be used as the training data for the next layer. The stacking method is similar, but instead of just predicting once, we hold out data sets. So this way we can make predictions of all of the training data set and make much more training data for the next layer. And the feature sets method is where we split the original data into feature sets. So we only do analysis on some columns for each of the models used. And this way we do, each model can specialize in some specific type of data. We will use three different quality metrics: accuracy, recall, and F1 score. The reason we're using recall is because false negatives are a lot more important to us than false positives, and recall accounts for this, whereas precision does not. And we will also evaluate the time used to train the algorithms. So here we compare the classical model of random forests with a stacking model. The stacking model only uses 25 trees, whereas the random forest uses 250 trees. And as we can see, the stacking model compares much better in comparison with this. Also, it has a fewer number of false negatives, as we can see for the purpose of the research. Different meta models were also compared. As we can see, the random forests and the Gaussian model were the best. They have the best recall and F1 score of all of the
meta models used for the comparison. The meta model is just the next layer model after all of the base models. And the architecture comparison with a wide ensemble, deep ensemble, and wide and deep ensemble, where we use a lot of models in one layer, many layers with fewer models, and many models with many layers. As we can see, there's actually not a very big improvement in comparison to all of these models. It looks like all of the models have about 90% recall and F1 score and very high accuracy. So there is not significant improvement. However, there is a little bit of improvement, as we can see. And also the confusion matrices, we can see that the number of false negatives is much smaller again. It used to be 300 or 500 in the previous models, and now it's only 100 something. So this is much better. The training time used, we can see obviously bigger models take much longer to train, and stacking takes especially long. The biggest models took several hours to train. And live demonstration, here I will, oops. Okay, let me just move this. Okay, so for the live demonstration, I will just run these models. This is a small model using only one layer with 5 models and the random forest meta algorithm. And this should take about 40 seconds to train because I've used much smaller data sets. I've cut apart the data set to be much smaller. So for the we can see the result in just 40 seconds here, hopefully. In the meantime, I can also talk about this. So I have a publication in the IEEE International Conference about this topic, as you can see. And so in about 40 seconds, we should receive the result of this training, and we should see some graphs telling us what the accuracy, recall, and F1 score is for this particular model. As you can see, the 5 different models used are random forest, linear regression, k-nearest neighbor, support vector machine, and Gaussian model. And as we can see here, we have some training. So it took actually less than 40 seconds, 26 seconds, because like I said, I used much smaller training data sets for the purpose of the demonstration. And here we have the statistics. So the accuracy is very high for every model. The recall and F1 score is almost 90% here and here. And the number of false negatives is 183. So that is a very good performance. In conclusion, we can say that the developed algorithms are much better in detecting fraud than traditional ensembles. The random forests are the best meta model for stack generalization, and stack generalization ensembles can be improved by adding more layers or more models. And for the future, we can try to study unsupervised learning methods for fraud detection, which have fewer false negatives, deeper and wider ensembles, as well as implementing these developed algorithms in actual banks or credit unions. Thank you. That's all. The topic is optimization of voice quality transmission and capacity of GSM network by artificial intelligence methods. This is the introduction part for familiarization with subject of the study. It covers GSM network, key parameters, and relevance. Mobile networking is now an integral part of our lives, and improving service and optimization resources usage is crucial. On the picture, you can see full structure, but we will start on the voice controller. GSM supports full rate calls and half rate calls. A full rate call uses one time slot in every frame, while a half rate call uses one time slot in every 2 frames. Therefore, lower half rate usage, the better the voice quality transmission will be. If during the call attempt the nearest base station will not have 3 channels, blocking occurs. It is needed to find a trade-off between full rate and half rate usage. The solution depends on the amount of variable DCH channels and traffic. To regularize the full rate usage, I use 2 parameters, upper and lower limit. These parameters control adapting to rate to see channel rate determination of the base station controller level according to the cell load and traffic channel allocation. The upper limit defines the upper percentage of free full rate resources. Full rate channels are allocated when the number of free full rate resources exceeds the value of the parameter. Respectively, the lower limit defines the lower percentage of free full rate resources. Full rate channels are allocated until the number of free full rate resources is reduced below the value of the parameter. Then half rate resources are allocated.
If the lower limit is higher than upper limit, then the effort for this to deactivate. As you can see on the graphic, half rate usage always fluctuating, but when there is smaller amount of available channels when needed and traffic increases, blocking appears and half rate usage reaches max values. As we told before, the key parameters we need to consider is number of available TCH, half rate usage rate, TCH blocking rate, TCH traffic. The upper and lower limit are regulated by individual group of experts. However, this task is not their only one. Because of this, these parameters often change only when a blocking occurs. As a result, many possible resources may simply not be used due to out-of-date settings. As you can see in the graphic, the traffic is almost the same throughout. Blocking occurs infrequently when the number of blocking channels extremely decreases or traffic increases tremendously. During the whole period, which is almost 2 years, the threshold values changed only 7 times. It can also be observed that after increasing the number of blocking channels on the base station, the parameters were adjusted only after 4 months. All this time, users could communicate in full rate because the number of blocking channels exceeds the traffic more than twice. Now I will tell you about how the system was built. It covers the quality of the base station board, environment simulation, agent training. To analyze the performance of the build system was created an estimate based on use of half rate and percentage of blocking, which attaches great importance to the latter. It is necessary to create an environment that would respond to the agent actions. There are 2 requirements for the model: support for multivariate and multi-series training. The second condition is essential for using the time series of all base station during the training. For these purposes, was used a hit prediction model. As the state of the environment is selected, the following parameters. The blocking and half rates are picked as starting. The rest of the attributes are used as covariates. Data from the past 7 days were also taken into account for better prediction. This number was chosen empirically since 7 days the prediction error. After 7 days, the prediction error did not decrease significantly. The model has the following architecture. The means absolute error was used to evaluate the model. The reason is that all mistakes are important to us and we do not pay extra attention to the big ones. As you can see, the error is 3.75. Since there are continuous space of action is chosen, and the state-of-art algorithm that works with such out condition. SAC, soft actor critic, optimized stochastic policy in off policy by forming a bridge between stochastic policy optimization and DDPG style approaches. Off policy means that agent learns from past knowledge. A central feature of SAC is the regularization of the entropy. The right picture shows a graphic with average rewards for the approach. The blue line is train reward and the yellow dotted line is the test reward. As can be seen, the result came to a plateau. Also, at first glance, it seemed that this was still possible to train. However, subsequent training did not improve the result. This means that model is trained. The left picture illustrates the history of the agent's action choices during the training. Over time, the agent starts to take advantages of reducing the parameters, because often traffic is twice less than number of available channels, and the threshold values are very high. By reducing them, we improve the quality of cross transmission. And the results: agent estimation in simulation and in real environment. To estimate the agent performance was implemented 2 tests. For the first test, where used the criteria were proposed by the expert listed on the slide. As a result of this test, 90% of agent choices were positive, as you can see on the diagram. The next test aimed to compare the quality of the base station load before and after the agent actions. Results of the comparison during 2000 iterations shows that the quality of the base station load improved in 79.1% of the cases, not change in 12.4%, and in 7.5% deteriorate. For the final system, agent actions that leads to deterioration of the quality of the base station load will not be taken into account.
This graphics again from the telecommunication company as a result of agent parameters calibration on 12 June. These three lines are representing the health rate usage on the left and blocking on the right of three base station controllers. Each base station controller has nearly 300 base stations under control. As you can see, blocking and health rate usage decreased in general. In the future, the agent will be able to learn directly from the real environment, which will reduce the value of deterioration. Thank you for attention. Ну що ж, тема роботи – це веб-аплікація для пошуку релевантних геолокацій для водіїв. І, власне, актуальність цієї роботи полягає в тому, що в нас на дорогах, в нас і у світі все більше з'являється автомобільних засобів, відповідно, все більше водіїв. І тому в них все більше з'являється потреба знаходити якісь потрібні їм місця, в яких вони можуть чи перепочити, чи навіть заправитись, ну або зарядитись, якщо це електромобіль. І зробити це якомога коротший час, оскільки на дорозі відволікатися від самої дороги це є небезпечно. І тому мінімізувати саме час, проведений в екрані телефону, це є досить важлива задача. Ну і метою роботи це, власне, розробка мобільного застосунку для смартфонів, щоб, оскільки смартфонів кожної людини сьогодні, і, власне, цей додаток також не буде проблемою завантажити. Серед наявних аналогів я виділив 3 основні групи додатків. Це є картографічні додатки, це всім знайомі нам Google карти, там Apple Maps, якісь Maps.me. Їх недолік полягає в тому, що вони є дуже загальні. Усі точки розраховані на якихось загальних користувачів. Тобто немає якоїсь конкретної категорії користувачів, яким певні точки будуть потрібні. Ну, і, відповідно, через цей надмірний функціонал вони сповільнюють час роботи користувача, і, відповідно, користувач довше повинен знаходитися перед телефоном. Друга категорія додатків – це є сервіси пошуку якихось станцій, чи це можуть бути електричні станції, чи станції заправні. А їх недолік полягає в тому, що в них навпаки функціонал є задуже малий. Це, власне, тільки електричні станції або АЗС, і не всім водіям цього буде достатньо. Ну і подібна категорія – це додатки мереж АЗС. Їх недолік так само надзвичайно вузькій спеціалізованості, але як перевага в них переважно є якісь ціни на паливо, що може бути також корисним водіям. Ну і завдання цієї роботи – це свого роду знайти золоту середину між усіма цими додатками, тобто, щоб надавати водіям потрібну їм інформацію за якомога коротший час. І оскільки у нас є певна категорія користувачів, ми можемо пожертвувати деяким функціоналом, деякими локаціями, щоб мінімізувати час роботи з додатком. Методи та засоби розробки. Я використовував React Native як засіб для побудови мобільного застосунку. І TypeScript як надбудову над JavaScript, який також може використовуватися разом з React Native. Google Maps – це є постачальник, власне, карт. І SWR, шифровується як Stale While Revalidate, це свого роду алгоритм, який дозволяє оптимізувати запити на якийсь API, щоб отримувати дані про локації. Зараз я хочу перейти до демо, яке покаже, як додаток працює. Видно на екрані? Так, видно. Добре. Зараз він працює в емуляторі, тому можливі певні підвисання. Прошу це зрозуміти. І, власне, оцей екран, який ви зараз бачите, це те, що буде бачити користувач одразу, як зайде в додаток. Тобто, додаток показує усі найближчі локації, які, можливо, будуть потрібні для водія.
На даний момент вибрані є готелі і електричні станції. Тобто, якщо ми відкриємо тут меню, ми можемо обрати якісь певні локації, які нам можуть бути потрібні. За замовчуванням це є газові станції, ну, але це можна також вибрати. Тобто, якщо я зміню, воно загрузить, повинно загрузити нові локації. Можливо, їх біля мене зараз немає. Давайте, наприклад, готелі. Ні, все. От є, загрузилось. І ми також можемо подивитися інформацію про них. Тобто в нас є спочатку просто ім'я, але якщо нам потрібно отримати більш конкретну інформацію, ми можемо ще на це ім'я нажати. І загрузиться вже більш конкретна інформація про це місце, тобто його години роботи, його якісь рейтинги, адреса, номери телефонів і веб-сайти. Ну і також статус, чи він зараз відкритий, чи ні. Оскільки дане місце відкрито цілодобово, очевидно, що воно зараз буде відкрите. Ну і також можна переглянути його фотографію. Якщо користувачу буде зручніше, можна також подивитися список локацій у вигляді списку. Тут зараз також є мінімум інформації. І так само, якщо ми нажмемо на якусь локацію, ми перейдемо до її деталей. Також у користувачів є змога додавати власні локації. Тобто у нас є окрема кнопка, яку коли нажати, появляється на карті маркер. Його можна рухати по екрані. Якщо поставити його сюди і нажати Save Location, то відкриється форма, де можна ввести певну інформацію про місце. Введемо зараз. Так, рівень цін і, наприклад, скажемо, що це є електрична станція, збережемо. І одразу ж це місце з'явиться в нас на карті. І оскільки ми ввели обмежену кількість інформації, в нас деталі, відповідно, будуть обмежені, тобто немає фотографії, немає веб-сайту тощо. Також, коли ми маємо якесь місце, наприклад, ось це, у нас з'являється знизу меню, яке дозволяє нам перейти вже на сервіси Google для того, щоб провести, наприклад, навігацію туди. Тобто, якщо ми нажмемо на оцю кнопку, нас одразу перекине на Google карти, де одразу буде побудований якийсь маршрут, який вже Google вважає за потрібне, що він є найкоротшим чи найкращим. Так, по демо це все. Що планується далі зробити, це є покращення користувацького інтерфейсу, тому що він ще є не фінальний, можливо, будуть якісь доробки, щоб зробити його більш інтуїтивним. Також розробка особистого кабінету, щоб користувач міг зберігати якісь свої власні, чому він надає перевагу, там, можливо, свій номер телефону, щоб не вводити його в поле, коли створюємо якусь локацію. І також детальніший опис локацій, щоб, наприклад, на електрозаправних станціях в нас були, можливо, які роз'єми вона використовує, або який тип пального підтримується на АЗС тощо, щоб водію було простіше обрати потрібну йому локацію. Це все. Дякую за увагу. So, my bachelor work team is intelligent aggregator of prices, the optimization of purchases. Basically, this work is complex, which means that it's divided into two parts and was made by me and Gірник. Today, I will consider and talk about my part, and after my audition, you will see the Yuri part. So, to begin with, the goal of my work is to create a web application that will help with the purchases optimization that based on some AI algorithms and help to find the best way to certain supermarkets based on your location. Also, the object of research is the process of optimization and the client part of application. And the subject of research is the evolutionary algorithms for travel salesman problem and the traveling purchases problem. So let's dive into the problem and then for solution for it. Imagine you and your friend are going to faraway city for the party that your closest friend is arranging.
When you arrive at the place, he tells you that there will be a lot of people besides you, and he wants to cook a lot of pizzas. Unfortunately, he has not enough products, and he delegates the shopping process to you. So you get back into the car, turn on the GPS, and move to the nearest supermarket, Silpo. To make a simple pizza, you need 3 ingredients: tomatoes, cheese, and some sort of meat. After the minutes of walking around, you notice that all prices are very expensive, and as you need a lot of pizzas to make, you need a lot of products. So after the negotiation with your friend, you consider to move to another nearest supermarket on the map, at the back. You notice that all prices are normal, and therefore you buy the products and drive to friend's house. So hence, doing all the steps, you have wasted some extra time and extra money on fuel. So the solution is just the web application that will help you to optimize the route and will choose the supermarkets and the purchases for you. So we can divide our goal into 3 separate parts. First part is the user interface web client that helps us to communicate with the user, taking his data and retrieving him some results. Second task is to implement the algorithms that will find the best way from the user to supermarkets. So some sort of solution for TCP. And the last part is algorithm for optimizing the purchases for the retrieved route. So a solution for TPP. Talking about algorithms for the last 2 tasks, I was considering evolutionary algorithms, as I like the conception of natural-based algorithms. For example, the ant colony algorithm that mimics the behavior of ants and their colony, or the beehive that mimics the process of nectar gathering, of course, the genetic algorithm. So after some consideration and science document analysis, I separated the travel salesman problem and traveling purchaser problem into trivial and non-trivial problems. As we all know, the TCP can be solved with nearly any algorithm, and there are a lot of theory for it. But the key problem is TPP, as we can find only some sort of theory and really none of implementation. Therefore, genetic algorithm was picked as a main key algorithm for solving and processing main tasks. As a GA is easy to implement for TCP, and it's not quite hard to make an adaptation of algorithm based on GA for TPP. After that, the diagram was depicted. The application is divided into 3 main layers: user interface, GA TCP layer, and GA TPP layer. The first layer we get the location of the user and the supermarkets that he picked for shopping, and of course the purchases, the products that he wants to buy there. Next, the input data goes to the second layer, where genetic algorithm solves the TCP for the user, location, and supermarkets. Or, long story short, it just finds the best route. Then the best route goes to the last layer, where the adapted GA for TPP is making purchases in these supermarkets. Then all the data goes back to first layer, where user can see all the information about optimization. As the result, user interface website was designed and implemented using Angular and Google Maps APIs. Of course, all the algorithms were implemented in TypeScript. Next, TCP layer was coded, tested on the Google Colab on the test data. Then, for avoiding the local optimums, the simulated annealing was used. Simulated annealing was based on the genetic algorithm mutation stage, and then transported to the TCP layer in the system. For the last layer, it was quite hard to come up with idea on how this GA for TPP should look like, so I spent quite much time to analyze it, and then I just coded and attached to my system as the TPP layer. So the user can easily use the application due to the instructions that were implemented to help him have much comfortable experience of using the app. As a result, the user gets an optimized route where he can see the supermarkets where genetic algorithm has did the purchases, and the way he can get there. Also, a user gets all information about the optimization, all prices that he have chosen to buy, the prices for products he have chosen to buy, and prices for petrol.
And of course, user gets all the information about the products that were bought. So the prices for all supermarkets, the statistic for products, including prices and the green marks for both products and a red mark for not. So now I will show the demo. All the videos that I will show will be with test data just to show how the system works. So now I'm just picking the products from the fruits category and from the vegetable category. Now I opened the shopping cart where my chosen products are. I just removing tomatoes just to show that there is a possibility here. Then I'm pressing the button to move to optimization page. As you can see here, there is a map on the left and the instruction on the right. So first step of instruction tells us to set our current location. After repressing the button, the greenhouse appears on the map. This greenhouse is my actual location in Chernograd. It's used Google Map API to do this. So now after we set our location, instruction tells us to select 3 or more supermarkets near my location to go on. So I just selecting first supermarket, then second supermarket, and then the third supermarket. So as you can see here, the third step appeared. Now just in case, I will add 1 more supermarket. So to run the optimization genetic algorithms, we need just to press the button. So now I will press the button. And now, as you can see here, the best route label and optimization finished has appeared. It really did the job quickly because the input data that we have, it's quite not a much amount. We have only 4 supermarkets, so it did really quickly. And now what we have got here, just to press the button on the step 4 to get the result. So I'm pressing the button, and as we can see here on the map, the blue line appeared. The blue line built a route from my greenhouse to the supermarkets. And as we can see here, the algorithms bought products in the first supermarket and the second supermarket. Also below the map, we can see the prices for all the route and for products. So for products, we will be around 138 hryvnias, and for petrol around 4. And if you scroll down below, we can see the detailed information about the every product in every supermarket that was bought or not. So as you can see here, cherry and bananas were bought in the supermarket 1, and the peach and apple were bought in supermarket 3. So to conclude, in this case, what we see, the algorithms bought 2 products in first supermarket, then it was quite cheaper to drive a few meters to another supermarket and buy the cheaper products there. So now I will show you the another one demo just to show in case how the distance between supermarkets is working. So I'm doing all the steps again, but now I just choosing the supermarkets that are really far away. I'm pressing the button, and as you can see here, the price for petrol is huge. So the algorithms just bought everything in 1 supermarket. And if you scroll down, you can see that all the products were bought in supermarket 1, and other supermarkets have red labels. So that's all. Thank you. So good morning, everyone. I'm Gірник from the group CS408. My supervisor is Яковина Віталій Степанович. Let's start. My bachelor's topic is an intelligent aggregator of food prices, the development of recommendation system. As you heard a few minutes ago from Pavlo, it's a complex work. So let's review another part of our application. Basically, part of work was the development of the server part and the integration recommendation system on it. And this is aim or goal of my work.
The object of the research is the process how to build a recommendation system, and all approaches to how we can do that, how we can build the system is the subject of the research. At the start of work, there was predefined a set of problems that should be done or resolved. Firstly, is obviously to make a research paper to review the existing approaches, popular and effective methods, how to implement and construct recommendation systems. Next step is to choose architecture for the server part, or backend. In other words, you will have the ability to see it in further slides. Next, but not last step, is to choose technologies, frameworks, etc. As with most web application, we should have our own database to store information about products, categories, prices, stores, and etc. And to fill this database, we need to grab data from the public API of online markets. And the last step is to just implement recommendation system. A few words about the systems. Every day, convenient applications are developing and existing one improving. What people used to spend hours, weeks of their time now can be done on just few finger tips on smartphone screens. Recommendation algorithms have a great influence on the success of modern application and in business in general. Just remember a personalized video feed on YouTube, Infinity for you page on TikTok, or a personalized playlist on Spotify. It's all about success, about saving our time, about our pleasure while we're using these apps. Collaborative filtering is a group of methods that takes into account the preferences of other users. The idea is that users who have previously been interested in similar products will be interested in something similar in the future. For example, if we know that person keen on donuts and pizza, we can predict that he would like also chips based on real human preferences, not just by similar properties. Usually, while we develop recommendation system, we have recommendation matrix. It can, with m number of users and n number of items. In this case, it's 6 to 6. Or it can represent both items for items in case of implicit feedbacks. This matrix is typically incomplete because only a subset of entries are observed. In other words, it can be called sparse matrix. And one of the methods to implement collaborative filtering is matrix factorization. We just destruct or factorize rating matrix into two lower dimensionality matrices, where k here it is number of hidden or latent factors. And by multiplying them, we can get the same matrix R, but with using hidden factors, we can approximate missing cells. And it becomes not so sparse. And one of the methods how we can develop it, it is well-known gradient descent. Few words about architecture. The monolithic architecture was chosen because of number of advantages. First of all, it is quick start of developing, and it is the best solution for a small number of teams, especially when it's just one developer. Yeah, and due to this division into logical layer, we can get division of responsibilities and purposes, and it's easier to understand and develop. Just division by processing requests from user, from client, some business logic with services, and data access layer to access the data. The development was carried out using the .NET platform, and due to this, it was decided to use the tools of the ML.NET network. It's kind of new in a machine learning field, and in the published article by authors of this framework, they compared it with other popular machine learning frameworks, Scikit-learn and H2,
and it showed quite good results in some cases, in some examples. Collaborative filtering involves long-term information about user system interaction, user with product interaction, some purchases, some clicks, and etc. And systems under development do not have the ability to obtain such a lot of data in our case. So therefore, it was decided to use a test set of data from Amazon just to test and to show how it works. This data set includes more than 1 billion rows with 200,000 unique products. Most testing was performed using the root mean square deviation metric with different sets of hyperparameters values. Its number of iteration or epochs, alpha parameter, approximation rank. It's also, you will see as K, or number of latent factors, and lambda. Let me show a small demo. Here you can see examples of different endpoints using. We can get categories, products by category, write the purchase history, and of course get recommendation. Let me skip details and go to, yeah, here we can grab all products by category ID, a lot of products, and about recommendation. Just a moment, yeah, here. We have two parameters. One, it is identifier for product, and the second is number of recommendations that we need. And if we execute this endpoint, we can get a list of recommended products with IDs and score. We can change ID, we can increase number of items, and we will see how it looks. Yeah, and yeah, we have endpoint to store shopping history and further to process this and train our model. And yeah, this is all from me. Thanks everyone for your attention. Maybe you will have some questions. Дозвольте представити бакалаврську роботу на тему дослідження впливу нормалізації даних на точність. Я вас переб'ю. Мені здається, чи у вас розмита презентація, чи повністю відображається? Напевно, повністю. Вибачаюсь, будь ласка. На тему дослідження впливу нормалізації даних на точність розв'язання задач медичної діагностики. Існуючі методи нормалізації даних по стовпцях дуже широко використовуються під час розв'язання різноманітних задач. Проте ряд задач, зокрема медичної діагностики, характеризуються складними нелінійними взаємозв'язками між усіма атрибутами кожного заданого вектора даних, які обов'язково повинні бути враховані в процесі подальшого інтелектуального аналізу даних. Мета дипломної роботи полягає у дослідженні існуючих та розробленні нового методу нормалізації медичних даних для підвищення точності розв'язання задач медичної діагностики. Об'єкт дослідження – процеси попереднього опрацювання табличних наборів даних. І предмет дослідження – методи нормалізації табличних наборів даних. Для дослідження було обрано 5 самих поширених методів нормалізації, які імплементовані в бібліотеках Python. Аналізуючи табличку, можна помітити, що перші 4 методи мають спільний недолік. Це те, що вони не враховують взаємозв'язки між ознаками. Векторний метод нормалізації нівелює цю проблему, але не враховує абсолютних величин отриманих значень. Тому я запропонував новий метод, який нівелює цю проблему. Алгоритмічна реалізація нового двокрокового методу нормалізації передбачає послідовне виконання наступних процедур. Спершу ділимо кожне значення ознаки на її найбільше значення за модулем, згідно з формулою 1. Далі ділимо, це вже перший крок, далі ділимо кожне значення вектора на норму цього вектора згідно з формулою 2.
І другий крок обраховуємо норму кожного з векторів згідно з формулою 3 і додаємо обраховані норми як додаткову ознаку до набору даних згідно з формулою 4. І в кінці ділимо кожне значення розширеного вектора на його норму згідно з формулою 5. В результаті отримуємо розширений на одну ознаку пронормований по стовпцях та рядках набір даних, який враховує як співвідношення між змінними кожного вектора, так і їх абсолютні значення. Розглянемо нормалізацію у випадку двовимірного набору даних. Табличка посередині – це початковий набір даних. Зліва і справа – набори даних, нормалізовані існуючим та розробленим методом відповідно. Звернемо увагу на компоненти першого та другого векторів початкового набору даних. По суті, відповідні значення другого вектора в 2 рази більші від першого. Проте нормалізація векторним методом цього не демонструє. Як можна побачити в табличці зліва, значення перших 2 векторів одинакові. Тобто метод не враховує абсолютних величин значень. Таким чином ми втрачаємо інформативність набору даних. У випадку використання розробленого методу в нас різні числа та додається третя ознака, яка забезпечує врахування абсолютних значень векторів. Таким чином ми не втрачаємо інформативність нашого набору даних. У випадку, коли вектори дуже подібні. Візуалізацію можете побачити на слайді. Для моделювання було обрано 6 наборів даних для задачі медичної діагностики, 3 з них для вирішення задачі бінарної класифікації та 3 для вирішення задачі мультикласової класифікації. Кожний з наборів має різну кількість атрибутів та екземплярів. Для моделювання було обрано 6 алгоритмів машинного навчання, кожен з яких базується на деревах рішень. Задані параметри кожного з цих методів можна побачити в табличці. На слайді видно 4 різні показники точності досліджуваних методів машинного навчання при використанні різних наборів даних, зокрема для бінарної класифікації. Як видно з таблиці, найвищу точність забезпечує Extra Tree, Decision Tree та Gradient Boosting. А для мультикласової класифікації найвищу точність забезпечує Extra Tree та Gradient Boosting. У випадку задачі бінарної класифікації для порівняння було обрано таку метрику точності, як accuracy, так як стани наборів даних близькі до збалансованих. На цьому слайді наведено графіки порівняння ефективності 6 методів нормалізації. Зокрема, для цього використали 3 алгоритми машинного навчання та 3 набори даних. Розглянемо такий алгоритм, як Decision Tree. Це червоний стовпець гістограми. Для першого та другого набору даних він забезпечує суттєве підвищення точності до 5%. Подібний результат отриманий для AdaBoost. Це синій стовпець гістограми. Лише для другого набору даних він забезпечує зменшення точності. У випадку задачі мультикласової класифікації для порівняння було обрано таку метрику точності, як F1 Score. Розглянемо такий алгоритм, як Gradient Boosting. Це жовтий стовпець гістограми. У всіх випадках розроблений метод забезпечує суттєве підвищення точності від 2 до 10%. Подібний результат отриманий для Extra Tree класифікатора. Це червоний стовпець гістограми, який забезпечує покращення від 1 до 11%. В роботі ми розглядали 6 алгоритмів класифікації, та, на жаль, 3 інших не забезпечували покращення на досліджуваних наборах даних. У результаті бакалаврської роботи було проведено дослідження та виконано експериментальний аналіз впливу ряду існуючих методів нормалізації на точність роботи методів машинного навчання під час розв'язання задач медичної діагностики.
Також розроблено двокроковий метод нормалізації даних в порядках, який забезпечує підвищення точності до 11%. Та проведено порівняння точності роботи різних методів машинного навчання під час розв'язання задач класифікації із застосуванням кожного із досліджуваних методів нормалізації. Також опубліковано статтю в журналі першого кварталю. Дякую за увагу. Dear Thesis Committee, my name is Rostislav Holoven, a student of Computer Science Group 410, and I would like to present my bachelor thesis on cascade method of machine learning for improving the accuracy of regression problem. My scientific supervisor, Ivan Izonin. Let's begin with the relevance of the study. Effective intellectual analysis of medical data sets is essential to modern patient diagnosis, treatment, or rehabilitation system. Currently, existing machine learning methods that underlie such system do not always provide high forecasting accuracy, especially in the case of large data sets. By the way, various ensemble machine learning methods have several advantages over the fundamental algorithms that form them, particularly in terms of accuracy. Therefore, implementing new or improving existing high-precision ensemble prediction methods in analyzing large volumes of medical data while maximizing the generalization properties and prediction accuracy is a topical task. This thesis aims to develop a cascade method of machine learning based on support vector machine with a non-linear expansion of inputs to improve the accuracy of solving approximation tasks in the case of large medical datasets analysis. The research object is the process of intellectual analysis of large medical datasets. The research subject is cascading approach to build machine learning models to improve the accuracy of solving approximation tasks in the case of large data analysis in medicine. Bagging, boosting, and stacking are some of the most popular ensemble methods of machine learning. However, some tasks require consideration of specific parameters related to the problem subject area or specifics of the data. Thus, new methods can be developed that will be adapted to the problem and free from critical shortcomings. This may include demanding and bulky computer resources for processing large data sets, insufficient accuracy in implementing the chosen method in practice, a large number of parameters, the selection of which is necessary for optimal results. In this bachelor thesis, I developed a new cascade method that offers the highest accuracy comparing to the other methods in case of large medical data sets. This slide presents training testing processes and their functional schemas. In the training mode, algorithm uses data sets from the training sample. The process is iterative for each subsample. The stop criteria in this case is user-specified number of stages. By the way, it's the number of subsamples to be formed from the training data set. In the testing mode, algorithm works with the test sample of data. The process also occurs iteratively for each cascade. The Ito decomposition or Kolmogorov-Gabor polynomial is a discrete analog of Voltaire's series with high approximation properties. That is why it's taken for each stage in a linear expansion of SVR inputs. To assess the quality of solving the approximation of building an effective model for approximating large amounts of data, the following set of metrics was used to compare the effectiveness of created method with existing methods of machine learning. Unfortunately, cardiovascular disease is one of the leading causes of disability and sometimes even the death of worldwide. So I decided to investigate data set of cardiovascular disease to appropriate the developed method. It's called heart rate prediction to monitor stress level and taken from open source repository on Kaggle platform. The data set contains a set of different attributes derived from signals that have measured by electrocardiography, counting over 300,000 unique observations of patients. These various features contribute to the individual heart rate at a given instant of time. So our model will have 18 inputs variables and one output. It's a heart rate. The first part of experiments was performed to compare the impact of different scaled methods on cascade method.
namely min-max scalar, max absolute scalar, and standard scalar, used from scikit library. On this slide, you can see a comparison of different error rates using different scalars for training mode of cascade. As you can see, the comparison was performed at 6th level of the cascade. And there are metrics for the testing process of the cascade method using different scaling methods. As we can see, the standard scalar has the best influence, which results in fewer error rates. According to the results of first part of experiments, the standard scalar has best effect on the proposed cascade method. So the second experiment was to identify the best cascade level with the highest accuracy. It can be stated as a fact that third level of cascade has the best results. Also, you can see there is no underfitting or overfitting, and the results in the mode of training and testing are really close. Therefore, it's possible to draw a conclusion about high generalization properties of developed method. Let's compare our cascade method to existing machine learning methods. The proposed cascade method is best among other presented machine learning methods because existing methods have significantly larger errors several times. What is essential that is created method reduces the maximum error to almost zero. This is especially valued in the indicators of accuracy, which are extremely important in the medicine and cardiology. The main disadvantage of proposed approach is the growth in learning time due to increased input of data space through ito decomposition. Therefore, future master studies will consider improving the implemented method by using PCA at each step of cascade to reduce the dimensionality of initial inputs of tasks with subsequent application of the implemented schema. Based on qualifying bachelor thesis, an article was prepared and submitted for the review at 6th International Conference Artificial Intelligence, Medical Engineering Education, to be held August 1921 in Wuhan, China. Proceeding of the conference will be published in the periodical lecture notes on data engineering and communication technologies, indexed by Scientometric database Scopus. Thank you for attention. Доброго дня. Моя тема диплому – гібридна модель машинного навчання для підвищення ефективності логістики, розташування пацієнтів у медичному закладі. Він науковий керівник Ізонін Вікторович. Про актуальність. Нещодавна пандемія COVID-19 викликала тривогу щодо однієї з найбільш упущених сфер, на якій потрібно зосередитись – управління охороною здоров'я. Хоча менеджмент цієї сфери має різні варіанти використання науки про дані, тривалість перебування пацієнта є одним із найважливіших параметрів, які слід спостерігати та прогнозувати, якщо потрібно підвищити ефективність управління охороною здоров'я в лікарні. Цей параметр допомагає медичним закладам ідентифікувати пацієнтів з високим ризиком ЛОС, length of stay, пацієнтів, які залишаються довше під час їхнього надходження. Після виявлення пацієнти з високим ризиком ЛОС можуть оптимізувати свій план лікування, щоб мінімізувати ЛОС і знизити ймовірність інфікування персоналу та відвідувачів. Крім того, попередні знання про пацієнтів, які залишаються довше, можуть допомогти в логістиці, наприклад, при плануванні розподілу кімнат і ліжок. Також ситуація загострюється внаслідок війни в Україні, де є багато поранених мирних жителів та військовослужбовців. Це великою мірою позначається як на якості медичних послуг для наявних пацієнтів медичного закладу, так і неможливістю надати якісну допомогу для пацієнтів, для яких фізично не вистачатиме місць у лікарні. Саме тому ця задача є важливою та актуальною для різних медичних установ. Метою моєї роботи є реалізація гібридного підходу до розв'язання задач мультикласової класифікації медичних наборів даних шляхом розширення простору вхідних даних задач приналежністю кожного вектора до однієї з компактних множин точок, отриманих за результатами використання методу К-середній. Об'єкт дослідження – процеси управління логістикою пацієнтів, закладу охорони здоров'я. Предмет дослідження – гібридні підходи до побудови моделей машинного навчання для підвищення точності розв'язання задач мультикласової класифікації у випадку оцінювання медичних наборів даних. Набір даних не містить визначену кількість класів, окрім цього, його не можна розглядати як задачу регресії. Тому я запропонував новий алгоритм сумісного використання кластеризації і класифікації.
Дані були розбиті на 3 класи в залежності від терміну перебування пацієнта в медичному закладі. Короткотривалий – менше 20 днів, середньотривалий – від 20 до 60 днів та довготривалий – більше 60 днів. Враховуючи, що класів задачі може бути більше, ніж 3, було розроблено новий алгоритм на основі сумісного використання кластеризації та класифікації. Зараз я розкажу про алгоритм, за допомогою якої було покращено моделі класифікації. Алгоритм навчання. Спочатку ми виконуємо кластеризацію заданого набору даних, де вихідний атрибут вносимо як додаткову ознаку. Після чого шукаємо центри кластерів саме для рядів без врахування додаткових стовпців, доданих на попередньому кроці. Формуємо новий розширений набір із початкових точок, розширених додатковими стовпцями, кількість яких відповідає кількості кластерів кроку 2. На основі отриманого набору з кроку 3 вчимо обраний класифікатор. Також алгоритм застосування. Маємо тестовий набір даних, формуємо розширений набір даних шляхом віднесення кожного спостереження до якогось із кластерів на основі отриманих даних на кроці 4 алгоритму навчання, після чого застосовуємо отриманий набір на попередньо навченому класифікаторі. Обчислюємо похибки роботи. Атрибути досліджених даних. У мене це департмент, відділ поступлення пацієнтам, відділ поступлення пацієнтам, ward type, тип кімнати, ward facility code, рівень можливостей кімнати, bed grade, рівень ліжка, type of admission, тип прийому зареєстрований лікарнею, severity of illness, тяжкість захворювання зафіксовано під час надходження, visitor with patient, кількість відвідувачів з пацієнтом, age, вік і admission deposit, кошти, які покриваються страхівкою. Для заданого набору даних було виконано такий препроцесинг даних: виявлення та обробка відсутніх значень певних характеристик, кодування категоріальних даних, нормалізація набору даних. Для класифікації було обрано такі методи машинного навчання, як Random Forest, Decision Tree, Extra Trees і AdaBoost. Результати роботи. З 4 досліджених методів машинного навчання хороші результати продемонстрував запропонований метод з використанням Random Forest. На графіку видно дослідження зміни точності класифікатора при зміні кількості кластерів, на які розбиваємо дані. Зокрема, найкращий результат отримано при 74 кластерах. Проте при збільшенні кількості кластерів більше 70 починає суттєво зменшуватись точність запропонованої моделі. Серед недоліків роботи запропонованого методу є суттєве підвищення тривалості часу навчання. Проте суттєве підвищення точності переважує цей недолік. Дякую за увагу. Okay, so good morning, everyone. I am Bogdan, and I'm going to present my work. The work is complex and has been done by 2 people, me and Alexey Lukash, who is going to continue the presentation of this work. The theme of my bachelor degree work is the following: price prediction of used construction vehicles based on the key features analysis using machine learning techniques. The main goal of this work is to create the complex software system that will be able to predict the price of some kinds of heavy machines, such as construction vehicles and others. The prediction is happening based on technical characteristics of vehicle, and also, as we are predicting the price of used vehicles, based on operational characteristics, such as operation hours, vehicle conditions, and others. To start working on such a system, first we need to collect the data. It is a very important and difficult step. The internet contains a lot of data, but most of them are stored in non-structured form. To collect the data, it is used 2 techniques: web scraping technologies and using open APIs. Web scrappers crawls many web platforms, download raw data with HTML and try to parse the data. As a result of those actions, we have collected the data in the structured form, but still there is a problem. We have received dirty data. Using the term dirty data, I mean duplicated data. As the data are retrieved from several web platforms, the same sale advertisement can appear twice, 3 times or more. Missing values. It happens often due to some errors in algorithm or missing data in the sale advertisement. And outliers. It can happen due to user input mistakes and other factors. As a result, I have received 2 datasets for fuzzy investigation and prediction. The first one is skid steer loader dataset that contains near 50,000 records. And the next one, mini excavator dataset that contains less, only 10,000 records. The next step is cleaning up the data, or in other words, data preprocessing.
Data preprocessing consists of many steps. The first one is converting all the data to general standard measure units. As the data was collected from different platforms from Europe, USA, and other countries, prices and other attributes can be presented in different measure units. The next one step, handle missing values. The strategy to cope with missing values is the following. If the attribute is a technical characteristic of vehicle and we do have at least one value of this attribute per one vehicle model, so we can fill all empty values of this model with an existing value. If we do not have, just remove those records. If we do have operational empty values, such as operating hours and others, we remove those records as well, as it can impact the quality of the model in not proper way. Categorical data encoding. It is an essential step in any data preprocessing, as not all the machine learning algorithm can work with categorical data type. Handle outliers. It is very important step. Outliers are records with wrong data or rare and not typical data that can make the results of the model worse. It is a difficult task to detect exactly the outliers against the proper data. To achieve this goal, I use two algorithms. If the data is normally distributed, I am using Z-index approach. In other case, I am using interquartile method. The last step, feature selection. This step retrieves the most important feature from the whole dataset, and I use two types of algorithms. The first one, statistical method, mostly based on feature correlations, and the second one, recursive feature elimination method. So I have decided to use only 3 machine learning algorithms for training. They are linear regression, decision tree, and random forest. The basic requirements for algorithm choice were ability to easily interpret the results. The algorithm should be effective and show great results. And also it is good to have fast training process. And those 3 algorithms fit those 3 requirements best. After training the model, we need to have the process to evaluate the results. To keep the training and testing process objective, it has been decided to use scaffold cross-validation. It is a resampling method that uses different portions of the data to train and test the model on different iterations. As a result, we can calculate the mean of matrix of quality model that presents objective results against the whole dataset. As a metric of quality model, I have chosen the following 3. Mean absolute error. It is mean of sum of absolute difference between real value and predicted value. Root mean squared error. This matrix is almost the same as mean absolute, but it adds also additional penalty scores if bigger error happens. So it gives us opportunity to evaluate how big sum of errors are, especially in comparison with mean absolute error. And the last one metric is adjusted R squared. This metric shows us how the model generalizes the pattern of data and how it confirms the existing data. Higher value means that the model fits the data in a good way. So after training and evaluation process, I have received the following best results. For skid steer loaders, mean absolute error for the dataset is 3000. It means that the predicted value can differ from real value up to $3,000. Root mean squared error is 4500. It means that sometimes there can happen bigger errors than 3000. And adjusted R squared shows that the trained model good fits the existing data. Best results has been achieved using random forest algorithm. Other algorithms showed a little worse results. The results are almost the same for mini excavators, only root mean squared error is a little bit higher, it is 5000. To make the user to be able to interact with the created models, I have provided the interface for the informational system. It is simple web platform with client-server architecture. Web platform has been done based on Python and Angular technologies. Okay, so let's look how to use the system and how it works in general. So it is simple web platform. On the top, you can see the list of available vehicle categories. You may choose any of them, and after that, we see the fields that we need to enter. All the fields provides also the validation to avoid wrong input from the users. Also, all the categories can have different fields that the user needs to provide.
Okay, for demo purpose, I have found the real sale advertisement of mini excavator. So what I am doing? I am providing technical characteristics that I found for this mini excavator. I also provide year of manufacture and operational characteristics such as operating hours. After providing all the fields, I enter submit. And we can see the following results. As we can see, best model random forest estimated range is from 8,500 to 14,000. Real price is 15,000. That's all from my side. Thanks for your attention. And now it's time for your questions. My name is Łukasz. I'm a student of computer science 408 groups. My supervisor is Boyko Natalia Ivanina. And my topic of research is heavy machinery cost forecasting, taking into account the main important engineering features and the location of sales market. On this slide, we can see the goal, practice value, object, and subject of research. The goal is a predict of cost heavy machinery on the market, depending on geolocation and important features. A practice value is developing of algorithms for predict the cost of heavy machinery. The subject of research is a method and tool of machine learning to predict the value of heavy machinery on the market. And the object study is the market of heavy machinery. On the following slide is a list of tasks when performing work. The first step before starting the work was analyze the literature and method related to subject and object research. A brief analysis of the article is given in the work with reference to the source. The next stage of system development was the stage of data collection. Data were collection using web parser from web portals. And one of the most important steps in data is data structure and data preprocessing. All data collected were divided into categories of heavy machinery. Each category was processed individually, taking into account important characteristics according in each category. The stage of analytic and selection of regression models include the script of the pros and cons. The process of training a selection of hyperparameters took place individually for each category of heavy machinery. And the last stage was the analysis of the results. The data preprocessing stage is a very important process in machine learning. Data processing includes several stages. Finding and remove duplicate data. Because excessive duplicates of data can negatively affect the learning process of models, and the model will be prone to overfitting. Finding and processing of outliers. This stage that requires special attention, as mostly the quality of training model depends on the input data. Missing value should be processed because the training of model needs value of all characteristics, and method of processing are described in research. And we know that machine learning model based on mathematical calculation, and all categorical data should be converted into numerical. And data scaling required to reduce the range of value and select of training models and their quality. Yes, and I remember earlier the detection of and process of outliers needs special attention. This slide presents two methods of emission outliers. The main difference with this method is that the Z-score method can only be used for data with normal distribution. Kolmogorov-Smirnov test and live force test were used to check the data for normal distribution. And according to the value of return this test, use the method of removing outliers. It should also add that estimation of outliers was applied separately to each set group data of the same parameters. The following model of machine learning were used to predict the cost of heavy machinery. Linear regression was chosen to compare the result of linear and non-linear models. But the high prediction accuracy was not expected of this model.
polynomial regression was chosen to compare the result with simple linear regression. And decision tree, random forest, and neural network were the main models in this research. Quality functions are used to measure accuracy of prediction. To assess the quality of the model are presented two methods, coefficient of determination and mean absolute error. The coefficient of determination calculate by finding vector the variance between actual and calculate value. And the mean absolute error is calculated as the sum of absolute difference between actual and prediction value divided by number of value in array. This slide presents the result of training models with evaluate quality of the models for one category of heavy machinery and presents the important characteristics of this category. And I found a real announcement with the price and parameter of heavy machinery to present how works the system. System gave estimate of cost of machinery similar to that announcement. Yep, and now we will show a video how works my system. Yeah, I show how work filter for manufacture and model version this manufacture, and I show how work validation on all fields, and I show it at each pages, but I think we can skip it. Maybe. Oh. Yep. It's example for random characteristic, and now I show my founded real announcement. Yep. I open the site where I found this announcement. Yep, and I show characteristic this technique. I enter all parameters. Yep, I show this type of cabin. It's different. Yep, and steer type is tank or vanish. Yeah, we see the some of models get good result. It's similar as in the announcement, and it's all. Yep, and I finally add that I have a publisher and the same configuration as Bogdan say, but it's a different theme. It's theme about parsing and what it's parsing and how it's work. Yep, it's all. Thank you. I'm Bogdan, supervisor is Natalia Boyko, and today I present my work on the topic application of artificial intelligence technology for automatic filling of document templates. This work is a part of cooperative project. For clarity, I want to talk about a task of filling a document template. So the task is as follows. Suppose the user needs to fill a particular template using data from a specific table or database.
He also has a few already filled templates on this format. The user understands that each time repeats the same step in filling, and all this can be automated. Many systems are already available to solve this problem, but they all work on the same scheme. In general, the user needs to manually describe the interaction between the fields, which can sometimes only complicate the task. And so it may be easier just to fill one template than understand already filled. That is why this study was conducted, to analyze possible solutions for the system, which with the help of already filled templates could determine the logic of the filling and implement it. About the topic. In general, this task can be considered relevant as human life is closely linked to bureaucratic processes. Filling in unknown to the user or just big templates, for example. For example, too, in any university, every semester new documents are developed in the same forms. Only the data in the database change. For the past works, many completed documents have been collected, which have particular common information with the current work, and it can be used. About completed tasks, therefore, I study a possible AI application to solve this problem, implemented one of my own, and also research their effectiveness. An important factor in developing such a system was the ability to adapt it to various changes in the database. For example, shifts, deleting certain lines, etc. This is explained by the fact that often a new database to fill a particular form don't have a clearly defined format. In addition, an important factor was to make the system capable to learn from a small sample of trained data, as often an user doesn't have much. Therefore, two methods were implemented, one with its own architecture, which I will describe below, and the other generative pre-trained transformer, model 1. A model commonly used for natural language processing. This choice is explained by the fact that when analyzing possible representation of data values in the document field, they can be considered as generated word embeddings, where the word itself is a feature in the database and set of features accepted by user while filling in template forms creates one sentence. The other implemented system uses a model of small neural networks limited to 3 layers connected in series, and the number of neurons depend on their input data. In general, when filling out a document template, user input can be divided into data that is in the database and that isn't. And the task is to predict one after another. Therefore, the model logic is as follows. The user enters the data known to him, and the system passes them to the first block of the model and tries to predict the first field of the feature in the database and template. After prediction, recommendations are provided to the users, and the field is filled in user's choice. After selection, the next block of the neural network, feedforward neural network, assumes the value of the initial input and the user's choice, and so on until the last field of the template is filled. It turns out that the size of the next block of a network is always equal to the size of the last plus the allocated size for predicting one field on one input. With adding one new field in a template, the complexity of the final model is almost doubled. This approach is theoretically very resource intensive, but it has an advantage over basic neural networks with a defined size. Namely, less training data is needed to obtain satisfactory results. There was a choice for the next block of the network, not all post values, but only certain number.
However, this approach reduces the accuracy of the final trained system by 10–15% with a number equal half of fields. But for such a task directly depends on the logic of the template. There are no specific metrics and ready-made test data to evaluate the model. About results. To determine the accuracy was developed suitable metrics and used templates and databases with different expressed logic for filling. For example, the users must enter his name, the system must pull his surname, which is the database next to the column about all users' names. Or the user's profession of the system needs to determine user's profession when users input about some place. That's why the accuracy was first evaluated on such tasks with particular logic, and later to determine the accuracy for more practical application was used to build DB with the division of labor for teachers, where due to the overall complexity of the template and DB, the presence of many unused features, accuracy dropped to 67%, which can still be considered satisfactory if the system recommends field to be filled by user. So the slide shows one of the test templates and databases and what it looks like. For the end user and in general, the decision to show just such a simple databases and templates is to explain the general logic of the work. Well, in the end, I want to show the video that describes the user's work just for such template. User enters first data and then system predicts next data. And when user filled of the document, he can export it. That's all. Thank you for attention. Hello, I'm Ігор, student of CS 108 group, and my bachelor's qualification work is methods of data organization in documents and their templatization. This work is complex. It was made by me and my colleague Богдан Горностай. In this speech, I'm going to be concentrated on my part of the work. My supervisor is Бойко Наталія Іванівна. So the purpose of this thesis is to create a functionality that can generate document templates using data organization methods. The object of research is the document templates, and methods of organizing data. Let's start from the basics. A document is a specific source of information that is transmitter of data over time. The documents contain some knowledge that can be used at any time. They can have different usages, but can only be filled by several ways. Until the end of 20th century, the most common way to fill a document was by your hand on a paper. With the development of modern technologies, a more convenient method was created. People can simply write down some text by using document editing software. Although there are still some problems with this method, a lot of people aren't met with high technologies and cannot effectively use them. Or someone can have many repeating work with data tables and document filling. The above mentioned problems can be solved by using the web application that was developed in the bachelor's qualification. Digital documents may appear in
different forms and file types. The program is focused on working with docx documents. And the basic usage steps for an ordinary users are import a document template, import some database or table, with the given data, edit the document by filling in the input fields manually or automatically, and finally export the document. The template creator basically does the same thing, but instead of filling the document, he fills it with interactive fields and connects them to the table. The program is client-server application. The front end was made by using Angular. It is a platform and framework for building single-page client applications using HTML and TypeScript. It has powerful tools and third-party libraries for software developers to make best user experience. The backend part was made with Python. It has functionality for the backend part for converting docx documents into HTML and other methods which my colleague has already shown. User interface is presented as a simple single-page application. At the top of the page, there are 3 buttons for document importing, for template importing, and for CSV file importing. Further, we have buttons for inserting interacting fields to the document. The document sheets are placed below the field indicator. The sheets are filled after uploading the document or its template. At the end of the page, there are 2 buttons for exporting the document or its template. The template is presented as an ordinary docx file with JSON strings which describe the template fields. Let me show you the example of the work. Here we have a document example with fields name, surname, school, and extra. Here we have the CSV file with some data. After that, we open our web application. We upload the document. A bit time, and it's done loading. Next, we press the button to add some fields. The fields are added directly after the word that was clicked. And next, we select the field, which I mean the column where we will insert our data. As you can see, when we click name, we have the name column, the surname column, and school column. After that, we set some regular fields. There are just simple inputs that have no functionality. Some we fill them up. The next, we set the linked field. It changes everywhere where one of the fields is changed. After that, we export the document. It is downloaded, and as you can see, all data is filled. After that, we export the template. The template is also exported with some parameters that indicates one and another field. Next, we import our template.
which we downloaded. And as you can see, all the fields are in. That's all. Thank you for your attention. Як вже казали, моя тема – це реалізація порівняння алгоритмів передбачення ціни на вживані автомобілі за їх параметрами і описом, 408 групами і керівник Вовк Олена Борисівна. Основні характеристики моєї роботи, мета, предмет і об'єкт дослідження, тобто метою є аналіз комбінацій різних методів, тому що я хотів зробити так, щоб кінцевий юзер в додатку міг використовувати, аналізуючи самостійно, яка з моделей дає більшу точність, міг сам собі вибирати будь-яку. Предметом дослідження є модель для передбачення ціни на автомобіль-додаток, в якій ця модель впроваджена, і об'єктом – це саме, власне, методи передбачення даних на основі різних структурованих атрибутів, текстів і різнотипових. В моїй роботі я намагався знайти якісь аналоги чогось подібного, і проаналізувавши всі ці аналоги, які ви можете побачити на слайді, можу сказати, що жоден з них не дає характеристику, тобто в передбаченні ціни не дає опис як характеристику, тобто вони всі використовують лише категоріальні та числові параметри. І тому, власне, мені було цікава ця тема, чи наскільки воно може взагалі вплинути, додати точності або зменшити точність, якось так. Вхідним про вихідні дані системи. Вхідними це, якби, є просто набор даних для системи різного типу. Це є числові, текстові, категоріальні дані будь-яких типів. І от якраз на схемі можна бачити, як так спрощено, по суті, працює сама модель машинного навчання. Тобто у нас береться description, він проходить через якусь модель NLP, тобто я використовую якраз BERT і LSTM, і вже після цього ми отримуємо classified description, тобто що я робив для цього? Я поділяв всі description на кластери з допомогою камінс, щоб просто виділити якби якісь там ключові слова і взагалі, щоб якось поділити через те, що до описів ми не можемо задати таку характеристику, як гарний, поганий, там середній, нейтральний, тому що це досить якось нелогічно. І після цього оцей класифований опис разом з різними числовими і категоріальними параметрами передавався в якусь регресійну модель, одну з регресійних моделей, і після цього ми отримували нашу кінцеву ціну. Трошки можна більше сказати про всі ці моделі, які я використовував. Щоб довго не зупинятися, можна сказати декілька основних речей. В принципі, що таке регресійні моделі? Це моделі, їх значення будуються незалежною змінною від залежних змінних, тобто там алгоритмічно, функціонально. І з тих алгоритмів, що я використовував, тут є лінійні, нелінійні. Лінійні, власне, утворюють, якщо ми утворюємо графік цієї функції, вони йдуть лінійні, а нелінійні, будь-яка може бути парабола, гіпербола або, я не знаю, будь-яка крива. І з цих якраз лінійними є лінійна регресія, ласо-регресія, яка є під категорією лінійної регресії, а нелінійними – це дерево рішень, випадковий ліс і метод опорних факторів. І ці нелінійні алгоритми, вони, в принципі, також ще використовуються в задачах класифікації, але останнім часом їх ще для регресійних задач так само часто використовують. Про NLP. Тут досить цікаво з цими моделями, що це є взагалі таке. Про LSTM, наприклад, можна сказати, що це один з видів такої рекурентної нейронної мережі, і особливість її в тому, що вона дуже класно працює з запам'ятовуванням, тобто значення наступної комірки залежить від попереднього і вхідного ще в цю комірку. Тобто, тому через це їй дуже просто виділяти корисну інформацію. Подробно можна зараз не зупинятись, але якщо комусь дуже цікаво, можна почитати в інтернеті будь-що. BERT – це дуже класна розробка від Гугла. Вона, їй, здається, 4 роки всього існує. Google видав дуже велику статтю про це, як з ним працювати, там і наукова, і документації, прям тут дуже класно описано багато чого. І інноваційність цієї моделі полягає в тому, що вона при обробці тексту мережа вчиться якби двоканально. Тобто, якщо ми проводимо через LSTM, грубо кажучи, воно
читає текст зліва направо або справа наліво, а от Bird, вона більше, вона зразу з всіх сторін, грубо кажучи, читає речення або набір слів, і таким чином краще розуміє контекст взагалі слова, яке там потрібно вставити або передбачити. От. І там працюю за 2 способами. Це називається mask TLM і next sentence prediction. Тобто, коли ми даємо нейронній мережі наші дані, воно сразу, по-перше, читає її справа наліво, зліва направо, або там з середини до кінця, будь-як. І так само ще працює із реченнями, і словами, тобто, щоб взагалі розуміти контекст всіх даних повністю. От, тому вона дуже класно підходить для таких от задач про прогнозування. Тут далі на слайді просто порівняльна деяка характеристика всіх моделей, які я використовував. Можна бачити, що вони досить прості, в принципі, в реалізації, через те, що зараз є дуже велика кількість бібліотек. Наприклад, там лінійна регресія, ласо, дерево рішень випадкових і опорних векторів, вони просто є, як в scikit-learn, бібліотеки для Python, якою нам просто потрібно задати гіперпараметри і очікувати результат. Але STM і BERT в Keras є притреновані шари, якими так само не дуже складно імплементувати в якусь систему. От. Про проєктування вже загальної системи як додатку, то тут є діаграма взаємодії. У юзера на додатку є не так багато дій. Він може або переглянути точність різних моделей і після того вже вибрати, що він саме хоче використовувати, заповнює форму, там атрибути автомобіля, в формі присутні модель регресії, модель NLP, і отримує прогноз власне ціни на автомобіль. І справа можна побачити архітектуру додатку, так само в вигляді такої схеми, як воно більш там детальніше з технічної точки зору працює. От. І от тут вже на цьому слайді є порівняльна характеристика вже натренованих моделей. Можна бачити, що Bird він дає трохи більшу точність, але значно довше вчиться, прям дуже довго вчиться. Причому все робилось на колабі, де, тобто трошки навіть швидше, ніж на якомусь локальному комп'ютері, і все одно це зайняло 3 години. Але і дав в ансамблі з Random Forest Bird так само більшу точність, ніж LSTM. І взагалі, от, як я написав в кінцевому результаті, сказати, що найкраща точність це дає Bird з випадковим лісом. І так само класно Decision Tree. От про інші вони дають дуже низьку точність. Наприклад, про лінійну регресію і ласо, це трошки навіть логічно, через те, що вони являються лінійними, а, скажімо так, ціноутворення, це не завжди, можна описати лінійною функцією, далеко не завжди. Оце з VR трошки не зрозуміло, чому він дає таку, можливо, я десь трошки неправильно задав якісь гіперпараметри, або взагалі якось не з тої сторони підійшов, але ось такий результат я отримав. Далі от можна побачити демо моєї роботи, але я б трошки швидкість збільшив. До 2х. От, власне, видно сам додаток. Я тут показую просто якусь машину SoilX, і приблизно такі самі параметри намагаюся задати, щоб подивитися, власне, яку ціну дасть моя система. Можна трошки пролистати, поки заповнюються всі параметри. От, і з описом, і от дає ціну з урахуванням опису, і, власне, без нього. От теж для порівняння. Наприклад, бачу, в цьому випадку на Forest LSTM нам не дуже дали точну оцінку. Далі буде там Decision Tree, то він дав трошки краще. In case, є в англійській мові такий вираз, як може бути досить по-різному. От, наприклад, ласо взагалі щось не, як я і казав, воно є досить низьку точність, але я вирішив все одно це залишити, тому що це просто якби показ результатів дослідження роботи, тому я вважав, це буде доречно. І там далі ще одна машина, і, в принципі, вона так само показує, тому, я думаю, можна перейти до наступного слайду. Дякую за увагу. Готовий слухати питання.
Доброго дня, Вікеєв Андрій, студент групи КН-408, мій науковий керівник, як ви вже згадували, Мельнико Наталія Іванівна, і наразі я презентую свою бакалаврську публікаційну роботу. Темою моєї роботи є використання нейронних мереж для корекції порушень артикуляційної моторики. Якщо конкретніше, у рамках роботи розроблялася інформаційна система візуалізації вищевказаних порушень та описувалась методика використання цієї візуалізації для допомоги пацієнтам у реабілітації. Актуальність теми полягає у полегшенні роботи логопедів, покращення розуміння процесу корекції пацієнтами. Також варто відзначити, що це ж рішення можна використовувати в серфеджіо для допомоги співакам-початківцям або для реабілітації солістів з захворюваннями горла. В широкому сенсі підхід можна було б використовувати для відладжування музикальних інструментів або навіть двигунів автомобілів. Метою дослідження є розробка інформаційної системи візуалізації порушень артикуляційної моторики, у той час як об'єктом дослідження є процес симуляції мовленнєвого апарату, який досліджується на предмет використання машинного навчання задля моделювання та візуалізації артикуляторів при відтворенні звуків мовлення. Досягнення поставленої мети передбачало вирішення наступних завдань. Це аналіз та порівняння існуючих рішень, розробка моделі кодування параметрів артикуляторів апарату мовлення, проєктування структури системи візуалізації апарату, розробка інтерфейсу для візуалізації, документація процесу використання рішення для лікування та корекції дефектів та розробка системи візуалізації. В загальному раніше для корекції порушень мовлення використовувались дві категорії методів. Перша категорія – це мімікрія, як зображено на цьому рисунку, де пацієнт намагається відтворювати ті чи інші дії терапевта. Та інша категорія – візуально-інформаційна, де доктор пояснює пацієнту природу дефекту, а також, можливо, надає візуалізацію деяких параметрів вимови, як, наприклад, частотну діаграму зображено тут. Кажучи з власного досвіду, другий підхід досить сумнівно допомагав у ситуаціях, коли було незрозуміло, що саме я роблю не так, і як своїми діями впливаю на цю візуалізацію. Окрім існуючих традиційних підходів до вирішення проблеми, попередньо існує така робота, як дослідження спільного артикуляційного акустичного представлення за допомогою нормалізуючих потоків, де Праміт Саха, а також Сідней Фелс досліджували можливість застосування автокодувальників до проблеми візуалізації дефектів мовлення. На слайді зображена повна діаграма їх рішення, яка занадто складна, щоб пояснювати її наразі. Але варто відмітити, що підхід, описаний у їх рішенні, надає код, тобто вектор представлення вихідних даних кодувальника, який не має ніякої фізичної інтерпретації. А також варто відзначити, що у роботі розглядалась лише проблема візуалізації голосних звуків. Щодо рішення, описаного в моїй роботі, процес отримання візуалізації зображено на цьому слайді, та складається цей процес з 3 кроків. Крок перший – це підготовка даних. На цьому кроці аудіофрагмент, отриманий з мікрофону користувача, обробляється. Наприклад, виконується розбиття на частини не довші за 1 секунду та отримується зжата репрезентація звуку, а саме мелчастотні капстрові коефіцієнти, позначені як МКК. Другий крок – це застосування нейронної мережі. На цьому кроці до отриманого аудіо застосовується натренована мережа кодувальник, у результаті чого отримується вектор параметрів артикуляторів. Третій крок – це застосування симуляції апарату мовлення. На цьому кроці за допомогою попередньо отриманих параметрів виконується візуалізація апарату мовлення для того чи іншого звуку. Останні 2 кроки застосовуються до кожного фрагменту довжиною в 1 секунду, в результаті отримуючи певну кількість точок векторів параметрів візуалізації. Для плавного переходу між цими точками використовується лінійна інтерполяція. Для тренування мережі кодувальника використовується підхід навчання без вчителя, а саме архітектура автокодувальник. А сама проблема розглядається як задача мультирегресії з простору аудіофрагментів до деякого вектору коду, який має корисні властивості, а саме може бути використаний для візуалізації дефектів. Андрій, вас не чути. Чи мене чути добре? Я вас чую, Андрія також не чую. Добре, можливо, у нього проблеми. Андрій, чуєте нас? Так, мене на секунду вибило, але я можу продовжувати
Будь ласка, Тарас. поновіть презентацію. Угу. Одну секунду. Добре, наскільки я розумію, презентація знову в ефірі. Так, в ефірі, але добре, добре. Добре. Як я казав, наскільки я розумію, я зупинився на тому, що я пояснював слайд з експериментами. Справа ми бачимо як змінювалась функція витрат. При тренуванні вона спадала і не надто відрізнялась на тестовій і тренувальних виборках, що свідчить про те, що модель здатна до генералізації та відсутній оверфіт. Зліва зображено отриманий за допомогою моделі граф, де для 107 звуків міжнародного фонетичного алфавіту наведені індекси позиції кінчика язика та його діаметр. На цьому зображенні також можна побачити умовну кластеризацію на звуки, що відтворюються у задній частині ротової порожнини, та ті, що утворюються у передній. Знизу також наведені спектрограми для звуку А, зліва спектрограми для вхідного звуку, а справа для того, що отримується у процесі візуалізації. Переконатись у тому, що це спектрограми одного і того самого звуку, можна за тим, що на тих самих частотах помітна висока інтенсивність, а саме близько 0-100 Гц та 4096 Гц. Зліва спектрограма набагато більш зашумлена, адже є записом з життя, у той час, як справа є результат симуляції. У мене якась проблема з презентацією. Секунду. Добре. Декілька слайдів про саму імплементацію рішення. Розроблене рішення складається з 3 шарів, першим з яких є шар моделі. У цьому шарі описуються високорівневі інтерфейси роботи з симуляцією апарату мовлення. На цьому рівні нічого не відомо про те, яким чином артикуляційні параметри утворюють звук. І, добре, якщо ви не проти, то я буду не на повний екран показувати презентацію, тому що вона чогось багує і переносить мене на перший слайд. Чи це буде добре? Угу. Другим шаром є шар імплементації. На цьому шарі описується логіка взаємодії інтерфейсу з функціоналом, що надається сторонніми бібліотеками. Як частина цього шару також описується пайплайн отримання від моделі звуку за набором коефіцієнтів артикуляції та конвертацію цього звуку у вхідні дані нейронній мережі. Дуже цікаво. Третім шаром є шар сторонніх бібліотек. Саме вони надають необхідний функціонал для роботи симуляції апарату мовлення. Та на цьому слайді зображена повна діаграма класів, яка була описана на попередніх 3 слайдах більш детально. Подібне 3-шарове рішення надає можливість насильно прив'язуватись до тої чи іншої симуляції мовленевого апарату, що в свою чергу дозволяє в майбутньому з легкістю замінити його на більш точний. Інтерфейс рішення є інтерактивним веб-застосунком, де зліва зображено апарат мовлення з нанесеними поверх нього графемами звуків міжнародного фонетичного алфавіту та слайдером для вибору позиції та діаметру язика. Знизу екрана видно ще один слайдер, який контролює частоту та напруженість м'язів гортані, а справа контрольна панель з 3 кнопок: старт, вимкнення випадкових коливань та припинення відтворення. Далі я надаю демонстрацію рішення, де у результаті тренування моделі отримані коефіцієнти для звуків використовуються для створення апарату конвертації тексту в мову. Для цього я починаю демонстрацію. Добре. На цьому відео також демонструються інтерактивні можливості застосунку, а саме можливість задавати ті чи інші звуки за допомогою мишки. Тепер на демонстрації я відкриваю саме програмний інтерфейс застосунку та за допомогою нього виконую симуляцію
артикуляції слів мама та Львів. Угу. І тепер я показую останній слайд своєї презентації. Це наразі все. Дякую за увагу. Чи будуть якісь запитання? Отже, тема дипломної роботи – це система відстеження та ідентифікації дронів. Хотів би почати з актуальності. З розвитком технологій за останні десятиліття дрони набули широкої популярності та знайшли застосування в комерційній діяльності та в якості приладів персонального використання. Вони широко використовуються в різних сферах, таких як фото та відеозйомка, геоморфологія, логістика, військова діяльність та багатьох інших. Проте доступність та відносна простота використання дронів робить їх не тільки корисним інструментом, але й потенційною загрозою неправомірного використання, оскільки в багатьох країнах, в принципі, як і в Україні, немає чіткого регулювання купівлі та використання дронів. Зловмисники можуть та використовують дрони для стеження збору незаконного збору інформації, контрабанди та терактів. З цього всього випливає і актуальність створення ефективних методів боротьби з дронами. Загалом в боротьбі з дронами виділяють два етапи. Перший етап – це виявлення, другий етап – це знешкодження. Дана робота присвячена саме першому етапу – виявлення. Отже, виходячи з цього, можна сформувати мету, об'єкт дослідження та предмет, який ви бачите на слайді. Тоді перейдемо до огляду методів. На діаграмі діяльності наведено загальну схему етапу виявлення. Тобто є деяке обладнання, яким проводиться зондування деякого сектору, яке сповіщає про виявлення об'єкта та надає дані на обробку. За даними відбувається ідентифікація об'єкта, тобто визначення, чи це дрон, птах, бейсбольний м'яч, будь-що, та відстеження траєкторії. Далі дані передаються для подальшого використання, тобто якщо це є автоматизована система реагування, то передаються туди. Загалом виділяють 4 типи обладнання. Варто би було сказати, що всі дрони підпадають під деякі спільні характеристики, тобто дрон – це фізичний об'єкт в просторі, який літає, тобто в нього наявний двигун, робота якого або декілька двигунів, робота яких супроводжується виділенням тепла та звуку. Також керування дроном здійснюється віддалено з допомогою передачі радіочастотного сигналу. Власне, на виявлення цих ознак і націлені основні засоби виявлення – це радарні, оптичні, акустичні та радіочастотні. Хотів би сказати коротко про їхні плюси та мінуси. Радарні, в принципі, вважаються найкращим для відстеження, проте інформація, що надана ними, за інформацією, наданою ними, практично неможливо однозначно визначити тип об'єкту. Оптичні, тобто це фото-відеокамери, інфрачервоні, тобто теплові камери, основним недоліком яких є вплив кліматичних чи зовнішніх чинників, а також там освітлення протягом доби. Акустичні, які, на мою думку, одні з найгірших, оскільки сильно піддаються зовнішньому шуму, мають маленький радіус застосування, отже, використовуються не широко. Та радіочастотні, які працюють по принципу перехоплення сигналу, що передається від оператора до дрона або навпаки, проте варто сказати, що не завжди цей сигнал існує, оскільки іноді дрони можуть літати по початково заданій траєкторії. Отже, вибором в даній роботі стало комплексне рішення: радар та оптичне обладнання, а саме радар та фотокамера. Виходячи з цього, сформульовано задачу дослідження – це проектування концептуальної моделі та створення супровідного MVP
для відстеження та ідентифікації дронів, що надходять з радару та фотокамери. Тоді наступив етап проєктування. Загалом, оскільки в нас 2 джерела даних, то систему можна поділити на 2 компоненти, які відповідають за обробку відповідних даних. Перший компонент відповідає за обробку даних, що надходять з радара. Радар – це є обчислювальний, вимірювальний прилад, і як любе вимірювання обладнання, у нього є деяка похибка вимірювання. Також на похибку вимірювання можуть впливати кліматичні зміни, такі як різкі перепади температури та тиску. Тоді наступний компонент обробляє зображення з фотокамери, а саме визначення об'єкта за зображенням. Після ці процеси, в принципі, можна розглядати як паралельні, про що далі буде говоритись. Після обробки вони формують єдиний об'єкт відповіді і можуть бути передані засобам протидії, але, як говорилось раніше, в даній роботі вони не розглядаються. Тобто, тому вони при демонстрації будуть просто візуалізовуватися. Також наведено діаграму послідовності, яка, власне, ілюструє весь процес. В принципі, дані, що надходять з радару, вони дискретизовані за часом, тобто вони надходять з деяким інтервалом, наприклад, в 1 секунду. На діаграмі діяльності зображена саме одна ітерація, тобто дані надійшли, паралельно надійшли дані з фотокамери, проте насправді немає необхідності при кожній ітерації радару робити зображення, обробляти його. Тому при демонстрації воно буде з деяким інтервалом теж проводитись, але загалом воно матиме такий вигляд. Ці дані надходять паралельно обробляються відповідними компонентами, тоді формують єдиний об'єкт відповіді та передаються далі. Тоді, власне, реалізація компонентів, першим з яких компонент, що відповідає за локалізацію. Для цього було використано фільтр Калмана, було його реалізовано, також були згенеровані дані. Дані були згенеровані за журналами польотів дрона, загалом 3 журнали. Ці журнали містять дискретизовані за часом дані про політ, такі як просторові координати та супровідну інформацію. Супровідна інформація нас цікавить, тому вибирались тільки просторові координати з інтервалом в 1 секунду, та до них додавалось деяке число для імітації шуму. Тоді були проведені експерименти, власне, з застосуванням до цих шумних даних фільтру Калмана. Для кожного з файлу ця операція була повторена, і результати записані в таблицю. Таблиця демонструє середньоквадратичну похибку для відповідного файлу для шумних та локалізованих даних відносно істинних, тобто відносно самих координат. Як бачимо, локалізовані виміри більш ніж у 10 разів наближаються у порівнянні з шумними до істинних, хоча числа досить маленькі, проте варто зазначити, що метрична система тут географічні координати, і тому важко відчути масштаб, але оце число може репрезентувати декілька метрів. Також візуалізував сектор з попередньої ілюстрації, щоб було більш детально видно. На зображенні зліва червоним пунктиром наведено траєкторію польоту та синіми хрестиками виміри радару. Видно, наскільки вони відхиляються. Тут те ж саме, тільки ще додана зелена лінія, яка, власне, репрезентує локалізовану траєкторію. Як видно, вона наближається до істинних значень, проте все ж не ідеальна. Але варто зазначити, що ідеально локалізувати на практиці, мабуть, неможливо. Тоді наступний компонент системи, що відповідає за обробку зображень. В даній роботі ідентифікація зведеться до бінарної класифікації за зображенням, тобто визначення типу за допомогою згурткової нейронної мережі. Є 2 вихідних класи – це дрони та птахи. Навчання проводилось на наборі даних невеликого розміру, близько 900 зображень. Розподіл зображень в наборі теж не ідеальний, там близько 55 до 45 відносно дронів та птахів відповідно. Справа
На малюнку зображено архітектуру нейронної мережі, яка має досить класичний вигляд, проте додана регуляризація дропаутом, оскільки набір даних маленький, і це для запобігання перенавчання. Тоді було проведено оцінку. Загальна оцінка за F1 метрикою становить близько 94%. Якщо дивитись детально, то окремо для класу дрон точність 99, що є хорошим результатом, проте нижча повнота 87%. Причиною тому слугує, що в наборі даних існують зображення, які анотовані як дрон, проте не містять ні дрону, ні птаху, тобто не інформативні. Для птахів ситуація протилежна. Зображення, що анотовані як птаха, репрезентують птахів, проте низька точність, але, скоріш за все, це пов'язано саме з поганим розподілом даних. Тоді наведено графіки оцінки точності та, точніше, функції втрати оцінки точності для тренувальних та валідаційних, для тренування та валідації відносно епох. Як бачимо, навчання проходило нормально. Ну, можливо, є невеличкий оверфіт, але я вважаю це в межах допустимого. Також, як видно, самі графіки мають такий ламаний характер. Причиною того, скоріш за все, є саме регуляризація дропауту. Але, знову ж таки, це було необхідно. Тоді демонстрація. Для демонстрації було згенеровано невеличку траєкторію з шумом. А також з відеоряду з польотами дрона відібрано 6 кадрів, які, власне, репрезентували би, імітували би дані, що надходять з наших джерел. І в реальному часі це відбувається приблизно так. Тобто дані надходять, зелені точки, синя лінія – це локалізована траєкторія, і з деяким періодом надходить зображення та проводиться ідентифікація. Підводячи підсумки, можна сказати, що, в принципі, дана робота може служити відправною точкою для створення повноцінної системи відстеження, проте вона має декілька недоліків, одним з яких є нездатність визначити декілька об'єктів, виявлення та ідентифікації декількох об'єктів в спостереженому секторі. Також, оскільки комбінація радар та оптичний прилад є обмеження по висоті, оскільки, наприклад, військові дрони, вони літають, ну, можуть літати досить високо, вище хмар, а оптичне обладнання в такому випадку не буде корисним. Тобто напрямки для подальших досліджень – це є, власне, оптимізація відстеження декількох дронів, а також, оскільки відбувається класифікація за зображенням, за наявності набору даних можна тренувати моделі, які би визначали, можливо, навіть саме модель спостережуваного дрону. Дякую за увагу. Hello, so today I will present my diploma work, and the topic of my work is real-time facial recognition with filters application. So let's start from the brief history. The real-time facial recognition with later face modification started in 2013 when the Ukrainian startup Luxury was founded. By this time, it was the only company to use real-time facial recognition with later face modification. And 2 years later, in 2015, the Snapchat Incorporation bought this startup Luxury to later implement their features in their social network. Here we can see some examples of first filters of Luxury. Then 2 years later, in 2017, Snapchat founded a platform of augmented reality, and it's called Snapchat's Lens Studio. So it contains a platform for creating, modifying, and sharing filters for faces, and also some augmented reality elements. And augmented reality means addition of the real physical world with some digital elements. It can be images, some backgrounds, changing of environment, and also even some sounds. So the main competitor of Snapchat is Instagram company, and their response was fast. So the same year in 2017, they introduced their
augmented reality platform called Spark AR Studio. And it also contains some filters for facial recognition and also some augmented reality filters like some items, some pets, and changing some backgrounds. So how does it work? To apply some filters on face, firstly, we need to detect face on the image. And for this, we only need to find the corner of the face, which are the coordinates of the left, top, right, and the bottom parts of the face. Later, when we have borders of the face, we can detect some special features of the face, like eyes, nose, mouth, some corners, bones, and so on. It is called face landmarks. So for face detection, I analyze the literature, and the two most widely used methods for this is combination of HOG plus linear SVM and MMOD algorithm. So HOG stands for histogram of oriented gradients, and the advantages of this algorithm is that it's fast and it's CPU based, so it does not need some GPU to work well. The disadvantage of this method, it works bad with some odd angles of the face. And the second algorithm is max margin object detection. It is CNN-based algorithm. So the disadvantage of it is that it's slow, but it can be GPU accelerated, so it will speed up the algorithm. And the main advantage of this algorithm is that it is good with some odd angles. And here we can see some examples when HOG does not detect face, but MMOD does. But for my work, I choose the HOG algorithm because for filters application, we only need the frontal part of the face, and it works well for me. And the main characteristics of algorithm is that it's fast, so it can be applied in real time. So let's briefly describe how the histogram of oriented gradients works. Firstly, we split the image for some cells, and each cell contains 8 by 8 pixels. Then for each cell, we compute the gradient, and gradient means the direction of intensities of pixels. So it just points to the direction from the lower brightness to the darker brightness. Then for each cell, we compute the histogram of those gradients, and we have 9 bins for this. Then we normalize the cell by some adjustment ones. We need this because of some noise issues, so to reduce the impact of noise and also fast transitions from dark to bright areas. So in the end, we have 36 features, and those features we can pass to some classifier. And for my work, I chose linear SVM classifier because the main idea of this classifier is to split the data into 2 classes. And in my case, the 2 classes are, does this part of image contain face or does it not contain face? So this algorithm ideally works for this problem. And we should split this data by some line. And of course, there is an infinite number of lines that can split this data. And our goal is to find some optimal line. Optimal means maximized margin. And margin is computed like sum of distances of support vectors. So support vectors are the minimal distance from the point of classes to the line we try to find. So when we find maximized margin, then that is our optimal line. Then when we detected face on the image, we can find face landmarks on it. For this, I analyzed several algorithms, and for my work, I used algorithm ERT. ERT means ensemble of regression trees, and here we can see its performance on some popular datasets with faces. So we can see that it performs well on all the datasets, and the comparison is mean squared error, which is predicted coordinates of face landmarks and real ones. The main idea of this algorithm is that we firstly have some prediction of coordinates of facial landmarks, and then step by step
on every cascade, we try to improve this prediction. And we can see that if we have 10 cascades, the prediction is really close to the ground truth. And even on the third cascade, the estimation is pretty well. So for my work, I developed the program to apply filters, and here we can see a block scheme on how it works. So firstly, we initialize camera, and then for every frame, we choose some additional image if you want. So filters can be with used some additional image and without additional image usage. So then we on the every frame try to find all the faces, and for each faces we find the landmarks, and then we made some modification for the face or for the additional image we try to overlap on the image. So it works in the loop up until user presses escape, and then the program is done. So for my work, I designed several filters with additional image and without additional image. And here we can see some academic hat, mask, and sunglasses. And without additional image, I've developed filters that resizes some part of my face. Every single filter have its own modification, and we can see that, for example, if some hat overlapping works well, then if we try to apply the same steps for the masks, then it does not work well, because for the mask, we also have to consider the rotation of the face. So for this problem, I use the affine transformation technique, and affine transformation is done by multiplying input image by 3x3 matrix. And to find this 3x3 matrix, we provide 3 input dots and 3 output dots. So we can just find the landmarks, specify which number of landmarks we want, and then specify the desired points on the mask. So for this problem, ideally works eyes and mouse, and on mask we specify the holes for eyes and mouse. So here we can see that after affine transformation, the filter is much better. So for some other filters, different problems were faced. So let me now show you the live demo, how they work. One second. Володимир, час трошки вже виходить, будь ласка, або показуйте, або я. В мене, напевно, не вийде показати лайв-демо, бо коли я показую в Zoom камеру, то програма не запускається. Хоча, напевно, я тоді в Zoom виключу. Зараз, секунду. Добре, якщо то ми, можливо, це обговоримо в питаннях, якщо така річ. So here you can see now the academic hat, and it goes with my face. And even if there is no enough space, then it is somehow cut. Then let's show the mask filter. So here we can see that the holes and my eyes and mouth are the same. So it also goes with my face. Then sunglasses. It is also applied affine transformation for this filter, and it is different from the previous filter that also the transparency is considered, so my eyes are not hidden under the glasses. Now let me show you some filters without additional image. First filter is changing size of my eyes, and
Now we can see that my eyes are increased by size in 25%. And if we change some parameters, then we can reduce the size of my eyes. So now they are reduced by 15%. There is also filters of resizing nose and lips. So let me show you the nose, for example. So now it's increased by 25%. So in my work, you can find all the necessary hyperparameters to increase or decrease the part of face. So that's all. Thank you for your attention. If you've got some questions, feel free to ask. У мене була тема дослідження згорткових нейронних мереж, натренованих на даної різної розмірності. Мій науковий керівник Бойчук Андрій Русланович. І я починаю, напевно. Спочатку почну, напевно, з контексту про згорткові нейронні мережі. Це клас глибинних штучних нейронних мереж прямого поширення, який використовується для широкого кола завдань, пов'язаних зі зображеннями та іншими даними, які можна представити у вигляді матриці. Проте, наразі ми сфокусуємося конкретно на контексті аналізу зображень. Говорячи про CNN, ми говоримо про екстракцію ознак зі зображень. Насправді ми, говорячи про екстракцію ознак зі зображень, маємо на увазі саме згорткову частину ЗНМ, оцю частину. ЗНМ для екстракції ознак включає в себе згорткові шари, так само активацію, так само об'єднання, тобто пулінг, і так само може включати інші компоненти, як нормалізацію та регуляризацію. Так само перепрошую, можу продовжувати? Та, продовжуйте. Так, CNN використовується для широкого кола завдань, пов'язаних зі зображеннями. Тобто вона насправді є компонентом багатьох складніших систем комп'ютерного зору та інших сфер. Це є задачі класифікації зображення, де нам на вхід подається зображення, ми маємо видати мітку класу. Іншим завданням є image comparison, тобто порівняння зображень. Наприклад, в нас на курсі з комп'ютерного зору це були сіамські нейронні мережі, і ми подавали на вхід зображення і використовувались дві CNN для екстракції ознак та порівняння надалі. Так само згорткові нейронні мережі використовуються для детекції зображень, розпізнавання на фото та відео. Насамперед застосовується у безпілотному транспорті, відеоспостереженні, системах контролю доступу та тощо. Іншим завданням згорткових нейронних мереж є image generation, тобто генерація зображень. Тобто є так звані генеративні змагальні мережі. Це мережі, які можуть генерувати зображення з шуму та передавати на вхід дискримінатора, тобто відрізняти реальні зображення з тренувального сету та згенеровані з шуму. Насправді мережі, згорткові нейронні мережі стаються глибшими, і знаючи це і їхнє широке застосування, яке я описав попередньо, появилась потреба в їх пришвидшенні їх тренування.
Назва згорткова нейронна мережа вказує на те, що тобто саме згорткова вказує на те, що використовується математична операція під назвою згортка. Згортка є досить ресурсозатратною при прямому проходженні. Складність згортки я визначив як кількість операцій множення, тому що це є відносно складна операція. Тобто, що таке згортка? Це є лінійна комбінація фільтра та входу на конкретному патчі. Про згортку можна багато говорити, але я наразі скажу про складність, тобто про кількість множень. Тобто це є, якщо у нас є фільтр, точніше ядро розмірністю ДК на ДК, і в нас є зображення глибиною m, то кількість множень для однієї операції згортки – це кількість елементів ядра на оцю глибину. І таким чином кількість множень буде становити ДК квадрат на m. Кількість множень при згортці зображення одним фільтром – це розмірність вихідного зображення після згортки DG на ДК квадрат на m. І кількість множень при згортці зображень n фільтрами – це є DG квадрат на ДК квадрат на m на n. Тут на що треба звернути увагу? На те, що ДК та m та n – це параметри, які відповідають за, тобто це параметри, які залежать від структури згорткової нейронної мережі. А DG, параметр DG – це параметр розмірності входу. Тобто ми можемо пришвидшувати згортку за рахунок зменшення розмірності вхідного зображення. Це важливий момент. Так, і виникає тепер запитання, чи можна тренувати ЗНМ на більш низькорозмірних зображеннях для отримання користі при тренуванні на вже більш високорозмірних зображеннях. Ну і так само можемо провести деякі розрахунки ще складності. У нас є базова мережа, і в нас є мережа, яка натренована на менш високорозмірних зображеннях. І нас цікавив оцей параметр DG. Це тензор, який згортається. Як бачимо, складність нейронної мережі, тобто складність саме згорткових частин при прямому проходженні, вона зменшується в нашому конкретному випадку в 4 рази, якщо ми зменшуємо розмірність входу. З цим я піду далі, тобто це просто те, про що треба було згадати. З цим я піду далі до свого дослідження, тобто нагадаю, чи можна тренувати ЗНМ на більш низькорозмірних зображень для отримання користі при тренуванні ЗНМ на більш високорозмірних зображеннях. Дослідження поділили на 3 частини: це підготовка даних, моделювання та постмоделювальне дослідження. Підготовка даних це було аугментація та вхідного датасету зображень. Спочатку аугментація всіх зображень була однакова. У нас було 3 набори. Ми застосували однакову аугментацію до 3 наборів. Проте різниця між ними полягає в тому, що у нас є базовий набір, аугментований, зменшений базовий набір та повернутий до початкових розмірів. Зменшений набір використовувався для порівняння мереж при зменшеній розмірності та кількість інформації. Повернутий набір створювався для того, щоб порівняти мережі при зменшеній кількості інформації. Стискайте трошки. Прошу? Стискайте трошки, бо час виходить. Добре. Так, моделювання, тобто тренування нейронної мережі. Тут з основного, що просто точність мереж
падала відповідно до погіршення зменшення кількості інформації та зменшення зображення. Так само ми дослідили ваги. З основного побачили, що різниця між вагами мереж вона є найбільша на перших шарах. І так само побачили, що фільтри останніх шарів деякі є, їх різниця більша, ніж на останніх шарах є більше, ніж на перших шарах. Тут я, напевно, пропущу і перейду зразу до трансферного навчання. Це основний компонент після моделювального мого дослідження. Якщо коротко, я тренував високорозмірне зображення на тобто розмірність 64×64, отримав систему ваг V1, тренував зменшене зображення на тренував нейронну мережу на зменшених зображеннях 32×32, отримав систему ваг V2 і пробував перейти за допомогою трансферного навчання від системи ваг V2. Тут помилка, бачите, V2 до V1. Тобто дотреновуючи ваги V2. Цей експеримент базувався на тому припущенні, що зображення є подібні за структурою. Тоді ми можемо використовувати знання, які отримані з тисяч однакових, зменшених зображень зменшеної розмірності на зображеннях з більшою розмірністю. І в результаті отримано те, що тобто в нас є тестова точність на дотренованій мережі, у нас є тестова точність на базовій мережі, і бачимо, що точність малорозмірної притренованої мережі на епосі 1 досягається базовою мережею з невеликим відхиленням на епосі 7. Для притренування малорозмірної мережі було витрачено 15 епох. І ми можемо побачити, що тоді складність згортки на низькорозмірному наборі і дотренування її на базовому складає 22 одиниці, коли складність згортання базової мережі складає 28 одиниць. Тобто ми пришвидшили, по суті, згортку зображень. І таким чином трохи пришвидшили тренування згорткової нейронної мережі. Це все в мене. Дякую за увагу. So good morning, my name is Marco and my title of this article is Information Technology of Search and Processing of Data in Open Sources. My supervisor is Yuri Krivenchuk. And moving on to next slide. So the main purpose of this article is to develop a software program that will allow users to search, aggregate, and graphically present information about products from online web stores. The object of this study is the process of extracting data from open sources. And the subject of this study is methods of creating parsers for online stores, particularly, and displaying scraped information on the bots of the social network Telegram. So the first step was to find the analogs, and I used Scopus, Web of Science, and Google Scholar to find the most relevant articles for this project. And actually, I found approximately 10 most relevant for this project. And the main difference between my project and all of these, that I used Telegram Messenger, and it's really innovative. And also all of the other projects gave the opportunity to only find project only for one country and in one currency. But my project is mostly for global use. So you can find products in Ukraine, in USA, and Canada, for example.
So the most common technologies was used in those articles with library Selenium and Beautiful Soup, but it was a really challenge to find which is the best tool for my project. So I decided to create an article, and the name of it, Comparative Analysis of Selenium and Beautiful Soup Efficiency. And as a result, I found that Selenium is way more better for this project, just because it's more time efficient, and also it can interact with JavaScript on the website. So as a result, I used it for my project as a main tool for web scraping. The next step was to develop a structure. So as you can see here, it's a sequence of action diagram. And firstly, user need to send a message to the Telegram messenger, and then this message will transfer to the code and parsers. Parsers will try to find the best product on online stores. And after this, all of the data regarding this product will be transferred to the database and will be shown back to the user in the Telegram message. The next step, the third step, was pre-processing, and I divided this to 5 steps. I'll just move this a bit. So the first subset was tokenization by words. It was the first step, and it was essential just because it was easier to work with words, not with the whole text. The second step was to replace all special characters such as spaces, commas, and dots, and also the sign of currency, for example, like hryvnia signs and dollar signs. The third step was to transfer data to the appropriate type. It was a really challenge just because in different countries, the presentation of price is different. For example, in Ukraine, we use a comma for a decimal point, and in USA and Canada, they use dots. So I took this into consideration while developing this step. The fourth step was filtering products by subwords. Mostly online platforms give not the best result for the product. They give the most expensive product. So this step really helped to solve this issue. And the last step was to send data to the correct columns in the database. The technology stack, so I use Python. It's a great tool for automation process. Then I use Telegram API to basically interact with Telegram Messenger. PyTelegram bot API is a library for Python to communicate between language and Messenger. As I said before, I use Selenium, and it's a great tool to web scrape data from websites. I also use Flask to develop a backend for this project. I use Pandas. It's a great and popular tool for Python to work with tables. And Matplotlib is basically also another library for Python to plot graphs. And I also use PostgreSQL to store all of the data about products, about users, about platforms for this project. On this slide, you can see the flowchart, basically the main component for my study. And the first comment that user should type is comment start. Then user should choose a platform, and then enter the desired product to the bot. And if the product is found, then the process of pre-processing will begin, and the message about link and price will be shown to the user. Otherwise, if the product is not found, the message about unavailability will be shown to the user as well. On this slide, you can see the real implementation of this project, and it's the same to the previous slide, basically, but on the real bot. So you can see the same start comment at the beginning, and the same choosing of platform and the desired products by the user, so Tovar AirPods 2.
And as you can see in the result, bot provided any information about price and basically the link to the product and the small image about the desired product as well. And before the end, I want to show you the demo. Can you see my demo screen? Hope so. Can you see my demo screen? Not yet. Okay. So basically the same common start, then choosing of the platform, platform Amazon Canada, tovar AirPods to the product. Bot started a website and tried to find the best product on this platform. So it found the best product and parsed the price and provided the link to the products as well. So I tried to change the platform, this time Best Buy Canada, another product, AirPod Max this time. So it opened another window with the side. It found another product, provided also the price and the link. You can also view the search history for the products. You can see the correct data for it. And also there's an ability to find minimum and maximum and average price. So you can see the bot provided the right data and also the links for the product. And average, as I said, average price. And there's an ability to plot the graph for products and price. And also you can just delete all of the products and then the search history will be empty. There's much more functionality to this product, but I just showed the real and the main flow. So back to my presentation. Okay. I hope this project will save time for people and effort for them as well. And I hope that it will be beneficial for users in the future. And thank you for your attention. Do you have any questions for me? Good morning, ladies and gentlemen. Today I want to present you my bachelor's degree work in the theme of research and detection of steganographic transformation in digital images. The main idea of this work is to find and research the possibility of detecting changes in digital images, it's like containers, and find out we can do this. Yeah, let's proceed to the next slide. Yeah, before we start, we need to collect idea of the steganography. Steganography is the process of concealing a secret message inside something publicly open to the world, like audio, video, or even images. And the ordinary person cannot notice the presence of this content and cannot collect this without different tools. As we can see on the photo, picture 1 and picture 2, as a basic person cannot notice the difference between these pictures because without bit analysis, because the changes in images is very small and you can't spot with your eye changes in 1 pixel of this photo. Unlike there are also cryptography. Like a lot of scientists said that steganography, cryptography are the same, but I can argue with them and tell that it have a lot of crucial difference between them, because cryptography makes data unreadable, and without key or even algorithm you can collect this data. But steganography hides the fact of transferring data between persons. And next, we want to tell about relevance of this topic. We can tell that steganography is helpful cover transfer information, creation, application, digital watermarks, protection of authenticity of documents, and so on and so forth. And so the main idea of steganography is very helpful for us as people who want to hide our information from another eyes. But there are a lot of bad persons and hackers and attackers. They have found ways to harm with these concealment methods through they put their malware transferring malware
different bad content and pass through the internet. And the main idea of this, because we every day we spend our time in internet, we on a daily basis sit in internet for every hour of day, so we need to be defended from this. On the picture 4 you can see the main idea of steganalisis. It's methods of researching and detection steganography in something in different objects. Let's proceed to existing analogies. I have found not a lot of different analogies. Most of them are similar. They have a button to select file. Also, they another one have also decoders, but you need to know exact algorithm. And when I researched this, I don't find information that these developers use machine learning. So I can tell that they use bit analysis is most popular now. So my idea is to use existing methods of machine learning to detect this, because it will be easier to maintain in future. So you can pre-train or over-train new data and get collect different answers from that. But when you use bit analysis, you can also find out only one type of different steganography algorithms, and it's a very problem, because when machine learning can find different, bit analysis only can find one. Before we start, we need to formulate the problem of this work and create a roadmap. It's to explore current ways of hiding information and go deeper in the team, whole team. After that, we need to search a data set with recent steganography algorithms that we choose in first point. Also, we need to find out different machine learning algorithms which will suit in this problem. Also, we need to create comparative analysis of these methods for better results, and to create a small program that people can put their images and to collect results. And also you can see my UML test use case diagrams that you can understand the problem and how people will interact with the system at a general. What about use technologies? It's actually Python, because it's high level, very actual novice programming language. It can use for web servers, can use before machine learning. With them, it's pandas and scikit-learn. It's for pandas, it's for data analyzing and storing in the structures. Scikit-learn is like golden standard to create different machine learning algorithms that already done by you, and you need to fine-tune your parameters to get the results. And Streamlit, it's not very popular, but I really appreciate this library, because it helps developers who don't want to sit in the front-end sphere to easy to create different web servers, websites, and to display his or her results. What about dataset? I found the dataset in EAA data port. It's a dataset from 70,000 of statistic data of images. You can see a sample of them. Also, I want to point that this dataset is perfectly balanced, because we have our class like in a different portion in one size. So it's not will be problem us to train this dataset in models. It contains of courtesy, skewness, standard deviation, range, median, geometric mean, Hjort mobility, and complexity, and tag. Tag, it's represent of 0, it's clear images without any steganography algorithms, and 1, it's the steganography present in images. What about results? I decided to train 5 different algorithm, because I want to find out the most suitable one, and we can conclude from this first picture that random forest get the clearest and the greatest results on train and test as well.
Also, after that, I get confusion matrix from test results on 5 of these methods and create this photo, put it in the, and you can see that a model done well and it's don't overfit on underfit, and it's probably the best result in random forest. So I use it in my application. Also, this is image of my application, as I will say a video about this, but I want to talk about this a little more. You can, on the center of this, you can select images, so from your data, and classify and find out if there is steganography or not. Also, you can add steganography with your hands in the left. On the left, you can select new photo and input a steganography message and save your file to your computer. I will display you my demo. Here we select images, we can see it, and also you already get a result that these images are clean. Also, I select another one that was downloaded from Google, and also I want to add a message, a new message, and save it to my computer. And after that, we will input in my application, and you will see the program says that it's not, that it's stegano changed. And yeah, we collect results that this photo was changed with steganography algorithm. Yeah, conclusion, things to improve. Also, I started to think after this that I want to use CNN neural network, because I don't want to bound myself only with statistic data. I want to create a large data set with different methods of steganography and train this in CNN neural network, because it will be more universal, more and have more accuracy on different images. Because a problem of this application is that these images with different details or different contrast will be not gain a great accuracy, because it's only statistic data, and statistic data will depend on from one image to another. Also, this is not a very big data set, so I need to collect a little bit more, even in 1 million, I think. Also, it's better to use technique of blind steganography, like study without teacher. So our neural network will find out the objectives and different points where similar methods of steganography will change in images. Also, I need to support of different raster formats, because I'm only support JPEG, and I would like to try to obtain even hidden message, not even say that they present in photo. I want to obtain and collect from this photo with machine learning algorithms. There are a little bit problems with this STEM also, because there are problems with high resolution and detailed images, because different images with different details, and it's hard to detect, and it's small changes that cannot be found out by neural networks. Also, it's a really big problem with time consuming, because when we need a very large data set, it will be time consuming, and we need a very big amount of computational in our computer. Yeah. Also, its size of required data collection, it's hard to find out the very large data sets in the internet. Also, it's very hard to create the universal program for all types and algorithms, because every day in our life it can be new algorithm of steganography, and its problem of this team is to create every day maybe a new detection for this, because there are a lot of new. Yeah, and therefore, due to large amount of data, also increase the requirements for computer, and we need to have a very big computational options of our computer. Yeah. Thank you for your attention. Do you have any questions to me?
Hi everyone, my name is Oleg. I want to present my thesis work to you today. The topic is using computer vision and drones to control road speed limit. My supervisor is Alexandra. So let's begin with a little introduction. The main idea of this work is to determine car speed using a drone with a camera. How? I plan to measure the time a car passes a particular capture area. Then having the time and the length of the capture zone of this area, I can easily estimate the car's speed. The problem I solved is very actual and vital due to highly increased traffic and road use. Nowadays, we have some solutions that can also determine a car's speeds, but most of them use a range sensor in pair with a camera. A range sensor is the thing which sends some signal to objects and gets the signal back, measures time of a signal, and gets the distance to objects, and police radars work as follows. Yes. My idea is to use only camera because such system will be cheaper and easier to use. Moreover, existing systems are very costly and not mobile. On our roads today, we can see only static cameras, which is sticked to some stones or on roads. Yes. So I decided to develop a system that would be able to receive video and detect speed violations. Two main requirements and basic requirements to my system is the ability to work in real time and the ability to review and confirm violations. Because in Ukraine we cannot confirm that computers are 100% true in their predictions, and we need some human approval. Yes, here we can see some logos of possible competitors, detailed information about these competitors you can see in my thesis work, and once again they are costly, complicated, and not even flexible. Now I will try to explain my idea about how to implement such a system that will beat all the competitors. Here we see drone that it's hovering above the road. The aircraft positions is fixed on a particular height, and its camera has a fixed angle. Yes, two black lines and the big brace mark a zone of detection, simply telling the area of camera vision. Red lines and the smaller brace show us the spot of capture. This one is used to measure the time of pass and therefore the speed of a vehicle. So more detailed information in terms of mass is displayed here. The drone height is DC, the camera angle is CDE. The zone of capture is GH. Given DC and angle CD, we can calculate GH length, and the solution to these problems is highlighted in my thesis. It's pretty simple because it's basic two-dimensional geometry. Yes. Then a brief introduction to architecture I projected for the final system state. Nowadays, distributed systems are the best. Every node, every member of such a system should be aware only of its responsibilities and its abilities. At the top of this diagram is the server. It acts as an orchestrator for a whole system. The server tells when the drone should go on duty and when it should return for recharge. Also, the server gets and processes the video stream from the drone and chooses the most appropriate location for the aircraft on duty. Charge station responsibilities are very straightforward. The drone arrived, charge it. Don't forget to update the server about battery states. Drone duties are a little bit more complicated. It should be able to understand and execute commands received from the server. Also, it should stream real-time video from its camera
One more requirement for drone is to have a stable position above the road, but it's rather hardware requirement about stabilization than software requirement. Yes. A brief explanation of my idea is presented in this publication. You can read it for additional information later. Yes, so I want to explain how my system is implemented. Python, OpenCV, and YOLO, which means you only look once, are the three leading technical solutions I used in my systems. Python for writing code, as obvious as it may sound, OpenCV for processing video and image data, and YOLO as an algorithm for object detection. I decided not to train the model alone, as it led to difficulties gathering datasets and having GPU resources. The wheel was already invented, so I took a ready model trained on the CO dataset and extended it with my code for tracking objects. The code of my application is uploaded to GitHub, and I will maintain this repository as long as possible. I'm ready to answer any issues and so on. It's worth to mention my future plans. The first thing to do is to perform live tests. It is not possible now because of civil drone flights restriction in Ukraine. Secondly, I want to implement orchestration logic for more than one drone, and it would be cool if users could use my system via UI, not only via CLI. Now let's begin some demo. I will show how CLI works, and you will see the whole system. Yes, in the beginning we can call help command, which will show arguments which our program accepts. In arguments you can select visual mode or not visual. In visual mode you will see output and every frame that our system processes, and you can set manual speed limit and length of zone of capture. The solution of this problem I saw on recent slides. Yes, let's run our program. Here you see video frame. Cars are highlighted and they are passing this zone of capture, which is between two red lines. Let's wait for some cars violating speed. We will see this in logs. Yeah, we already see one car that was going to 84 at speed of 84 and another car 87. Okay, let's proceed to database. We refresh the database and got two speed violations. Let's focus on second. We have passed to proof. Proceed to our proof 29 and proof 87. Yeah, the car is marked with red dot. It's probably BMW on the right lane. Yeah, here. And this is a speed violation. The car was very fast. I show how to run this program in not visual mode. We will see only logs, no video output. Yes, actually, it's the end. Thanks for your attention. I will be happy to answer your questions. Так, ну, як було сказано, в мене тема – це система супроводу контролю тестування, запобігання ризиків під час аналізу підтримуючої терапії у людей похилого віку. Ця система собою являє, по суті, застосунок для мобільний застосунок, який би використовувався наглядачем, і утиліта для розумного годинника, яка якраз таки допомагатиме збирати різноманітні дані про стан здоров'я людини похилого віку, а далі я називатиму їх пацієнтами для зручності. Власне, про актуальність, ну, напевно, багато людей похилого віку, вони не сильно
хочуть якось взаємодіяти з цими новітніми пристроями, особливо такі годинники, для них це щось таке незрозуміле. Тобто було вирішено, що розробка зручного методу збирання даних, тобто щоб вони мінімально взаємодіяли з годинником чи смартфоном, але передавали максимально багато різних даних для наглядача. Відповідно, метою була розробка системи WatchOS та iOS застосунків для догляду за людьми похилого віку. Задачі, які ставилися, це є створити застосунок на платформі WatchOS, який би дозволяв, там, буквально зробивши 2 кліки в автономному режимі, на фоні, по суті, отримувати різноманітні дані про їх стан здоров'я, тобто це і серцебиття, і сатурація, і практично всі дані, які дозволяє отримувати розумний годинник. Також створити iOS-застосунок мобільний для наглядачів, щоб вони могли собі зручно ці дані переглядати, їх якось доповнювати, можливо, додавати нові і так далі. Далі методи, які я використовував, тобто для бекенд-частини це був Firebase. Він є досить зручним для розробки подібних застосунків, тобто він дає нам багато готового функціоналу, тобто це і хостинг, і real-time database, я пізніше розкажу, чому так важливо. А також він дозволяє створити аутентифікацію, не пишучи велосипедну. Для застосунків, для клієнтської частини було використано мову Swift, і такі фреймворки, як UIKit та WatchKit, це фреймворки для розробки інтерфейсу. Для iOS та WatchOS відповідно Core Data, це локальне зберігання даних, які можуть бути потрібні. HealthKit, це, по суті, напевно, найважливіший фреймворк, який дозволяє нам власне отримувати дані з розумного годинника. І Firebase SDK – це для взаємодії з бекендом. Також варто зауважити, що я використовував обсервери, тобто це зроблено для того, щоб дані передавалися в режимі реального часу, тому що там можуть передаватися якісь критичні повідомлення про стан здоров'я, тобто чи різко погіршились показники, чи, можливо, було отримано якусь незрозумілу або небезпечну якусь діяльність пацієнта. Також щодо архітектури, то база даних була вибрана нереляційна, ієрархічна база даних, вона дозволяє досить просто та досить зручно організовувати подібні застосунки. Також тут можна побачити діаграму використання для мобільного застосунку та застосунку для розумного годинника. Як результат було отримано готові застосунки для iOS та WatchOS, яких зараз я покажу вам невелике демо. Скажіть, будь ласка, чи його видно? Так, бачимо. Так, отже, спочатку я заходжу в сам застосунок, логінюся в ньому. Так, тобто на головній сторінці ми маємо список з іконок пацієнтів, тобто оцей застосунок, він передбачений тільки для наглядачів, тобто наглядач може моніторити зразу кілька пацієнтів, відповідно, і додавати нових, видаляти, редагувати їхні дані. Ось, тут можна побачити, що
коли ми вибираємо потрібного нам пацієнта, показуються його дані. В даному випадку це є серцевий ритм, кількість ударів серця. Ці дані утримуються в режимі реального часу до годинника, також так само сатурація і також кількість років, які пройшла людина, та дистанція. Також для цих даних нижче побудовані графіки, які показують динаміку. Після чого я нажав «Додати нового пацієнта», ввів його ім'я та прізвище. І тут, коли пацієнт був доданий, генерується спеціальне ID, шестизначний код, який буде потрібен для того, щоб законектити годинник до відповідного користувача. Отже, після того, як ми приєдналися до нашого наглядача на годиннику, по суті, вся робота вже зроблена і більше ніяких додаткових дій зі сторони пацієнта не потрібно. Тобто годинник буде сам збирати та передавати ці дані нашому наглядачу. Ось також наглядач може додавати якісь додаткові дані, щоб, тому що ясно, що годинник не може там збирати якісь дуже специфічні дані, тобто для того, щоб було зручно вести якусь статистику, наглядач може додавати нові типи якихось показників та їх додавати якісь значення нові. Також цей додаток він може відправляти push notification, коли було зафіксовано якісь підозрілі дії, чи, можливо, різке підняття чи падіння рівню кисню чи серцевого ритму. Також він може оприділяти, якщо людина впала, допустимо, і в такому випадку також надсилається повідомлення наглядачу. Далі я в симуляторі зімітую падіння, і там буквально через кілька секунд прийде повідомлення наглядачу про те, що було зафіксовано падіння. Ось. На цьому все. Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваші питання. Тема виявлення лінейних аномалій за лінейним знімком. Тема насправді трошки ширша, ніж в мене тут описана. В результаті було створено взагалі ансамбль моделей для виявлення цих легеневих уражень. І їхній сукупна оцінка, вона, в принципі, дає більшу ймовірність точної детекції захворювання ковіду. Тобто, яка актуальність? Актуальність була на момент створення, на момент початку написання цієї роботи в тому, що не було якісного діагностування ковіду, і була ідея створити одну нейромережу, натренувати її на те, щоб діагностувати ковід на знімку рентгенівському або на КТ-знімку. Пізніше вона виросла в те, щоб створити ансамбль моделей і також порівняти їх між собою. Значить, чому це взагалі можливо? На рентгенівському знімку лікарі навчилися виділяти конкретні якісь ознаки, вони в мене тут описані, як матове скло, одностороння консультація згустків або затемнення на самому знімку, які, власне, спричинені вірусними пневмоніями, тобто ковідом. І на основі цього, власне, і планується знаходити ці хвороби за рахунок цих моделей. Значить, що в мене йде на вхід? Був знайдений у відкритих джерелах датасет
COVID-19 Priority Dataset. Там 10 тисяч зображень здорових рентгенів і 3600 зображень хворих людей. Тобто я потім виділив 3600 так само здорових рандомним чином з того датасету, 3600 хворих, і на основі цього навчав моделі. На виході, після навчання моделей, в мене, власне, виходить отака от карточка після завантаження зображення. Тут дається prediction результату кожної з моделей і сумарний результат. Ну, про це я трошки детальніше розкажу під час демонстрації, як саме вона працює. Так, власне, які моделі я використовував від своєї системи? Це була обрана модель ResNet-18, це була створена власна модель на основі фреймворку Keras, і це була використана модель VG16. Зараз детальніше про кожну з них. Значить, ResNet-18. Чому була обрана вона? Вона була створена на фреймворку PyTorch. Вона використовували вже для схожої задачі. Під час аналізу джерел наткнувся на те, що за її допомогою проводили щось, шукали в мозку якісь схожі захворювання, і в неї є готова створена архітектура, притренована на ImageNet, і, відповідно, її можна було просто використати готову архітектуру для досягнення своєї цілі. Тобто я тут просто змінив вихідний шар, і в мене тут воно повертає на 1000 класів А2. Тут, власне, є графік точності під час навчання і графік втрат. Власна модель, вона була на основі фреймворку Keras, вона складається з 12 шарів, з яких 4 глибоких. Тут ще я забув порівняти. Значить, в мене ResNet-18 навчився найшвидше по часу, протягом 20 епох на однакових датасетах, однакового розміру датасетах. Так, власна модель вчилася довше, ніж ResNet-18, але вона досягла вищої точності, це потім покажу в таблиці. І була VG16. Вона так вже притренована модель, тобто я використав готову архітектуру, так само змінив вихідний шар. Ця модель, до речі, отримала приз на класифікації ImageNet датасету, і, відповідно, я також вирішив її спробувати. Зараз, щось летіло в мене. Вона в мене, до речі, досягла найвищої точності на валідаційному датасеті. Власне, порівняння. Значить, у мене найвища точність VG16, а вона мала найбільший розмір і найдовший час навчання. В 5 разів довше, ніж власна модель, і знаю, скільки разів довше, ніж ResNet-18, але, в принципі, точність цього найвища. Реалізовано це все було на середовищі Jupyter Notebook, точніше, Google Lab, середовище Jupyter Notebook. Ядрами програмними були ResNet-18, як вже я казав, і PyTorch, і Keras. І, власне, зараз продемонструю результати роботи, як воно все в мене працює. Значить, це видно зображення з екрану? На презентації, на слайді. Презентація? Дивно. Зараз спробую переключити. А тепер? Знову ж таки на презентації. Може, не той. Зараз зашарив. Так. Так, зашарив PowerPoint. А ну, гляньте тепер, чи є зображення відео. Та є. Добре. Значить, тут в мене демонструється на цьому відео всі можливі варіанти після, тобто я вже навчив 3 моделі, я їх собі зберіг, і я їх засунув в функцію, де вони кожна дає свій результат, свій prediction на зображення. Тут завантажується зображення, і тут зараз будуть продемонстровані, власне, всі можливі варіанти результату. Значить, перше зображення – це з датасету, це знайоме вже зображення, це зображення ковіду. І, власне, 3 моделі видали результат COVID, сумарний результат COVID. Зараз заміниться на зображення здорової людини.
І отримано так само гарно всі 3 результати здоровий. І сумарний результат також здоровий. Є ще варіації, коли одна з нейромереж може дати помилку. Тобто точність них висока, але все-таки не 100% була. Що тут ж так само COVID. Зараз буде приклад того, коли одна з нейромереж дає не такий результат. Це, до речі, завантажується стороннє зображення, а не з сету. Ось, значить, 2 мережі дало результат COVID, одна дала результат Health, результатом все одно йде, що це людина уражена на COVID. Тому що краще сказати, що вона хвора, ніж сказати, що вона здорова, вона буде хвора. Це також стороннє зображення вже здорової людини. І зараз ще буде приклад, коли одна нейромережа дає результат ковіду. Ми працюємо ансамблем, і в результаті, якщо одна нейромережа дає результат ковіду, то результат все-таки ставиться як здоровий, тому що 2 мережі сказали, що людина здорова, але рекомендується пройти додатковий знімок зробити для переаналізу. У цьому, в принципі, демонстрація все. Так. Значить, висновки це вдалося все-таки створити ансамбль моделей. То я вважаю, що поставлену задачу я зробив, виконав. Найвищу точність мене досягла модель VG16. Я тут, в принципі, описав, які технології я використав. Дякую за увагу. Тема роботи симуляції поширення вірусної інфекції СІР-модель. Керівником роботи є Ярослав Ігорович. Мета дослідження – це розробка симуляції поширення вірусної інфекції на базі СІР-модель, а також її модифікація. Процес симуляції, об'єктом дослідження – це є процес симуляції поширення даної вірусної інфекції, вплив тих чи інших параметрів на її перебіг. Предметом дослідження є веб-сторінка з можливістю комбінування різних параметрів, впливаючих на поширення даної вірусної інфекції. Загалом про актуальність. Як відомо, в 2019 році було виявлено вже перший випадок COVID-19, а вже згодом там через 3 місяці COVID поширився вже в 60% країнах світу. Вже згодом після поширення по всьому світу даної хвороби було розроблені деякі соціальні обмеження, тобто зобов'язали носити захисні маски, дотримувати соціальної дистанції, уникати якісь там великі скупчення людей. Якщо ти захворів, то йти на самоізоляцію тощо. І отримавши змогу в симуляції розповсюдження даних вірусів, дасть нам можливість передбачати їх різні властивості, тобто поширення, тобто кількість інфікованих осіб, дозволить дослідити тривалість епідемії. Також з допомогою даних моделей стане можливим передбачення наслідків епідемії, і наслідків серед різних умов. Тобто, якщо там ввести якісь параметри носіння масок, соціальної дистанції, вакцинації, карантинні обмежень. Що таке, власне, СІР-модель? Слід почати з того, що таке є полігамні моделі. Полігамні моделі намагаються передбачити поширення вірусної інфекції, тобто загальну кількість захворілих, оцінити вплив тих чи інших параметрів на перебіг епідемії, як вище було зазначено, це карантинні обмеження, вакцинація і інші тощо. Вона є доволі простою. Вона складається з 3 груп осіб. Першою групою це є S, susceptible, тобто здорові особи. Здорові особи, коли вони вступають в контакт з інфікованими особами, вони переходять з стану susceptible в стан infectious. А також наступною групою осіб є infectious. Після того, як особа з сприятливого стану перейшла в інфікований, вона переходить в стан несприятливих, тобто вона отримує певний імунітет до хвороби і не може бути заражена ще раз. Загалом вхідними даними до даної симуляції є ось такі параметри. Susceptible amount – це кількість сприятливих осіб, infectious amount – це кількість інфікованих осіб іменно на стадії ініціалізації симуляції, infectious radius – це радіус інфікування, тобто коли
сприятлива особа попаде в радіус інфікованої особи, буде запускатися функція шансу, тобто генерується якесь певне число, і якщо певне те число менше, ніж оцей chance to infect, то відбувається зараження, тобто перехід susceptible сприятливої особи в стан інфікований. Time to recover – це час до видужування, тобто після того, як особа заразилася, запускається певний таймер, після чого вона стає несприятливою до хвороби ще раз. Соціальний social distance percent – це опціональний параметр даної симуляції, тобто можна ввести відсоток симуляції, відсоток популяції, які будуть дотримувати соціального дистанціювання. Також опціональним параметром є карантин. Це він також відноситься до популяції. Скільки відсотків популяції буде дотримуватись карантину. Тобто, якщо частинка захворіває, то є певний період часу, коли вона ще може бути задіяна тобто вона може заразити ще інших сприятливих осіб, але після того спливу часу вона переходить на карантин і не може впливати вже на інші сприятливі особи. Вакцин персент – це відсоток популяції, скільки будуть мати вакцинацію, тобто буде мати менший шанс до зараження, і якщо все ж таки вона заразиться, то перебіг хвороби буде дещо менший. Вихідними даними буде, власне, графік сір-моделі, де синім це показані сприятливі особи, червоним інфіковані і сірим вилучені. Кожна точка даного графіку демонструє 0,25 секунд даної симуляції. Тобто раз в 0,25 секунд дані записуються в даний графік. Щодо архітектури проєкту, щоб побудувати даний проєкт, було вирішено обрати фронтенд фреймворк Angular, і було поділено дану симуляцію на ось такі компоненти. Це Canvas, де, власне, буде відбуватися анімація поширення вірусної інфекції, меню, де будуть всі вхідні параметри, які я описав вище, можна буде їх там змінювати, чарт, там, де будуть відображатися графіки. І share сервіс, який дозволяє обмінюватися даними між цими трьома компонентами. Ось тут на скріншоті видно, як вони поділені. Зліва, власне, Canvas, там, де анімація, справа зверху меню, де можна міняти всі параметри, і знизу чарт. Зараз продемонструю відео. Видно відео, так? Так, видно. Щось воно звучить. Як видно, ось тут було задано кількість сприятливих осіб 170, інфікованих 10, параметри тут, це стандартні параметри при ініціалізації сайту, 0% популяції з соціальним дистанціюванням, інфекційний радіус інфекції 10, час до видужування 10 секунд і шанс заразитись 10% також. Ось як видно, вони заражаються, дані частинки. І умовою завершення даної симуляції є те, що коли всі частинки виздоровіють, тобто всі інфіковані частинки виздоровіють. Тобто коли лишаться тільки або сприятливі, які там не заразилися, або червоні перейдуть, стануть сірими. Ось. І після того можна нажати кнопку Update і обновляється графік. Ось тут я далі показую соціальне дистанціювання, тобто вони відштовхуються. 100% популяції мають соціальне дистанціювання. На момент ініціалізації було 10 інфікованих. Ось коли сплине 10 секунд, ніхто не заразиться, і графіки рівні, ніхто не заразився. Далі ввів 50%. Відштовхуються, до речі, тільки ті, які тримають соціальну дистанцію між собою. Тобто це симулює те, там, допустимо, якась людина стоїть в черзі, і вони там дотримуються соціальної дистанції, але якась там пхається вперед і все одно. Ось. І як видно тут з графіку, навіть 50% соціального дистанціювання вони сильно ролі не грають на перебіг поширення інфекції. Так, тут далі графіки, давайте. Далі карантинні обмеження, тобто, дивіться, коли частинка заражається, яка
яка буде переходити на карантин, вона стає ось такою зеленою, тобто вона ще може заразити сприятливі сині особи. Після спливу 3 секунд вона стає чорною, тобто вона не може вже впливати на перебіг поширення. Після спливу, коли вже вона повністю виздоровляє на карантині, то вона також переходить в стан видужих. Так, тут 100% я показую. Ну, от як видно, от коли 100% дотримується карантину, то поширення зупинюється. Там дуже мало осіб хворіє. Також вакцинацію. Там 50% дотримується вакцинації, має вакцинацію. Вони відображаються жовтим кольором, в них менший шанс заразитись і менший час до одужання. Ну, все ж таки, ну, трошки частини залишилися, але тут буде ще 100%. Коли 100% вакцинованих, то поширення також, як з карантином обмеженням, не сильно призупиняється. Ось. Це все. Дякую за увагу. Якісь питання? I'm Vladislav Kondratsky, and my supervisor is Yaroslav with the theme determination of the patient's diagnosis by ultrasound diagnostics using machine learning methods. So what is my purpose, object, and subject? The purpose of the scientific work is to determine the diagnosis of the patient by photos of ultrasound diagnostics. The object of the study are ultrasound images, namely photos of breast cancer, and the subject of research are algorithms and models of machine learning for image processing. So what problem should solve my program? If we trust statistics, every 9th woman dies from breast cancer. Moreover, you have 95% to stay alive when you're diagnosed on the first stage of illness, 80% when you are diagnosed on the second stage, and only 50% on the third and fourth stage. So under ideal circumstances, the number of deaths from breast cancer will be reduced by 10 times. As programming language, I have used Python. I have also used TensorFlow as library to build my model, and Google Colab to use their graphic processing unit. As dataset, I have used the dataset of breast cancer among women between 25 and 75 ages, where we have malignant and benign cancers with their masks and normal breasts without a mask. For training model, I have used as main UNet model, which was specially created for working with the medical images. And the idea behind this is that since we have already learned the feature mappings during the encoding process, why not use them to provide more information while decoding? Here are used skip connections where the feature maps of the encoder are concatenated to the output of the transposed convolutions of the same level. Also, as classification model, which was used as feature extractor to build the segmentation model, I have chosen SNET. It solves the problem of the vanishing gradient in classic CNN implementation. This is because when the network is too deep, the gradients from which the loss function is calculated are easily reduced to 0 after several applications of the chain rule. This result for scales never updates its values, and therefore training is not performed. So with the ResNet, gradients can flow directly through the backlink connection from the next layers to the original filters, so constantly training the neural network.
Here we can see small model comparison as the best hyperparameters I have chosen Adim optimizer with a batch size 2 and 40 epochs. So here we can see that training time and the result of last functions are the best in ResNet 34, and Gcard index and dice coefficient are the best in VGG 16. But let's see the practical using of this program and how it solves test images from test dataset. So here we can see that ResNet clearly predicted malignant mask where it is malignant and didn't predict any masks where there are normal breasts. ResNet 50 tried to predict benign mask also, not only malignant mask, and VGG 16 predicted malignant and benign masks where are there healthy breasts. So here we can see how my program works. And in conclusion, I want to say that despite the fact that the results seems to be quite good, there are also false results, which is unacceptable in medical field. So as a result, I can't recommend to use this program in real life, because to receive at least 95% true results, we need a bigger and more balanced data set for training model. Дякую, у вас все? Yeah, that's all for now. Thank you for attention and glad to answer your questions. Тема моєї бакалаврської роботи – це інформаційна система оцінки нерухомого майна з використанням алгоритмів машинного навчання. Метою мого дослідження було розробка інформаційної системи, яка б давала можливість оцінювати ціну нерухомого майна з точністю, яка була прийнятна для різних суб'єктів даного ринку. Об'єктним дослідженням була інформаційна система, що буде прогнозувати ціни на об'єкти житлової нерухомості. Предметом дослідження було регресійні алгоритми та методи машинного навчання для прогнозування цін нерухомості. Я думаю, всім відомо, що ринок нерухомості – це великий ринок, на якому вкладається велика кількість угод. І в різних суб'єктів виникає задача оцінки цих об'єктів. Наприклад, в податківців, яким потрібно зібрати там якийсь відсоток з продажу, з угоди, чи якимось інвесторам, які би хотіли вкласти в нерухомість. Справа на графіку можна бачити, що інтерес до цієї теми з кожним роком росте. Це кількість пов'язаних робіт на цю тему в базі Скопусу. Отож, щодо задачі, її можна розбити на декілька підзадач. Перше – це робота з даними, тобто сам їх аналіз і обробка після їх аналізу. Далі це робота з моделями, їх побудова і тюнінг гіперпараметрів. І остання підзадача, яку я виділив, це результати, їх оцінка, порівняння їх між собою і порівняння з схожими дослідженнями. Дані, які я взяв, це датасет з 2000 об'єктів нерухомості міста Дубай, який містив 38 різних ознак. Засоби, які використовувались, це мова програмування Python, класичні модулі типу NumPy, Pandas, Scalern для роботи з даними та модуль для візуалізації Matplotlib. Виконувалася робота в середовищі Jupyter. Отож, які моделі я використав в своїй роботі?
Це 4 регресійні моделі, такі як Random Forest, лінійна регресія, XGBoost і метод опорних векторів. Для оцінки їх результатів я вирішив використати 3 метрики. Це коефіцієнт детермінації, тобто R квадрат, середня абсолютна помилка та середня абсолютна помилка в процентах. Отож, які результати я отримав? Найкращий алгоритм, який показав себе для вирішення цієї задачі, це був XGBoost. Його коефіцієнт детермінації дорівнював 0,87 і середнє відхилення в процентах це становило 40%. На другому місці це був Random Forest з коефіцієнтом детермінації 0,86 і середньою помилкою в процентах 43%. Ну і далі це СВМ і лінійна регресія, які показали себе досить сильно гірше. Ось можна порівняти візуалізацію XGBoost та лінійної регресії. По осі Y поведені значення, які прогнозуються, і по осі X значення, які реальні. Можна бачити, що XGBoost більше нагадує лінію, ніж, наприклад, лінійна регресія. І так само, якщо порівнювати алгоритми Random Forest та SVM, тут вже трохи гірше видно, але так само видно, що Random Forest справився краще з вирішенням даної задачі. Щодо важливості ознак при тренуванні моделей, то можна спостерігати, що найбільше впливали такі ознаки, як площа квартири, кількість спалень, кількість ванних кімнат і також наявність басейну. Якщо узагальнювати, так як я казав, уже найкращим алгоритмом в даному випадку став XGBoost з коефіцієнтом детермінації 0,87 і абсолютною похибкою 40%. Також варто відмінити, що насправді для суб'єктів нерухомості, суб'єктів ринку нерухомості важко буде якось використовувати дані алгоритми при цих даних в якомусь практичному полі, тому потрібно шукати якісь кращі дані і можливо, найкращі алгоритми. Якщо порівнювати результати з іншими схожими роботами, то можна побачити, що в моїй роботі 3 алгоритми SVM і XGBoost та лінійна регресія дали кращий результат, а Random Forest гірший результат. Хоча в цій роботі, на яку я тут посилаюсь, було 20 тисяч об'єктів проти 2 тисяч. Ось. На цьому все. Дякую. Які запитання? Отож, today I will present my presentation on my bachelor's thesis on analysis of behavior of social network users using an ensemble of artificial intelligence methods. Social media analysis is the process of collecting and analyzing data from social media. Social media is heavily integrated into everyday life of a modern person. Every event that happens in real life is represented in the social media, and also it works vice versa, where the content of social media heavily influences the decision of its users. Therefore, it's important and beneficial to analyze this data. A lot of businesses use it to promote and better sell their product. And the goal was to visualize the sentiment of users in terms of temporal and geospatial locations, meaning get user sentiment considering a certain topic in a given date. I used Python, Pandas, NLTK, and Folium.
Pandas is a Python library for working with datasets. It's intuitive and simple to use. NLTK is a natural language processing library, which you use for sentiment analysis. Folium is a plotting library, which you use to plot maps. And GeoPy was used to get locations of the users, which we'll tell about more later. So the steps were to preprocess the data, perform sentiment analysis, parse locations, and visualize the results. I used a dataset from Kaggle, which was compiled by hashtag scraping. This is a method of getting data from social media using hashtags. The script downloads the tweets which have relevant hashtags, in this case Ukraine war, etc. It's quite big. At the time of doing the work, it had 32 million tweets, which amounts to 20 gigabytes. And each row is a tweet, which is relevant to the topic. Here you can see the columns and the contents of the data frame. I used the location column, coordinates, and text and hashtags. Here we can see that the amount of tweets slowly decreases over time. The dominant language is English, so I decided to drop all other languages. And to the right are most popular hashtags. I decided to drop all the missing values because in this case, conventional methods of filling missing values doesn't work, because if we replace a missing text column, then we would lose the value that this text was written by a real person. I also decided to use only English language, which was dominant, and drop relevant hashtags because there were some Bitcoin NFT hashtags and the dataset was not compiled perfectly. To analyze sentiments, I needed to use a model. Considering that the data was unlabeled, I decided to use a pre-trained model. I considered Google Cloud API. It's very good, but it's a paid service, but it's very reasonably priced. But the main problem was that I needed to make an API request for each tweet, which would take a considerate amount of time and was not really acceptable in this case. Happy Transformer is also a powerful sentiment analysis library, but it's on the slow side, so I used Vader. Vader is a lexicon-based sentiment analysis model, which is fast, and it was developed with short messages in mind, which are typical of tweets. They also can analyze emojis, and it performs really good on tweets. Here you can see the column sentiment, which contains calculated sentiments to each message. Sentiments lie in the range of -1 to 1, and -1 means negative, 1 means positive. Overall, on the span of 84 days, the dominant sentiment was negative, as you can see in the plot to the right. Next, to plot the data, I needed to get the locations of the users. There was a column coordinates, but it was really small and couldn't represent the whole data. So I used the column locations, which contains the location that user put in. Sometimes users fill arbitrary values, which makes them unusable, as you can see on the left. And I developed a script to resolve this
I did a request to OpenStreetMap API, which gives back the country from the text. For example, here from US, United States was extracted, from Paris, France. When the location is nonsense, the function returns none. Also, I needed to manually translate them to have uniform values. Now I will show the demo of results. For each day was generated a map, where color represents the sentiment of the users of that country to the topic. This project can be improved in a number of ways. Firstly, user-friendly interface and custom scraping of data. This was allowed to, there will be no need for a dataset, and it will be possible to get sentiments for any topic, and also the data won't be so large, and a different model could be used. That's it for my presentation. Thank you for your attention. Так, моя тема – це використання веб-скрейпінгу для збору оголошень про продаж авто з різних платформ. Моїм науковим керівником є Гесько Роман Теодозійович. Почнемо з проблеми. Автомобільний ринок в Україні в основному складається із вживаних авто. Згідно досліджень, більше половини автомобілів мають вік більше 20 років, а за 2020 рік кількість вживаних авто склала близько 80%. Якщо ми порівняємо ціни на нові та вживані автомобілі, то якби не буде сюрпризом, чому українці настільки полюбляють вживані автомобілі, оскільки, наприклад, як можна бачити з такого прикладу, при різниці в 9 років автомобіль буде вже більше, ніж в 2 рази дешевший, ніж новий. В Європі ця проблема не настільки актуальна, оскільки там вищий рівень зарплати, і для людей не проблема є заплатити дорожче, щоб їздити на новому автомобілі, а вживані там більш поширена є ситуація, коли вони просто здають в утилізацію за якісь там символічні гроші. Проте українці їздять на автомобілях, поки вони їздять. Ось. Проблемою є те, що в Україні існує досить велика кількість платформ, на яких ці автомобілі продаються. Найпопулярнішими з них є Авторія, РСТ та OLX. І проблемою є те, що для того, коли ви стикаєтеся з проблемою підбору автомобіля для себе, вам потрібно оглядати всі ці платформи, оскільки зазвичай оголошення про той чи інший автомобіль є на одній, максимум на 2 платформах. Якщо ви не будете моніторити всі, то ви можете упустити кращий варіант. І у випадку автомобіля це буде наприклад, техніку, і так люди моніторять на різних веб-сайтах, але у випадку автомобіля різниця у ціні буде дуже суттєвою, а також можна упустити там кращий варіант з нижчим пробігом, з кращою комплектацією і так далі. Тому як ми можемо спростити цей процес? Ми можемо створити програмний інструментарій, який буде збирати нам оголошення з цих платформ і вставляти їх в одну табличку. Таким чином в нас відпаде проблема того, що нам необхідно буде моніторити всі ці платформи. Для того, щоб збирати ці дані, нам потрібно використати якийсь з методів видобування даних. Загалом є 4 такі основні методи видобування даних з інтернету. Детальніше про кожен з них я розкажу далі. Ручний парсинг, тут все ясно, це просто людська робота. Тобто це нічим не буде відрізнятися від того, що ми будемо просто переглядати оголошення на цих веб-сайтах вручну. Це довго і трудоємко. Далі є такий підхід, як веб-скрейпінг. Веб-скрейпінг – це процес екстракції даних, який передбачає аналіз DOM-сторінки
документа і, відповідно, видобування структурованої інформації, яка потім відображається в табличках або в базах даних. Також є таке поняття, як веб-краулінг. Веб-краулінг чимось схожий на веб-скрайпінг, проте він передбачає якби огляд і збір інформації зі всього, практично зі всього інтернету, і якби просто індексує дані, які є в інтернеті, щоб потім в майбутньому якщо б ми знали, так просто скажучи, щоб ми в майбутньому знали, типу, де що можна знайти. І також є такий метод, як використання інтерфейсу прикладного програмування. Тобто зазвичай на веб-сайтах розробники дають можливість нам напряму доступатися до даних за допомогою методу API. Вони лишають таку можливість для інших розробників. Проте для своєї задачі я не використав цей підхід, оскільки в нього є великий мінус у тому, що, по-перше, не всі веб-сайти надають це API, а по-друге, для того, щоб отримати доступ до нього, треба, тобто кожна людина це не зможе зробити, це потрібно зв'язуватись з розробниками веб-сайту, і тільки в разі того, що вони вам дозволять це використовувати, а це зазвичай для якихось цілей, які будуть вигідні також їм, тільки тоді ви можете використовувати метод API. Тому для вирішення даної задачі я вирішив використати підхід веб-скрайпінгу. Самі веб-скрайпінги також поділяються на типи. Тобто є 3 основні такі типи веб-скрайперів. Є спеціалізовані скрайпери, тобто це скрипти, побудовані для роботи з DOM-структурою виключно одного сайту. Вони ідеально оптимізовані під нього, проте не можуть працювати ні з яким іншим. Є ресурс-агностичні типові скрайпери. Вони побудовані для так званих типових сайтів. Це там зазвичай, наприклад, можуть бути сайти пошуку роботи, сайти моніторингу курсу валют і так далі. Проте умовою використання цього скрайперу є схожість структури веб-сторінок. І також є ресурс-агностичні універсальні скрайпери. Це скрайпери, які використовують методи комп'ютерного зору та патент-метчингу для роботи з будь-якими структурами даних. Для своєї роботи я вирішив використати спеціалізований скрайпер, побудувати спеціалізований скрайпер під кожен веб-сайт. Хоча з першого погляду виглядало, що доцільніше буде використати універсальний скрайпер, оскільки ці сайти пошуку автомобілів з першого погляду виглядають схожими. Проте, оглянувши структуру DOM-документів цих сайтів, я побачив, що вони суттєво відрізняються. Одною з причин є те, що один з сайтів – це OLX, тобто він не є спеціалізованим під продаж автомобілів, це є просто торгова площадка, відповідно, в нього вже є відмінності в його структурі. А сайт RST.ua, який є також популярним, проте він вже давно не оновлювався, і там набагато, скажімо так, застаріла структура. Тобто, коли я оглянув структури всіх 3 веб-сайтів, я побачив, що вони є різними, і найкращим способом буде побудувати спеціалізований веб-скрайпер під кожен з веб-сайтів, проте алгоритм роботи там буде схожий. Для побудови цього скрайпера я використав наступні технології. Мовою програмування було обрано Python, оскільки там є такі зручні бібліотеки, як для скрайпінгу даних Beautiful Soup, так для роботи з даними Pandas. Тобто для цієї задачі, на мою думку, це ідеально підходило. Далі про те, як ж працює видобування наших даних. Тобто для початку ми використовуємо базову URL веб-сторінки для того, щоб ми могли зайти, наш веб-скрайпер міг зайти на стартову сторінку, де відображаються всі оголошення про продаж автомобілів. Далі ця сторінка завантажується,
в об'єкт Beautiful Soup, який дозволяє гарно представити цей документ у вигляді структури даних. Далі за допомогою методу FindAll ми проходимося по кожному прев'ю оголошення, і з нього ми дістаємо посилання на посилання на це вже оголошення повне. Тобто не це прев'ю, яке є на нашій стартовій сторінці, а на повну версію оголошення, де в нас вже будуть всі ці дані. Ці посилання ми записуємо у масив. І далі ми просто ітеруємо по цьому масиву, відвідуємо кожне оголошення про продаж автомобілів, і за допомогою метода get ми отримуємо необхідні нам поля. І так повторюємо по кожному посиланню. І далі записуємо наші дані в датасет. Датасет має наступний вигляд. У нас є колонка виробника, назви моделі, року, ціни, пробігу, палива, об'єму двигуна, коробки передач, міста продажу і посилання на повну версію оголошення. Більше полів, я вважаю, не потрібно записувати, оскільки це такі фактори, на які найбільше люди звертають увагу, коли вони вибирають автомобіль, а далі вже для отримання більш детальної інформації, опису, номера телефону власника і так далі, це вже можна зробити, відвідавши безпосередньо посилання на батьківській платформі. Ось. Тож в результаті роботи моєї було проаналізовано предметну область, було поставлено задачу побудувати веб-скрайпер, який би вирішував проблему пошуку автомобілів, і також запропоновано метод, як це можна зробити, тобто використати підхід веб-скрайпінгу, побудови спеціалізованих веб-скрайперів, і в результаті було створено систему, яка збирає оголошення і записує їх в один датасет. Ось, це все. Дякую за увагу. Темою моєї роботи є використання нейронних мереж для прогнозів у спорті. Науковим керівником є Олена Борисівна. Спочатку перейдемо до того, чому саме цю тему я вибрав, і перейдемо до мети. Метою даної роботи було дослідження можливості застосування алгоритмів машинного навчання для передбачення результату футбольних матчів. Чому саме говоримо про футбольні матчі? По-перше, це є найбільш популярною грою в світі зараз, ну і по-друге, фанатом цієї гри я сам є. Далі про предмети об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є алгоритми машинного навчання, а предметом дослідження є застосування алгоритмів машинного навчання до даних про футбольні матчі, залежність ефективності класифікації матчів за результатом від використання алгоритмів, що застосовуються на різних типах вхідних даних. Далі чуть-чуть більш детально про актуальність цієї роботи, кому це все ще потрібно. Є, по суті, три типи людей, інстанцій, кому може бути актуальна ця тема. І в першу чергу це фанати, спортивні, футбольні фанати, які ходять на кожен матч, яким завжди цікаво, як зіграє їхня улюблена команда, або просто цікаво знати результати майбутніх подій. Наприклад, ці, якщо тут бачили фільм «Назад майбутнє», хотіли б мати таку книжечку, такий альманах, де були всі результати спортивних подій за останні 10 років, за допомогою якого можна собі зробити велику суму грошей. Другі, кому були б дуже цікава проблема прогнозування у спорті, це є букмекери, оскільки дуже важливо правильно поставляти коефіцієнти на майбутні спортивні або футбольні події. До прикладу, як можемо говорити, недавно був матч Україна-Шотландія, і через те, що одна з найбільших букмекерських компаній в Україні поставила неправильно коефіцієнти, вона не вірила в збірну України, вона втратила близько $1 мільйона тільки за рахунок цього одного матчу. Отож, їм дуже важливо проставляти правильно коефіцієнти, щоб не втрачати свій прибуток. І третє, це такий більш неочевидна інстанція, кому важливо знати прогнози, мати прогнози результатів у футболі, а це, наприклад, Федерації футболу. Наприклад, є такі якісь непередбачені події, як COVID-19, як зараз після 24 числа у нас війна в країні, і зараз нікому не було до футболу, і всі чемпіонати в нас зупинилися. І зупинилися на тому моменті, в якому скільки команд зіграли матчів, стільки вони і зупинилися. І, наприклад, через це деякі команди, такі як, наприклад, Альянс, не втратили любі математичні, теоретичні можливості вийти в вищий дивізіон і загалом втратили через це прибуток. Так само Олександрія, якщо можемо подивитися, втратила можливість вийти в Єврокубки, отже, і заробляти більше грошей.
Тож, якщо говорити про актуальність, ці три інстанції найбільш є їм актуальна ця робота. Далі особливий інтерес для дослідження представляло застосування просунутої статистики для задачі прогнозів у футболі. Ми використовували три типи просунутої статистики: це XG, XP і рейтинг Elo. Зараз детальніше про кожен з цих аспектів. Перший у нас це XG або Expected Goals. Це, по суті, концепція очікуваних голів, яка виставляє кожному удару числове значення від 0 до 1. Це, по суті, ймовірність того, чи буде гол, чи ні. Тобто, якщо точно голу не буде, ми ставимо 0, якщо точно заб'ється гол, ми ставимо 1. Тож ми можемо побачити, як кожен аспект, тобто чи це контратака, чи це удар, з якої ноги був заданий удар, впливає на кількість XG для кожного удару. Другим ми розглядали модель XP або Expected Points. Це є логічне продовження концепції очікуваних голів. Тут ми вже тільки перевіряємо, скільки команда могла би заробити очок в певному матчі. Тобто ми знаємо, що команда, якщо програє, вона дістає 0 очок, якщо зіграє нічию, вона дістає 1 очко, якщо виграє, вона дістає 3 очки. І тут є різні варіанти шукання моделі XP. Найбільш популярним є модель XP через XG, і ми бачимо тут таблицю, як кількість XG, допущеної своєю командою, яка вона зробила і стала біля своїх воріт, залежить від кількості очікуваних очок. І третє – це рейтинг Elo. Це такий рейтинг, який ще йде дуже давно від шахматів. І тут рахунок рейтингу гравця за результатами турніру ґрунтується на порівнянні кількості реально набраних очок порівняно з очікуваних на основі поточного рейтингу. Це може бути або окремого гравця, або команди. І, відповідно, рейтинг гравця зростає, якщо за результатами турніру кількість набраних балів виявляється більшою, ніж очікування значення, і навпаки. Далі поговоримо про дані, звідки ми брали ці всі дані, які датасети ми використовували. Перший датасет – це European Soccer Database. Тут ми використовували для статичних якихось даних, таких як різниця забитих та пропущених м'ячів за останні 10 матчів, прогнози перемог та поразок в зустрічах команд між собою за останні пару матчів, букмекерські котирування та багато-багато іншого. Але цей датасет ми ще раз використовували тільки для статичних даних, не використовуючи в ньому просунутої статистики. Для просунутої статистики ми вже ввели такий більш обширний датасет, як European Match Event Dataset, в якому ми брали, в якому доступні нам такі дані, як відстань від центру воріт, кут трикутнику між штангами і гравцем, що бив по м'ячу, там чи удар завданого штрафного, чи був заблокований, чи це було під час контратаки, чи це було після кутового, та багато-багато інших даних. Далі поговоримо більш детально про реалізацію. По суті, ми використовували мову Python, такі речі, як Pandas і NumPy для обробки табличних даних, і фреймворк H2O для реалізації оцінки точності алгоритмів машинного навчання. Першу, як поговоримо про статичні дані з датасету Soccer Match Event Dataset. Тут ми використовували такі алгоритми, як KNN, Random Forest, Bugging, наївний Weiss класифікатор, SVM, AdaBoost та градієнтний бустинг. І результатом ми отримали 54% найбільше приблизно на AdaBoost. Тож використовували для підвищення ефективності моделей Principal Component Analysis. З використанням вже просунутої статистики ми використовували такі алгоритми, як XGBoost, градієнтний бустинг і нейронну мережу. Спочатку ми перевірили їх без просунутої статистики, без моделі XG, XP і рейтингу Elo, і побачили, що результати досить таки подібні до попереднього, і також перевірили, скільки кожна значущість моделів, відхисних ознак кожної моделі. Як ми можемо бачити, що зона, звідки назначався удар, є найбільш впливовою, далі кут до воріт, дистанція до воріт, ну і далі вже по спаданню. Якщо подивитися за результатом з використання просунутої статистики, то точність на всіх класах нам дав найбільшу XGBoost, яка є приблизно 60%. Отож, якщо прийти до висновків, якщо порівняти без просунутої статистики і з використанням просунутої статистики, є доцільно використовувати, оскільки точність у нас суттєво виростає. Але тут також хочу поговорити про проблеми, через що такі результати, чому там тільки 60%, чому вона не може бути більше. І в першу чергу це через проблему нічиїх у футболі. Спочатку ми пробували збалансувати дані, але це не дало ніякого результату. Як ми бачимо тут, точність залишилася в СайкленТК, оскільки нас збалансували ми дані, оскільки через те, що в датасеті у нас було кількість виграних або програних командою матчів набагато більшою, ніж загальна кількість нічиїх. І далі було висновлено припущення про те, що це просто через природу нічиїх у футболі, що
неможливо просто визначити, чи команда зараз грає в нічию, чи виграє або програє. Ми просто зробили класифікацію на нічиї або перемоги чи поразки. Як ми бачимо, що визначити це практично неможливо. Отже, нічиї в футболі саме через них дається такий результат. Якщо ж проговорити детальніше про висновки, тобто ми бачимо, що на 60% концепція дає точні результати. Це, по суті, призводить до того, що на дистанції вона може там давати навіть якийсь фінансовий прибуток, але, на жаль, в реальному житті це не працює, оскільки в букмекерській компанії є така ефекція, як маржа, вони це прораховують також, як і ми, тобто вони не дадуть вам на цьому заробити. Тож, всім дякую за увагу. Тема формування геному нейронної мережі за допомогою скриптів Unity для вдосконалення та навчання штучного інтелекту. Отож, перейдемо одразу до другого слайду. Метою дипломної роботи стало створення програми для самовдосконалення штучного інтелекту за допомогою формування геному нейронної мережі. Об'єктом дослідження є аналітика вихідних даних після закінчення роботи програми. Предметом дослідження став аналіз оптимальних вихідних даних для адаптації ботів у заданому середовищі і заданих параметрів. І в результаті виконання дипломної роботи було розроблено програмний продукт, саме набір даних з інформацією про поведінку штучного інтелекту в різних ігрових середовищах та ситуаціях, а також даних за допомогою графіки для чіткого зрозумілого для аналізу для будь-якого користувача. Отож, найважливішою частиною моєї роботи стало написання геному для нейронної мережі. В самому геномі є присутні характеристики основних алгоритмів, таких як взаємодія з навколишніми об'єктами, характеристика урону та характеристика захисту. Також в геномі присутній алгоритм копіювання ботів, щоб вони створювались повторно, і також створена була мутація геному для адаптації та зміни випадкових параметрів, щоб зменшити створення однакових ботів. Також ботам було присвоєно певні кольори відповідно до домінантної характеристики геному. Отож, якщо бот взаємодіє з навколишніми об'єктами, його колір є зеленим, якщо він завдає урон іншим ботам, його колір червоний, якщо він старається уникати інших ботів, його кольором є синій. Я використовував для навчання нейронної мережі метод з підкріпленням, навчання з підкріпленням. Також на цьому слайді ви можете побачити саму архітектуру нейронної мережі. На вхід нам буде подаватися центр мас навколишніх об'єктів. В даному випадку я назвав це їжею, тому що боти просто будуть її поглинати. В такому ж вигляді буде подаватися концентрація червоних, зелених та синіх бактерій. Також я додав синус від часу, щоб різноманітнити поведінку цих ботів. Кожен цей параметр має по 2 нейрони, окрім синусу часу, бо він, по суті, є одним параметром. Ось, перейдемо до рівняння Белмана, що рівняння Белмана було використано для системи винагород. Тут присутній агент винагорода і перешкода. Агент буде проходити певні шляхи до своєї винагороди, яка зазначена на цій валізації як R1, потім прослідкує всі свої шляхи і, по суті, знайде свою винагороду. Також для різноманітності було реалізовано такий параметр, як коефіцієнт знижки. Він визначає, наскільки агенту потрібна винагорода в віддаленому майбутньому порівняно з винагородами в найближчому майбутньому. І цей параметр заданий від 0 до 1. Також для економії часу і щоб боти з однаковими характеристиками могли згрупуватися, було використано алгоритм Боєць. В основі цього алгоритму лежать 3 правила, які представлені на цьому слайді. І для реалізації цих правил необхідно було кілька кроків. Для згрупованості нам було необхідно знайти центр мас, тобто середній арифметичний координат ботів, визначити вектор, який направлений від виробленого бота до центру мас. Також для реалізації роздільності було потрібно знайти середнє арифметичне від всіх найближчих ботів, і для вирівнювання швидкості це просто знаходження середньої швидкості всіх ботів. Також, оскільки в нас присутні алгоритми як урон і захист, ще було реалізовано 2 правила, таких як рух до цілі і уникнення перешкоди. Отож, на наступному слайді ви можете побачити, як цей алгоритм було реалізовано, і також на наступному слайді є сама робота програми. Як ви бачите, все класно працює, але єдиним перейдемо до мінусів і результатів роботи програми. На цих графіках, на першому графіку ми можемо побачити концентрацію
зелених, червоних та синіх ботів, як вони адаптувалися, вимирали і створювалися заново. І на наступному графіку це вже така як загальна класифікація, скільки в нас було створено зелених, синіх та червоних ботів, жовтим позначені навколишні об'єкти. До мінусів самої роботи програми, вона є часозатратна. Для детальнішої аналізу вихідних даних дуже потрібно багато часу, щоб ці боти самі створились. Також обмежені класифікації, тому що для реалізації якихось більших алгоритмів нам буде потрібно по-іншому їх реалізувати або додати якісь нові кольори, що зможе заплутати нашого користувача. Також випадкова генерація, оскільки боти мають характеристики, вони одразу зможуть створитися з максимальними характеристиками і просто пропасти за 1 секунду. І, як я вже казав, програма потребує багато часу для аналізу. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, я готовий їх вислухати. Hi everyone, my theme is research of recommendation systems that include information about multimedia data. My supervisor is Alexander. About main principles, the aim is to research and describe recommendation systems that include information about multimedia data. To achieve this goal, it's necessary to solve such tasks. Розгорніть на весь екран. Прошу? Розгорніть презентацію на весь екран. А я не розгорнула? Ні. F5. У мене показує, що я розгорнула. Ну, добре, ви нам шарите тоді не той скрін, Оля. Добре, я тоді зараз весь екран пошарю, щоб точно. О, так є? Так. О, тепер є. Так. Я тоді продовжую з того місця, де було. To achieve this goal, it's necessary to solve such tasks as to carry out the analysis of recommendation system, to determine basic categories of them, and implement and analyze receipt results. It's important because every service should be client-oriented, and so they should give personalized recommendations to every client. Every year, more and more people research this field, because the better the recommendation system is, the more clients will use that service. So businesses will have more money. So there are a lot of analogies. I have chosen the most popular. Of course, they don't show their detailed recommendation system, but in common they describe them. The first is Netflix. They even made a competition in 2006, and it was ended in 2009. And as a result, the team who won present algorithm SVD, which became popular since this time. But nowadays they use 4 key approaches, that is deep learning, causality, bandwidth, and RL, and objectives. But as they said, as director of recommendation systems at Netflix said, that deep learning has shown great success in computer vision, NLP, and etc. But it looks some difference in recommendation system. For example, deep learning became popular around in 2012, and in recommendation system only around in 2017. But in 2019, it was found that traditional methods do just as well as deep learning when it comes to recommendations. So in this work, I will tell about traditional methods, and in the next my works, I will introduce more modern methods to implement recommendation systems. The next analog is Instagram. They even write their own languages named IGQL, because they said that their AI system makes nearly 90 million models per second. So they optimize this language in C++, but it looks easily like Python, as you can see on the screenshot. And the last one is TikTok. They show very little about their recommendation systems, and the main what they show in this formula. The algo of TikTok considers the number of likes that video gets, the bulk of comments from its viewers, the overall duration of video, and if its video was watched. The steps in this work is analysis of information, research main types of recommendation system is content-based, collaborative filtering, and hybrid system, which contains 2 previous.
Implementation of these types, comprehension between algorithms for collaborative filtering, choose the best parameters, and build a hybrid recommendation system. Dataset which I was used is Movie Lens. It's very popular, but I chose a smaller version which contains 100,000 ratings to 9,000 films by 600 users. Is that a card period from 90s years to 2018? Users were randomly selected for inclusion, and any information about user is not provided because it is confidential. So the technologies which was used is Python, GPython, skitlearn, and LTK. So the first is content-based. I was written based on weighted rating, based on film data like genre, actors, directors, and based on text and descriptions of the films. You can see on the screenshot recommendations for movies Impossible. I saw this movie and I can say that this film's set prediction is pretty good because films look similar to theme or genre like that film, The Impossible. Also, this system solves problems like cold start and gray shifts. Cold starts it when new users or new items appears in the service, and gray shifts it's about unique users with very specific preferences. The next system is collaborative filtering. I made a comprehension of the efficiency of the following algorithms, which we can group divided by groups like matrix factorization, KNN, and basic algorithms. The best result shows SVD++, but fit time is too long, and it will be not efficient also for the bigger data. So for the next research, I choose algorithm SVD and select the best parameters using grid search. It was many variances, so I parallelized it into 8 processes, and as a result, there are shown the best RMC and number of epochs for unit grade and lambda. As final result, I built a hybrid system which contains content-based and collaborative filtering systems. And as you can see, for one movie was different predictions. This also predictions for film The Impossible for user with ID 1000 and with ID 45. I choose these IDs randomly, so I don't know what to expect. And as you can see, some films is the same, but in another place, and some film like Her Stay don't appear in recommendation for another user, and it's good because every recommendation should be personalized. In conclusion, I want to say that according to this work, I can be argued that conducting research or creating the best recommendation system need significant resources, especially memory, because a lot of my researches was cancelled because I have not enough memory. And the results show the matrix that matrix factorization and baseline algorithms are best suited for implementing filters for this data. It also shows the example of recommendations for one film and how the recommendations for different types of recommendation system may differ. Therefore, it is best to offer different user options as most popular sites do. Thanks for your attention. Feel free to ask questions.
Hello everyone, my name is Samic Tamara, and the theme of my bachelor diploma is online service for short-term rental housing for tourists. My supervisor is Ірина Богданівна. So, sorry. Why did I choose the online service for short-term rental? It's because nowadays tourists prefer to using different online service to find the place for their trips and something like that, and they don't like even any options that travel agency propose to them. But nowadays it's very easy to find the online service for short-time rent and to find some apartments and something like that. But it's the problem when you would like to get some culture exchange when you visit different countries, because a lot of available online service is just like a totally structured business platform. The main goal is really to exchange some services and money, and there are not a very big number of services that can they can provide some communication between the users and the owner of the some apartment. So the main goals and main points for me was to create a search housing system for the tourists that will be very useful and with a pleasant design, and when it will be a possibility for the tourists to some in culture exchange between these users. And the task is to create this online service that will be combined the version of the booking.com as a structured rental system and the couchsurfing platform as a service for sharing hospitality and finding the new friends all over the world. The object of study is to study user needs for attributes and functions of the system, to creating the system and filling it. The main subject, it was the methods and means of implementing the online service and using the architecture template of Surveyor Development Client Server to create this online system. As I said previously, there are a very big number of exciting analogs like Agoda, Airbnb, Booking, and so on. But all of this system, especially three of these, they are the top rated and they have a very large amount of available apartment and so on, but they still focus it only directly on the rental housing without any possibilities to some culture exchange, to communication, to find people and so on. But there is one platform, Couchsurfing. It's not online service, it's mostly international social network that brings together some people who their common goal is to share hospitality all over the world. But for these networks, you can be sure that you will really get a nice apartment or something like that, because everything that happened by the Couchsurfing, it's free. The main task was to decision and research the development of the online service that will contain this all necessary criteria to find the good apartment, especially the destination, the available to choose the destination, choose the dates, the types of apartment, and different additional service. The second is to development a surveyor components to create some users accounts, especially to they profile where they can write something about themselves and invite some people to call this culture exchange. Then to develop
functional design of the online services that will be good for every age category, and the research the structure of the software architecture client server, and how to do web application with this client server architecture, and implementing the software using the programming language Java. To help understand how the system should work, I created some UML use case diagrams that help to show how the system can provide some services for the actor, and how the actor can communicate with each other, can exchange some services, and so on. And based on the use case diagrams was created some sequence diagrams that show the interaction of system object at the time, some system operation details. And now you can see like the sequence diagram for the registration, and for the owner of the apartment, how to add the new apartment to the system. About the software architecture, I decided to use the client-server architecture. It divides into main parts, like the client and the server. The client-server, it's mostly the interface that give users the opportunity to look at the nice design and send the request to the server, and then server takes these requests from the client's side and give some information that clients need, get back to the client side, and then the client side represent this this information in a view that will be good for the users. About database, so it is online service, so we get from the users a lot of information about themselves, about city, countries, about apartments, booking, and so on. I created the database that contains more than 20 tables. And as you can see on the slides, there are different tables that especially created to contain the information, and some tables that was created to combine the information from different other tables. About the technologies, for creating a database, I used MySQL. For creating the client-server architecture, I used Java, especially Spring Framework, because Spring Framework is like the framework that helps developers to have more opportunity to how to create this web application, and it is more easy. It's like easily than just to write the code in clear Java. And for the client side, I was using the HTML, CSS, JS, JavaScript, and Angular. As a result, I show the demo in a few minutes, and as a result, I get the online service. I really give change to the users to find some apartments by the destination, by the date, by the apartment type, and some additional service. I create some so every customer in this system, every user in this system have their own profiles where they can share their personal information. And about the design, it's like the comfortable, not so hard to understand, and so on. Okay, here you can show that like the compare table between the all previous mentioned analogous and my system.
So as you can see, my system can register new customers, can search the apartment, and additional to the another analogs, you have like a very big profile where you can write everything about yourself. This you can see like the main pages of the online service, and yeah, based on the bachelor's this thesis, it was submitted to publish it one article into the Khmelnytskyi University journal. Yeah, and I will show you some demo. So now you can see how we can create new accounts for the customer. If you want to be the owner, you just need to click like "Хочу надати житло в оренду." Yeah. Now, after the registration, you can sign in into the system, choose the country, the city, the dates, and the number of future person. Some additional filters. You can like open the apartments, take a look at the different photos about the additional information, some descriptions, and if you are owner and not only the owner but just customer, you can edit your own information, add some images and something like that. And like an owner, you can add new apartments to the system. You can choose, as you can see. Yeah, and if you already created, you can edit also, add some images, and like, yeah, that's all. Thank you for your attention. Maybe some questions. So the topic of my bachelor's degree thesis is convolutional neural networks system of recognition and classification of object of agro-industrial complex. The purpose of the thesis is to create and develop a system of recognition and calculation of the objects of agro-industrial complex from the images based on a convolutional neural network. The object of research is the system of neural network for recognition of objects in the image by creating a model of a convolutional neural network. The subject of the research is the methods of learning neural networks and the implementation of the architecture of convolutional neural networks. And the practical value of this program is the ability to analyze and calculate the harvest beforehand. Food waste is one of the biggest global problems nowadays all over the world. And as many of you may know, agricultural business is one of the most important economic branches in Ukraine. So our country now is one of the biggest exporter of agricultural products in Europe. And globally, we waste about a third of the food produced for human consumption, according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations. According to data collected by Natural Resources Defense Council regarding food and vegetable harvest, about 20% of the fruits are lost during the production, about 12% are lost at the distribution and retail level, and about 28% are lost at the consumer level. So what can we do with that? As farmers cannot predict the number of fruits and vegetables they will get before harvest, it gets complicated to organize all the deliveries to their retailers properly. So they simply don't know how much can they sell. And that's why a huge amount of fruits gets wasted even before it gets to the store. Using my program, we can help us save up to 12% of the fresh fruits and vegetables.
Using human resources, it will take just lots of time to count all the amounts we will get. That's why it is going to be a good practice to use neural network for the recognition and calculation of the harvest from the images of the fruit trees before its collection. So what technologies were used? Python was chosen as a programming language with the implementation of such frameworks as TensorFlow and Keras, and using tkinter library helped me to make a graphical interface for the program. About the selected dataset, I selected dataset named AgriFood dataset, which consists of 1,500 images, 300 in each class, such as apple, sugar apple, pear, lemon, and persimmons. Convolutional neural network, let's firstly define what is that. So convolutional neural network is a type of a multi-layer neural network, which is usually used for image recognition and analysis. The advantage of CNN is that they use relatively little preprocessing compared to other image classification algorithms. And there are two main parts of CNN architecture. The first one is feature extraction. It's a convolution tool that separates and identifies the features of an object from each image for analysis in a process. And the second part is a fully connected layer, which uses the results obtained during the feature extraction and works on prediction of the image class. It's a so-called two-step architecture, and in it, feature extraction and classification are determined separately. For my program, I used YOLOVS3 architecture because it optimizes the process. This way, one neural network is responsible for finding objects and determining their size and class. And this approach is called one-step. YOLOVS3 performs recognition in 3 scales, gradually reducing the size of the inserted image by 32, 16, and 8. The input image size for the network is 416 by 416 pixels. The first recognition is carried out in the 82nd layer, has a step of 32, and the feature map of objects has a size of 13 to 13. Thus, the second feature map has dimension of 26 by 26, and we get an output on the layer number 94. And the third one has dimension of 52 by 52 at the exit of layer number 106. The main specificity of YOLOVS3 architecture is the division of the image into a grid of S to S size. After that, the following parameters must be calculated for each cell, such as height and width for 3 different rectangles, so that we can assume when the cell is the center of the object that we are trying to recognize. The second parameter is confidence, like the numerical value of the probability that the following cell that we are looking at is the center of the particular object of recognition. And the third one is class probability. It's a numeric value that indicates the probability that the next cell belongs to one of the object of our recognition classes. Neural network training. 3 attempts were made during the neural network training. They all had different parameters, but the best one had the following. The amount of epochs was 10, amount of warm-up epochs was 2, batch size equals 4, initial learning rate equals 1 to 10 in -4.
and the desirable training rate was 1/10 in -6. So now you can see a graph of change in learning error, and the lowest error achieved is equal to 2.4. The estimation of the accuracy of the trained network on test data for each epoch can be seen on the following graph. So we can see that the accuracy of the network increases rapidly until the 4th era. After that, it goes to like so-called plateau and almost doesn't change the value. That is, all the epochs after the 6 become less effective for this neural network. However, the best result was obtained after the 10th era and equals 17.15. And as a result of the trained neural network on the test data is the following. The accuracy of Apple recognition equals 87.53, of sugar apple equals 89.01, pear equals 83.04, lemon equals 83.67, and persimmons equals 91.83, and the average of all these classes equals 87.02. Here is a quick demo. So in program you can choose like a file with the image, then open it, click on the button process image, and after that you're getting like the image with the recognized fruits and their amount, and like also you can select multiple files in one program. However, you will get just text output after you process files, but all the graphical output will be saved into the folder on your laptop. So as a conclusion, as software applications that helps optimize the process of counting the objects of the agro-industrial complex was developed as a feature of the convolutional neural network were determined, and work of the YOLO-V3 architecture using the program development was described in detail. After developing the neural network, its learning process was conducted 3 times to select the optimal parameters for the most accurate results. Thanks to the neural network, the processes can be optimized in various business spheres. The software application copes well with counting fruits on the trees even before they are collected. And the thesis based on the results of the study was published in the proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference called Actual Priorities of Modern Science, Education and Practice. So thank you very much for your attention. Do you have any questions? Темою моєї бакалаврської роботи є інформаційні технології видобування та опрацювання споріднених даних в соціальних мережах, а саме в соціальній мережі Twitter. Метою мого проекту було створення такої рекомендаційної системи, яка якомога швидше обробить досить великі об'єми даних для отримання рекомендацій користувачам, які можуть пов'язані з спільними інтересами. Актуальність розробки проекту полягає в тому, що інформація в соціальних мережах вона повинна оброблятися, оскільки неможливо представити людину без соціальних мереж, оскільки вона виконує як комунікативну інформаційну функцію. І також у сучасному світі стало серйозною проблемою те, що збільшився об'єм даних, а швидкість забезпечення користувачів високоякісними рекомендаціями залишається незмінним. Тому слід покращувати використання рекомендаційних систем.
Для досягнення мети я собі поставив такі завдання, такі як я розглянув існуючі методи та алгоритми роботи рекомендаційних систем, проаналізував методи та алгоритми роботи рекомендаційних систем, розробив ефективну модель формування рекомендацій для користувачів на основі соціальної мережі Twitter, також пришвидшив час фільтрації тексту та діставання даних соціальної мережі для її подальшої обробки та проаналізував отримані результати. Я проаналізував 3 найбільш відомих рекомендаційних систем в соціальних мережах, таких як Facebook, Twitter та Instagram. В користувачі Instagram отримують рекомендації для людей, за якими слід підписатись на основі їх мережі підписників. В користувачі Twitter вони можуть отримати рекомендації кількома способами. Наприклад, якщо я підписався на користувача Джо Байден і на нього підписані також інші люди, то програма мені буде надсилати рекомендації на основі тих твітів, які інші облікові записи підписалися, ретвітнули або додали до вибраного. Також програма може надсилати вам індивідуальні пропозиції, які рекомендують користувачів, яких ви можете знати, чи повинні підписатися. А Facebook він використовує систему спільної фільтрації, яка використовує набір даних, що складається з понад 1 мільярда користувачів та 100 мільярдів оцінок користувачів. І якщо вам сподобалася якась сторінка, то вона починає вам, то програма вам надає схожі сторінки. Діаграма роботи системи. Ми на вході отримуємо інформацію про користувачів та твіти кожного користувача. Використовуємо розроблений мною алгоритм для формування рекомендацій, і на виході ми отримуємо наші рекомендації, connection між людьми. Алгоритм роботи. Ми спочатку визначаємо набір користувачів Twitter, які будуть брати участь в рекомендаціях. Після цього програма буде паралельно обробляти їх наступним чином. Для кожного із юзерів ми будемо діставати 200 останніх твітів кожного користувача. Пізніше будемо об'єднувати це все в один великий текст, будемо робити певний препроцесінг, це видаляння стоп-слів, розділових знаків, токенізація, стемінг. Після цього будемо будувати backup words і на основі результатів проводимо мечинг користувачів по найчастіше вживаних словах, припускаю, що це спільні інтереси. В результаті ми отримуємо графи, на яких відображено зв'язки між людьми, що підходять один одному, і ці графи, вони є зваженими, на ребрах вказано кількість спільних вживаних слів між аккаунтами. Діаграма класів запропонованої програмної реалізації, вона складається з таких 5 головних класів. Це є юзер, це як головний клас, він містить в собі список наших людей, які будуть брати участь в рекомендаціях. Twitter, він містить в собі всі креденшали, щоб доступитися до Twitter API, та також він виконує функцію діставання твітів кожного користувача. Після цього текст препроцесінг. Він здійснює препроцесінг самих текстів, там видалення стоп-слів, стемінг, видалення пунктуації, занижання, тобто lower casing. І де також клас recommendation, там вже відбувається backup words і також створення коннекшенів. А клас Graph Visualization, він нам показує, візуалізовує наші коннекшени у вигляді графів. Для цього я використав такі бібліотеки, як мультипроцесінг для багатопоточності, NLTK для обробки мови, TWIPI для доступу до Twitter IP, NetworkX для побудови графів, та також методику Backup Words. Використовував програмну мову програмування Python, і середовище розробки це було в колабі. Тут можна побачити мої експерименти і результати роботи, і я хочу вам зараз показати демо маленьке.
Юрко, а це демо зі звуком чи без? Так, а вам не звук не Ні. показується? Ні. Окей, зараз. Я зараз попробую наново зашарити. Там як шарити, там треба поставити пташку, що зі звуком. Я бачу вже. Я вибачаюсь. Давайте я на початок. Зараз я вам покажу результати виконання моєї програми. Перед тим ми вказуємо користувачів, які будуть брати в рекомендаціях. Ми тут поділили на дві групи, це є політики, а також люди, які пов'язані з Формулою 1. Наша програма видала такі результати, як ми бачимо, це є конекції. Це значення показує кількість слів, які повторилися як одного, так і іншого юзера. Як ми можемо побачити на даному малюнку, в нас не відображаються всі конекшени, оскільки ми враховуємо середнє значення серед усіх слів, які повторилися між користувачами. В даному випадку це є трійка. І як можна побачити, наша програма видала нам два графи. Один це є Формула 1 люди, а інший це є політики. Політики всі відобразилися, а Формула 1 не всі відобразилися. Не відобразив бренду Гляйсенсена, тільки в нього дуже мало слів, які повторилися з іншими користувачами. Так. І перепрошую. І висновки вдалося пришвидшити час фільтрації тексту та діставання даних соціальної мережі для її подальшої обробки. І на виході було створено рекомендаційну систему, яка показує досить непогані результати. Дякую за увагу. Чи є у вас запитання? The subject of this research is creation and usage of neural networks using the evolution. This research is a part of larger study, which is called AGI, Artificial Strong or Artificial General Intelligence, which is conducted in three ways. Biological studies, which includes growing the brain in laboratories, software and hardware researches. Software researches include symbolic systems, which operates with logic like a human does, and hardware try to create some structure that is similar to brain. And neuroevolution is part of connectionist brain-inspired software approach to artificial general intelligence. Before the research was started, we should first state the aim of this research and what we have to do. So firstly, we stated requirements to general intelligence, which is, in our opinion, different from that is known before. And we looked at the hardware approaches to general intelligence. We described some hardware that can run neural networks like brain does, and we look at the software approaches to neuroevolution, which is alternatives to our network. And as you can see in the diagram below, this is the work boundary. So our implementation of the some software that can simulate neuroevolution is that it should provide user an interface for creating organisms, using it for some tasks, dump it in the file, and it should work upon the Python wrapper, so we can easily make an experiment. And before even we can use the organisms, we should consider which data they operate with. So they can act in static environment and dynamic environment, making their own decisions and changing the environment and do some things as clever organism. So the main feature of the brain of organisms is that it has non-fixed topology. That is, they have a variable number of input neurons and output neurons, and these neurons can appear and disappear throughout the evolution. So
when input neurons appear, the organism is developing in its own eyes, seeing the data which we gives it. The genome of organism, or the gene, which is a basic structure unit of the genome, consists of several numbers, which is which numbers is a variable because we can encode more data in the gene, and these numbers code the number of neuron and the strength of the connection between the neurons. And these numbers are stored as unsigned numbers, and we can put them in the range we want using the transforming that is provided on the screen. So organism genome is very big, and to mutate it, we use mutation coefficient, which defines the probability for one distinct bit to be flipped. And also one of the main part of this research was to research whether the sexual or asexual reproduction is better, and which is better, yes. And we went farther, and we invented some breeding which includes more than 2 persons, and this breeding, this crossovering is made using the state machine, which is defined by blending coefficient, and which affects the state transition matrix, which is provided on the screen. So the blending coefficient defines how blended the input genomes will be in the resultant genome. This work was implemented using C and Python. We compile C files using the GCC compiler to the dynamic library or shared objects in Linux, and we use self-written library which is called Annotatic, which binds C files and make it possible to use them in Python. So we can make experiments in Jupyter and using the utility graph width. You can find this work on GitHub. It's called Genevo, and it is in my repository. This work was written in C, but we met some. We weren't able to make some more complex structure with C. So in future, it will be great to move on to C++. And you can see the diagram, the class diagram, which describes the C++ implementation. It contains structure on genome, structure on the gene, pool gene, and managing with the memory, which is the hardest part because we should make it effectively because we operate with large amounts of data. The first experiment was made with these created organisms as maze experiment. This is the maze, which is created in 4 different ways. The first way is the simplest. We just create some rectangular paths. And the last way is more difficult. This is the labyrinth that is created by Prim's algorithm. And how do organisms navigate themselves in the maze? It is done by 4-dimensional vector, which defines 4 neighbor cells in the maze. That is the first way. The second way is to give the network its last move, and the last way, the third way, is to show all the moves that networks did in the maze.
The maximum number of steps is bounded with the formula you see on the screen. This basically says us that the less organisms developed are, the less steps they should have. And on this table, you can see that mutation on 0.3 in blending 0.5 gives us the best result. It had organisms managed to reach end of the maze in 407 epochs, and the average distance between all the organisms and the end of the maze was 3.88. What we can conclude from this experiment, the more complex the input are, the more clever the neural networks are, but this is not that clever because the organisms still lack of their own memory, but it shows us that we can successfully use them in connectionist approach to AGI, whichever it will be. And this also shows us that neural networks does well in dynamic environment, which is around us. We live in dynamic world. And the next experiment is the spaceship experiment. This is the space that contains asteroids, and neural network operates the spaceship, which should avoid the asteroids. It takes input vector, which is also always centered by the spaceship position, and it should output the vector saying that you have to move on the other row. And in this experiment, we gave our best results on the same hyperparameters, but also having the low rate of blending gives us the best result on 1000th epoch, but it stuck on the local minimum. What it can show us, the low mutation rate and low blending coefficient can make Павло, the трошки evolution. стискайте по часу. Прошу? Стискайте по часу. Okay, it can stack on the local minimum, but at least it makes you free from the hyperparameter tuning, which is presented in artificial neural networks. And the last experiment with separable data, the software provides an API for creating organisms, and the best result we gained with the hyperparameters you can see on the screen. What we can conclude that sometimes it is more important to have good gene groups, that is some rather than some distinct genes. And the last feature about this software was we developed a dump in the ball in the file, and that created a closure on life cycle organism. And the conclusions of this work is that neuroevolution does a great job with machine learning, but it not as clever as it is today's state. But we can combine that with spike neural network, which is very promising field of the artificial intelligence, and big corporations make great investments on spike neural networks and making hardware that can simulate artificial general intelligence, which brings us closer to AGI. And we can use the neuroevolution on the hardware and with spike neural networks, which is very promising. And that is all. Thank you for your attention. I will be glad to hear any questions. Hello, I'm Petro, and my degree work is investigation of the structure of the latent space of variational autoencoding. In the last 3 years, the research on the variational autoencoders largely increased. These works concentrate primarily on improving reconstruction results by implementing the different architectures.
On the other hand, recent research showed that the simplest classification algorithm could be improved with such metadata as hierarchy structure. The purpose of this work is to create and apply metric for assessing the hierarchical structure of the latent feature space. The object of this research is a variational autoencoder, and the subject of this research is metrics for assessing the hierarchical structure of the latent space and the sequence of intermediate states of the latent space. In order to assess the model, a dataset is required. ImageNet large-scale visual recognition was chosen. This dataset contains 1,000 images, image categories with nearly 1,000 images per class. That is a large amount of data whose primary benefit is caption based on WordNet. WordNet captions allows us to discover categories hierarchy. Its structure has 1,778 categories, including 1,000 lead classes. The structure allows us to make assessment of the structure in the latent space. Variational autoencoder is neural network architecture belonging to the families of probabilistic graphical models. Therefore, unlike a simple autoencoder, in a variational autoencoder, the input data is sampled from a parameterized distribution, and the encoder and decoder are trained jointly so the output minimizes their construction error in sense of the Kullback-Leibniz divergence between the parametric posterior and true posterior. This provides a decoder that can interpret intermediate states in the latent space. Altogether, considered 4 variational autoencoder models, ResNet 18 and 50 are relatively light and straightforward architectures that were implemented. Although ResNet and ResNet-based models show decent results in similar tasks, they could not provide acceptable reconstruction for image as a part of variational autoencoder. The following 2 models are state-of-art solutions that were proposed in recent papers. Efficient, very deep variational autoencoder performs excellent reconstruction with higher resolution images, but the reconstruction process does not apply a variational map to the latent space. Residual quantized variational autoencoders proved decent reconstruction and fulfilled all the requirements of the model. In order to assess the hierarchical structure of the latent space, the following metric was designed. This metric ought to calculate a conformity of the latent space representation of the data hierarchy. The idea is to calculate how good structure in the latent space accords to the hierarchical structure in the model. A class instance set is generated by clustering method. Class's latent representation diversity is examined using a clustering method. The harder it is to cluster, the worse latent representation diversity between classes is. The value of the hierarchy structure error is between 0, where latent space representation corresponds to the hierarchy structure, and 1, where latent space is completely ignores any structural information of the data. In order to assess the hierarchical structure of intermediate states of the latent space between 2 classes, the metric was designed and showed on the slide. The idea is to assess how strict the hierarchy structure transition is performed. It means the higher category in the hierarchy is changed, the more significant penalty is returned. The value of the transition hierarchy error lies between 0, which means that transition sticks to the hierarchy, and 1, which means the next state completely changes the hierarchy branch, including the root. The hierarchy of the variation autoencoder latent space in its whole dimensionals was assessed using the metric described in this work and using the following clusterization metrics: Birch, K-means, and spectral clustering. The result of the assessment hierarchy of the latent space for 13 levels of ImageNet data hierarchy according to the constructed metrics that were showed on this slide. According to the obtained results, the average value of all
functions of the error metric of the hierarchy of the latent space of feature is 0.87, which is significant error, given the maximum value per level. The result is confirmed by the following test, which also show weak similarity with the hierarchical data structure. The result of the two different implementation of transition experiment can be seen on the visualization and assessment results on the slide. The first is the hierarchy error of the transition in the latent space by vector displacement, which equals to 0.65. The change of graphical representation is the process of moving from one class to another, occurs by gradually giving the first image visual characteristic of the second image, characterized by changing color, characteristic, and proving adjustment structure to the object in the image until completely replace the target image. The second is hierarchy error of the transition in the latent space by vector substitution, which equal to 0.71. The very change of graphical representation by moving from one class to another occurs by gradually replacing part of the image with another. Such transition indicates that each element of the vector of the latent feature of the image is responsible for a particular part of the image. According to the result of the experiments, proposed method allows assessing the latent space hierarchy structure. The assessment of variation of the encoder in general and the residual quantized variation of the encoder in particular showed that the current implementation of models weakly corresponds with the data hierarchy structure. All proposed metrics represent it in the error results. The conclusion corresponds to the manual estimation reinforced with visualizations. Proposed metrics allow us to improve model performance by editing taxonomy to the training and assessing its improvements. Also, these metrics allow us to assess the structure of the latent space of variational autoencoder, so that loss metric for training variational autoencoder can be built on top of the presented in this work matrix. Such modification can improve the reconstruction of the known image and provide more consistent image generation. To summarize, there were investigated and assessed 4 architectures of variational autoencoders. Proposed 2 metrics for hierarchy structure assessment, the latent space hierarchy error and the latent space transition hierarchy error, that were applied to 2 different implementation of finding transition states: displacement transition and dimension substitution transition. Thank you for your attention. Hello to everyone, my name is Kirillo. The topic of my qualification work is system of generation of musical parts and adoption to the set ones using neural networks. So let me explain that. The aim of my work is to explore ways of generating unique polyphonic music using neural networks. The object of my research, generation process of musical data sequences, and the subject of research, methods of generation based on skip connections and its variations to improve results and data set for network. As it was stated in the name of topic, I'm gonna not just simply generate music, though it's not really simple, but the resulting sample is also gonna be tuned for given music sample. It's gonna be like an accompaniment for given input musical sample. So the to-do list was firstly explore mathematical methods and methods of artificial intelligence to solve the problem. Then choose appropriate neural network and its possible variations. Then explore correct collections of musical data and choose the best. Then build models and choose appropriate methods of music evaluation and analyze results. So all music data is sequential character, and recurrent neural networks are well known for processing sequences. So they're always going to be at the center of attention for music generation. That's why they were used. They can be seen as discrete time system with some input, with some output, and with some hidden layer.
where hidden layer depends on input vector and its previous state. The advanced RNN architecture, it's a long short-term memory, LSTM. It got an additional channel in its cell, which mechanism helps during learning process understand what stuff is important and to keep it, and what stuff is not important. How it understand what is important, what we need to keep, it just learn it in the during of learning process. Skip connections, that's advancing of LSTM. So it's pretty complex way to advance them, but simply speaking, as the name suggests, skip connections in Dipko architecture, it's bypass some of neural network layers and feed the output of one layer as the input to the following layers. So I used 3 neural networks. The first just usual baseline SLM. The next skip dense LSTM with L16. L16, that's parameter which regulate these bypass of layers. And I used LSTM with 2 different these parameters and trying to find out what value is the best. I've used Nottingham Music database. It's the most commonly used for such purpose. It has about 1,200 MIDI files. It contains folk music, and it's already divided to train, validation, and test sets. So evaluation methods, it's very important because binary cross-entropy metric, which I have used, it just can show me similarity, but machine, it cannot say you is music good or not. So also I use online surveys to evaluate generated music. So how it was evaluated? Tools, I use Python, Keras, and Music.1 and some file, that's Python modules to work with music to interact with this. Online surveys. First 2 surveys was like this. I gave 10 samples and asked people to evaluate from 1 to 5 how good it sound. And I said them that in first survey we got only generated samples, and in second, in first we got only real samples, and in the next only generated. But it was actually not true, because I gave them 5 real and 5 generated in every survey. That just because I knew, and it was true, that people, when they see that this music all was generated by computer, they think like, oh, okay, it's not bad for computer. But when they know that it was not generated, that was made by people, they are more restricted. And we actually can see this because generated samples, they look more balanced than real. So then I made the next survey. It's called Mixed Survey by Turing. It's about how realistic sound. Actually, so we have for these and these real samples, modern samples, and real classic samples. They have the best value and sound more realistic, which is essential because it's real samples. And long-range LSTM and baseline LSTM, we see that long-range LSTM results are better and they sound to people more realistic. In the last 2 surveys, it was about how good music was fitted to given music. So it's 10 pairs of music we can see.
and I asked people how good this music fitted to given samples, and we see that skip long French LSTM at the end have increase and baseline STM decrease. So in online surveys, skip long French LSTM has won, and in automated evaluations, it has won to use different dropouts, but the best was null. Also in online surveys, dropout was null. So, okay, well, in conclusion, I just can say that using recurrent neural networks LSTM approach and skip connections to them, as I know, as I was analyzing literature, wasn't used, skip connections wasn't used to generate the music. So playing with different parameters, I found how to get better results. So that's all. Thanks for your attention. Any questions? Hello everyone, my name is Jurek and I'm a student of the group Computer Science 208, and today I'm going to show you my presentation about my diploma work. So the topic of work is interactive music platform for downloading and listening to music, and from right side you can see some kind of logo of my platform. The aim of work. So the aim of work is develop software product, which is interactive music platform for listening, downloading, and distributing music. What was the main task in this work? So first of all, it was analysis of exciting similar products and highlight the necessary improvements in its application. It was implementation of registration and data protection in developed system. It was also design some UI part of the system, implement music player for listening to music, and also create ability to download music and upload own songs. And it also was provide some cross-platform support for various devices and implementation of cloud storage music components. So which was technology stack for backend part of the project, since the work consists of two projects, backend and front-end part. So for backend part, the main tool was TypeScript programming language. I also used PostgreSQL for database and Node.js framework for creating server project. And I also use popular tool Docker just in order to run my application in any place where Docker can be run. The main architecture pattern used in the system was control service repository. So it means the client makes some request, then the data pays to service where occurs some business logic. Interaction with database happens via repository and then back to service, and you respond to user. About technology stack for the front-end part, I also used programming language TypeScript because I think it's very easy and comfortable to use one language to create all system, and libraries that I use for UI part in single page application was React, and library Redux for business logic of application. And the main architecture pattern used in that system was also Redux, the same name as the library, and it means that we have some global store of data, some components that subscribe to them, then can dispatch some actions with data, change data, and subscribe it view will updates. So what was the result? The result was that the schema of database was designed and server part was created as well as client part. There are some screen of main page. Now I'm going to show you some demo. Give me a minute. Yeah. So the video a little bit speed up, but since there are many functionality, so I can sometime take a pause just to give more descriptions. So let's start. Now we're going to see the main page where we have a list of recently added tracks and albums to the platform. But since we still not logged in, we couldn't open some detailed page that we're going to show in 1 minute. So now we can see music player for the platform. So it means that we have all features that are popular for nowadays. It's something like
set pause or play again, set repeat, or move progress forward to back and change volume of track. Yeah. Now back to the track page. So in track page we have something like pagination list, and we also could save some tracks on the platform. The same is for album page and for author page. Now here from that side you can see that we have disabled 3 pages like it tracks, my tracks, and my albums. So now let's begin just in order to see the functionality. Here I'm going to begin. And yeah, now we login it, so we just move to like it tracks. Here, since we login it, we now can move to detailed page of track, and I'll do it. Yeah. So here we can download the track, you can see I just did it now, and also we could like or unlike this track. It means, for example, if we show online, that now here in like it tracks it empty, but let's like it again. Here we can see some information such as track text, track name, listens count, and uploaded data. Also we can see author of track and comments list. Since it's my comment, I can edit it, I can delete it, and add one new comment. Yeah. For example, this how it looks if track is uploaded by my account that I'm showing now. So I can edit some information about track, and I can delete this. Yeah, now let's see after page. For example, here is after page, and we see the avatar of author, and we see also recently uploaded tracks of author and his albums, but for that author, there are no any albums. For example, I just open my page to see how it looks more built. Yeah. Now you can see how it looks detailed page of album. So I can, since it's my album, I can edit it, or I can delete it, or play this I'm going to do now, and all the exciting features that I just was telling about player is also present here. Now I'm going to show the process of uploading tracks. It consists of 3 steps, you can see. First step, we just need to type track name, track text. Then second step, we just to pick some image and upload audio files. And then after some time, when process, we upload the tracks, and now we can play it. Yeah, and also we could see the detailed page. So the process of uploading our album, it looks similar to upload tracks. It also has 3 steps: information, image, and some tracks for album. For example, I just choose some 2 songs, and after process will complete in a while. Yeah, just a little bit scroll down and see recent uploaded album. Yeah, here we are. So here, since the background of image was a little bit white, it looks not really good, but functionality helps. Yeah. Then the last one that I want to show, it's the process of registration, how it looks. So we just need to write down some email. I'm just here trying to remember some not used email yet. And, yeah, remember it, just type it, write in some password, and then click registration. After that, we need to activate our account. So we go to our mailbox, just click on the link and can complete registration, just starting some data. And here we see that we have login it, we just can keep some image. And here in after this, we can see that we have the last one from right side, our account, and the account that I used before to demonstrate from the right side. Yeah, and all functionality that I described before. So that's it. Thank you for attention. Let's move on to questions. Темою моєї
дипломної роботи був аналіз методів організації сховищ даних. Метою було порівняння різних підходів до побудови сховищ даних і порівняння швидкості доступу до даних. Загалом в тій роботі я аналізував два підходи: це є Kimball та Inman підходи. В Inman спочатку ми розробляємо нормалізовану модель даних, а потім вимірні вітрини даних, які містять дані, необхідні для конкретних бізнес-процесів або окремих відділів, де створюється сховищ даних. В Kimball підході до розмірного проєктування спочатку створюються вітрини даних, а потім вже саме сховище даних, яке об'єднується з тих вітрин даних. Також в Kimball підході я реалізував дві схеми з двома схемами. Перша – це схема зірки та схема сніжинки. Схема зірка має одну таблицю фактів і кілька пов'язаних таблиць вимірів. Вона нагадує структуру зірки. Таблиця вимірів, що тут відрізняється чим, що таблиця вимірів не з'єднується одна з одним, а в схемі сніжинці сховище даних нагадує сніжинку, це є розширенням схеми зірки і додає додаткові таблиці вимірів. Таблиця вимірів, вона нормалізується, розбиваючи дані на додаткові таблиці. Спочатку я створив OLTP базу даних, онлайн-магазин, створював таблички, зв'язки між ними, нормалізував і генерував дані. Використовував це за допомогою Microsoft SQL Server Management Studio. На даному слайді наведена схема моєї бази даних. Далі для того, щоб оскільки мені треба було згенерувати великий об'єм даних, я згенерував 1 мільйон даних, то я використовував Redgate SQL Data Generator. В наступному кроці я мав проєктувати сховище з даних цими різними методами. Тут наведено сховище даних методом Inman. Як ми бачимо, в даному сховищі ми маємо нормалізовану модель даних. Далі ми розглянемо наступні сховища. Це є сховище даних модель Kimball схемою зірки. Тут загалом є таблиця фактів, оточення багатьма вимірами. Таблиця фактів, вона містить усі показники, метрики, які мають відношення до нашої предметної області. А також містить зовнішні ключі з різних вимірів, які оточують цей факт. Наступне – це є схема сніжинки. Тут, як ми бачимо, основна різниця, яка полягає порівняно з схемою зірки, те, що виміри є з'єднані між собою також. В схемі сніжинки в нас кожен вимір з'єднується тільки з таблицею фактів, як ми бачимо. Далі для порівняння швидкості доступу до сховищ я реалізовував запити. На цьому слайді наявний один із прикладів запиту кількості замовлень по рангу категорії продукту. Далі я реалізовував після цього різні запити в спроектованих сховищ даних і реалізував їхнє порівняння швидкості доступу до наших сховищ. На даному слайді можна переглянути якраз ці запити, що це були за запити, і наявна діаграма зі порівнянням у швидкості доступу до даних до цих сховищ. Як ми тут можемо бачити, в методі Inman в середньому набагато швидше йде доступ до сховища.
І при збільшенні кількості даних ця різниця буде зростати. Тож в висновку можу сказати, що метод Інмон більш ефективніший для використання, для доступу до даних, до наших сховищ. Якщо є, дякую за увагу. Можливо, є якісь питання. So, greetings. I hope I'm finding you in good health. The topic of my bachelor's work is using computer vision to help people with visual impairments. We often interact with small text, words in books, the size of subtitles for the movie, and the list of ingredients, or the expiration date on the food and medicine. To do this, we sometimes even have to reduce the distance between eyes and the object to see the information more clearly. At such moments, people with visual impairments such as partial, complete blindness, dyslexia, etc., face difficulties where even the presence of tools such as contact lenses or glasses doesn't help to better recognize the information presented. So to combat this problem, we can turn to computer vision, a field of artificial intelligence that allows computer systems to receive information from video, digital images, and other forms of visual data. So first, we have to detect the text objects themselves. In my case, I use a craft algorithm. It's an open source VGG16 network. Craft detector can efficiently detect text area by exploring each character and affinity of characters between these characters. So for the recognition itself, a convolutional recurrent neural network is used. As you can guess from the name, it combines two neural networks. First is a convolutional neural network. In my case, I use ResNet for feature extraction, and bidirectional LSTM, that is a recurrent neural network for sequence labeling. Also, a model consists of a CTC decoder, and it starts to basically classify the output of data of the previous two neural networks into result that we use. So in my case, my model has such architecture. It consists of several convolutional layers identified with max pooling and batch normalization layers, and after that, we have a bidirectional LSTM recurrent network, and to top it off, a CTC classifier. So in result, my model has a total of 1,083,263 parameters, of which 1,082,239 are trainable. So let me show a little demo of how this works. So first, we have to pick an image. Let's take this one and give it some time to perform first the object detection task. In our case, as I said, the craft algorithm detects areas of text on the image, and then CRNN network will do character recognition or text recognition to get the result. So this is our result. This is the image with bounding boxes and text that the network was able to recognize, and also we can listen to the audio. TRO Arto Parks. It works. Forestry and Recreation Tree Protection Zone. TPZ. All construction-related activities, including grade alteration, excavation,
soil compaction, any materials or equipment storage. Disposal 0F liquid and vehicular traffic are not permitted within this TPZ this tree protection. Barrier must remain in good condition and must not be removed or altered without authorization of City of Toronto. Urban forestry. Concerns or inquiries regarding this TPZ can be directed to 311 or 311 at Torontoka. So yes, with a few hiccups, but overall it gets the point across, so that it is something authorized by the City of Toronto authorities. It is a tree protection zone, so it's something like park. У мене тільки підвислося. Sign that should have probably picked another image, but as we can see, the software solution recognizes that it's button for audible signal only, as it is, as I guess, somewhere at the crosswalk. Next result is the neural CNN tried to recognize text that is the list of ingredients of some dairy products. So it recognized no preservatives, ingredients, and also was able to recognize some text in French. So it was not, well, it's because they are both of Latin origin. So it was able to recognize, but not really, my guess is not really perfect. And the last one is the snippet from Terry Pratchett's novel Mort. As you can see, this one is quite hard because it consists a lot of punctuation marks, like for when character speaks. But overall, you can see that it performed well. So to conclude, during my work on the diploma thesis, I researched ways to use neural network and computer vision to help people with visual impairments. This knowledge was implemented in form of software solutions that is able to recognize text on the image and read it back to the user as shown in the demo. Also, I was part of scientific article that was published as part of the 4th International Conference on Informatics and Data-Driven Medicine back in 2021. Autumn 2021. And that's all. Thank you for your attention. Any questions? Тема моєї дипломної, як вже було озвучено, це розпізнавання емоційного стану дитини за голосом методом машинного навчання. Віконечко, щоб воно не мішало. Ось це? Ну, у нас якась безплатна версія показує. Це вибачте. Зараз. Все. Дякую. Так. Під час спілкування ми передаємо один одному інформацію, але відіграє роль не тільки те, що ми чуємо, але і як говорить співрозмовник. Емоції забарвлюють мову та являються важливою частиною для двостороннього спілкування і взаємодії між людьми. Ось чому розпізнавання емоцій у голосі є наступним кроком у обробці природної мови. Адже завдяки цьому розпізнаванню взаємодія між комп'ютером та людиною може стати більш природною. Окрім голосового помічника, дана програма допоможе також у медичній галузі, коли потрібно розпізнавати, що насправді відчуває пацієнт, а також при хворобі, в яких людина не може розпізнавати емоції інших людей. Це допоможе їй у контакті з ними. Обслуговування клієнтів також можна покращити завдяки розпізнаванню емоцій. Під час розмови у кол-центрі можна аналізувати поведінку операторів із клієнтом. Звісно, це не всі випадки, коли можна застосовувати розпізнавання емоцій, але на даний момент реалізація розпізнавання емоцій є досить складною, оскільки емоції це є суб'єктивні, і оцінка моделі є досить низька. Через це дана задача залишається актуальною сьогодні.
Впродовж дослідження цієї теми було проаналізовано велика кількість літературних джерел, в деяких порівнялися не тільки методи, які застосовувалися для класифікації, але також і характеристики мовні. Наприклад, перша робота – це застосування порівняння одної характеристики із застосуванням одразу двох, де показано, що дві характеристики показало на 20% кращі результати. Також застосовувалися різні методи. Наприклад, наступна робота застосовується гаусово змішана модель, наступна – це метод опорних векторів, але справжній бум для статей було, коли почалися розвиватися глибокі нейронні мережі, і розпізнавання емоцій стало більш точним. Дві останні роботи, які тут продемонстровані, застосуванням CNN і RNN, а саме LSTM. Але для будь-якого навчання потрібні дані. На цьому слайді продемонстровані 3 бази даних. Це TES, SEV і RAVDES. В TES міститься 1440 аудіофайлів, і вони розділені на 7 різних класів, виконані 2 акторами-жінками. Наступне – це essay. 480 аудіофайлів розділені на 7 класів. Про емоції вже згадаю пізніше. І RAVDES містить 2452 аудіофайли, озвучені 24 акторами. І база даних вже складається з 8 різних емоцій. Додаткова емоція – це і спокій. Актуальною проблемою є бази даних, оскільки у відкритому доступі їх є небагато. Ось чому я вирішила об'єднати ці 3 бази даних для кращого розпізнавання. При розробці системи розпізнавання мовних емоцій є складним завданням виявити та виділити різні мовні характеристики, пов'язані з емоціями. Для цього завдання широко використовуються мовчастотні капстральні коефіцієнти, спектральний центроїд, спектральний спад, колірність, швидкість переходу через нуль і енергія. У своєму дослідженні я використовувала малочастотні капстральні коефіцієнти, оскільки вони ґрунтуються на людському відчутті частоти звуку і підходять найкраще для цього завдання. Наступне – це був перехід через нуль, він характеризує, наскільки є шумний чи тональний звук. І остання – енергія. Ця характеристика відповідає, наскільки голосним є звук. Тепер більше про саму підготовку даних. Нам важливо не тільки саме аудіо, але також і назва його, оскільки саме в ній відбувається маркування, тому ми розділяємо підготовку даних на 2 етапи. Це маркування аудіо і розділення їх на класи, оскільки в нас в одній базі даних є 8 класів, а в інших 2 є по 7. Для створення самої бази даних, для класифікації потрібно здійснити наступні етапи. Це для завантаження ми отримуємо вектор, який спочатку нормалізуємо, далі видаляємо тишу на кінцях файлів, для того, щоб вони мали однакову довжину, додаємо нові, видаляємо шум. Далі отриманий вектор завдяки бібліотеці Ліберос получаємо ознаки малочастотних капстральних коефіцієнтів, енергії та це перехід через нуль. Тепер розподіл по класах. Це ще одна задача. І під час моєї роботи я вирішила зробити 2 розподіли. Один розподіл містив в собі 7 класів, 6 базових емоцій, а саме це радість, сум, страх, огида, злість і здивування. І останнє – це і нейтральність. Наступний розподіл орієнтується не тільки на емоціях, але й на статі актора. В загальному містить лише 3 емоції, а саме позитивна, негативна та нейтральна. До позитивної емоції належить радість та здивування, до негативних емоцій відносяться злість, відраза і страх, і до нейтральної відносяться нейтральна та спокійна. В цьому розподілі ми отримуємо 6 вже класів, на відміну від попереднього, де є 7 класів. Тепер перейдемо до результатів. Експерименти, наведені в таблиці, показали, що кращі результати методу демонструються при другому розподілі, оскільки перший розподіл є нерівномірним, і це випливає з того, що аудіо, які озвучили жінки, є більше, ніж чоловіків. Але є виключення, метод з використанням опорних векторів продемонстрував кращі результати для першого розподілу. Причина цього є в тому, що метод опорних векторів призначає різні ваги позитивні і негативні екземпляри. Це робить для того, щоб сума позитивів дорівнювала величині негативів. Тобто покарання за неправильну класифікацію класу меншості становить лише. Як бачимо, найкраще з цією задачею справилася CNN.
Краще вони справилися від методу опорних векторів, оскільки метод опорних векторів – це більш бінарний класифікатор, і коли він використовується для мультикласифікації, він використовує підхід один проти всіх, і через такий підхід метод не враховує спосіб їхньої взаємодії, на відміну від CNN. CNN можна назвати розширенням МЛП, і оскільки вона міститься згорткові шари, CNN краще працює від МЛП для цих даних, оскільки в них є локальні шаблони, які спостерігаються, коли на вхід даних є зображення, або, як у нашому випадку, аудіо. Також CNN краще показала результати, ніж LSTM, завдяки застосуванню фільтрів і макспулінгу. Це призвело до усунення шумів, хоч підготовлення даних і використовується, видалення шумів, але виявляється, це, можливо, недостатньо, але все-таки різниця присутня, але це лише 1%. Розглянемо результати класифікації мережі з найкращої точності, тобто CNN. Матриця з лівої сторони – це для 6 класів. І, як бачимо, розпізнавання мовця за стацією дуже точним. Це спостерігається не тільки для цієї моделі, а для всіх. З цих спостережень можна зробити висновок, що моделі досить гарно розпізнають мовця за статтю. Також моделі часто з цієї матриці невідповідності можна побачити, що модель часто плутає позитивну та негативну емоцію. І з цих спостережень можна зробити висновок, що негативні емоції дуже схожі на позитивні, а саме за характеристиками, які виводилися. Часто, як при радості і при злості, інтонація та тон голосу підвищується, це вводить класифікатор в оману. На іншій матриці класи мають схожу точність, спостерігається менша точність для страху та щастя, але вони досить відрізняються. Тут і виводимо наступну емоцію, це в нас буде злість. Нас це не чути, можна підключити та звук. Я можу перезайти, там я просто не дала, якщо можна. Зараз, секунду. Вибачте, виникли деякі секунди зараз. Так. Чи чути зараз звук? Ми вибираємо певне відео, аудіо. Тут у нас присутня емоція здивування, надсилаємо її на сервер, вона видає нам результат. Так же само зробимо ще з одним аудіо. Вибираємо його. Це є злість. Надсилаємо на сервер і він дає нам ця емоція злість. Отже, в часному дослідженні були зроблені наступні висновки, що найкращі результати отримані з використанням рекурентних нейронних мереж із згорткових нейронних мереж, тобто для цієї задачі краще використовувати глибокі нейронні мережі. Також, якщо класи розділені рівномірно, то мережі здійснюють більше помилок під час класифікації, але ми також можемо спостерігати, що розпізнавання за статтею показало досить хороші результати, оскільки модель майже не помилялася, чи це є чоловік, актор, чи це є жінка. Емоції, які супроводжуються збільшенням тону голосу, класифікуються помилково, оскільки мають схожі характеристики, і всі методи продемонстрували хороші результати в класифікації статі мовця.
На цьому все. Дякую за увагу. Чекаю на питання. Темою моєї дипломної роботи є інформаційна система ідентифікації будівель, віднесених до спадщини ЮНЕСКО, керівник Худоба Богдан Петрович. І так, секунду. Так, ні, чомусь не хочу переключати слайди. Є, перепрошую. Саме в цій роботі я вирішила працювати над ідентифікацією будівель, віднесених до спадщини ЮНЕСКО в Україні. Я вважаю цю тему досить актуальною, тому що завжди було, є і буде важливим цінувати і пам'ятати нашу історію. І саме історичні пам'ятки несуть, є дуже важливими і передають ту чи іншу подію, яка була важливою в житті наших предків і взагалі відіграла важливу роль в формуванні незалежної України. Спочатку я би хотіла розглянути аналоги. В роботі я розглянула два аналоги. Це перший є EasyJet. Це взагалі є сервіс бронювання авіаквитків. І також в ньому є функція, яка називається Look and Book, за допомогою якої ви можете завантажити скрін поста з Інстаграму з якоюсь будівлею, і програма спробує передбачити, що це є за місце, і запропонує вам забронювати квитки на літак в це місце. І ще друга програма – це ідентифікація різних визначних місць, але в цій програмі була досить мала база даних, тому кількість об'єктів, які вона могла ідентифікувати, також була досить малою. Ну і головним недоліком в цих двох програмах є те, що вони не розповсюджені на об'єкти в Україні. Тому я хотіла створити таку систему, яка б працювала саме з об'єктами в Україні. Отже, система складається з двох частин. Зі сторони юзера є веб-додаток, з допомогою якого він може завантажувати фотографію в систему, і модель вже буде старатися ідентифікувати цю будівлю. І якщо будівля ідентифікована успішно, то система повертає також додаткову інформацію про неї. В іншому випадку, якщо точність ідентифікації менше 70%, то система ідентифікує цю будівлю як ту, яка не належить до об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Отже, загалом вся програма була написана на моє програмування Python. Для веб-додатка використовувався фреймворк Flask, і також додатково я використовувала Wikipedia і Google Maps API для створення додаткової інформації про об'єкт. Також нейронна мережа створювала за допомогою бібліотеки TensorFlow, і набір даних для тренування мережі створювався самостійно, і для цього було використано Google Places API і веб-скрепінг. Отже, архітектуру нейронної мережі можемо побачити на цьому слайді. Вона складалася з 3 згорткових шарів, 3 шарів макспулінга, 3 шарів дропаута і в кінці повноз'єднаний шар. На вхід моделі подавалося зображення розміром 224 на 224 пікселі, і також попередньо пікселі були нормалізовані. І на виході ми отримували одновимірний масив з 7 елементів. Кожен елемент мав значення ймовірності того, що об'єкт зображеної фотографії є тим чи іншим об'єктом спадщини ЮНЕСКО. Так, набір даних створювався першопочатково за допомогою Google Places API. Це є досить зручним інструментом для цього, оскільки я отримала фотографії реальних користувачів. Проте тут є один недолік – це обмеження кількості фотографій, які повертає Google Places. І тому я не змогла з цього отримати досить великий датасет. Тому я вирішила написати ще такий міні-інструмент, на вхід якого подавалися список зображень, список об'єктів, генерувалися запити для Google, і потім з допомогою веб-скрепінгу зображення діставалося з Google Images. Проте навіть після цих 2 кроків я отримала не дуже великий датасет, тобто розподіл фотографій по об'єктах ми можемо побачити на цьому графіку.
і точність моделі була досить низькою. І тому я вирішила попробувати застосувати таку техніку, як агментація даних, тобто штучне нарощення даних. І це така техніка, при якій з одної фотографії ми отримуємо кілька шляхом різних перетворень, таких як сум, поворот, збільшення, зменшення. За рахунок цього я збільшила свій датасет в кілька разів. З 1500 фотографій я отримала приблизно 16 тисяч, тобто це більш ніж 10 разів. І що дуже допомогло мені покращити точність моєї моделі. І також тут наведений вигляд самого веб-додатка. Тобто, як вже згадувалось раніше, користувач завантажує фотографію в систему. Система старається ідентифікувати, що зображено на цьому, який об'єкт зображений на фотографії, і повертає короткий опис, і також місцезнаходження цього об'єкта. В мене, в принципі, все. Буду рада відповісти на ваші запитання. Ще раз доброго дня. Як вже було згадано, тема моєї роботи – це створення інформаційної системи розпізнавання урбаністичних змін в будівлях, віднесених до спадщини ЮНЕСКО. Отже, я б хотів розказати декілька слів про актуальність самої теми і ідею. Проблема пошкоджень і реставрації історичних будівель завжди була досить такою пекучою, оскільки механізми контролю споруд функціонують не дуже добре, як ми можемо побачити. І в нас є у Львові досить велика кількість історичних будівель, які цілими масивами занесені до спадщини ЮНЕСКО. І тому метою цієї роботи була розробка системи, яка буде розпізнавати пошкодження будівель, зміни, які відносяться до пам'яток культури, за допомогою зроблених фотознімків і порівняння їх з попередніми, і також з допомогою розпізнавання по натренованій моделі. Ця система дозволить значно спростити і автоматизувати процес змін пошкоджень, тому я вважаю, що на цьому базується її актуальність. Якщо говорити про засоби розробки, які були використані в цій роботі, то в основному можна виділити мову програмування, на якій було написано сам код, це Python. Також для порівняння зображень я використовував його препроцесингу, було використано бібліотеку OpenCV, PyTorch. Я використовував для створення згорткової нейронної мережі і тренування моделі, щоб реалізувати процес розпізнавання тріщин. Я використовував архітектуру моделі, яка називається VHG-16. Вона складається з 13 convolution шарів, 5 max pooling шарів, 3 fully connected шарів, і загалом вийшло 16 їх, і ця модель завершується 2 fully connected прихованими шарами і 1 вихідним шаром. Якщо говорити про розпізнавання інших змін, то таких як, наприклад, графіті там, або якісь незаконні прибудови і так далі, якісь такі речі, то це реалізовується за допомогою визначення різниці між попередніми зображеннями. Вона визначається за допомогою індекса структурної подібності, це число, яке може приймати значення від -1 до 1, де 1 це означає, що значення повністю співпадають. І потім за допомогою методів бібліотеки OpenCV я знаходжу контури неспівпадінь, щоб виділити їх потім в червоною прямокутною областю на вихідних результатах. В якості тренувального набору даних я знайшов датасет з зображеннями, які стрічними, без них, з відповідними масками до них, для того, щоб модель розуміла, де знаходиться тріщина, а де її немає. Кількість зображень в тренувальній вибірці становить приблизно десь 9600 зображень, і відповідна кількість масок до них також. На цьому слайді можемо побачити приклад, це зображення і маска до нього. Далі. Вхідними даними системи є зображення об'єкту, який обстежується. Для цього було б доцільно використовувати дрон, на мою думку, оскільки для розпізнавання змін і порівняння з попередніми зображеннями потрібен плюс-мінус один той самий ракурс,
і для дрона це б не було б проблемою, тому я вважаю, що було б доцільно його використовувати. В якості вихідних даних система визначатиме зображення, на яких виявлено зміни, і ці фото будуть потрапляти в місце, де зберігаються такі ж фото. Система також підсвічує тріщини і виділяє червоним кольором зміни, знайдені на фасаді будівель. Тут є на слайді зображено, наприклад, вхідних і вихідних даних, на якому видно фасад будівлі. З змінами я вибрав найпростішу зміну. Тут, для прикладу, це графіті, і також з багатьма тріщинами на ній. З прикладу можна зрозуміти, що система визначає зміни правильно, але є нюанси в вигляді виділення як тріщину. Ось тут елементу електричного провода, тут видно на прикладі, а також декількох елементів фасаду будівлі. Але також я думаю, що варто зазначити, що система правильно виділила тріщини в дуже погано освітлених місцях, тому вона є досить ефективною. Також вхідними даними є маска, яка допомагає системі класифікувати, чи є на зображенні тріщини, чи її немає. Про наявні аналоги з усіх проаналізованих наявних аналогів було виявлено лише програму, яка виявляє по супутникових знімках будівлі, які зазнали там часткового або повного руйнування через якісь природні катаклізми або якісь інші речі. Ось. Але я вважаю, що це не зовсім те, що я роблю, оскільки тут не можна побачити якісь мілкі і такі пошкодження дрібні дуже. Ось. В підсумку я б можна сказати, що в даній роботі було б досягнуто поставленої мети і виконано всі поставлені мною задачі, які були, і досягнуто точності моєї моделі 92%, що я вважаю досить хорошим показником. Ось. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Дослідження різних алгоритмів для пошуку різних цілей на зображеннях. Науковий керівник Гасько Роман. Основні задачі та цілі цієї роботи. Метою було дослідження результатів алгоритмів, що застосовують для розпізнавання образів, тобто, а саме задачі розпізнавання тексту, цифр, номерних знаків і класифікації одягу. Ось, було виконано такі задачі, тобто вибір алгоритмів та задач для дослідження, програмна реалізація та отримання результатів і оцінка результатів та висновки. Там далі буде на слайді пізніше, детальніше про це все розказано. Так, аналоги, тобто я досліджував досить довго, дивився, тобто, я і досліджував аналоги одночасно, тобто і підбирав собі задачі і алгоритми, які я буду досліджувати. Ось, тобто я досліджував, дивився дослідження комп'ютерного зору, тобто там були різні, але там в основному взагалі нічого схожого не було. Дослідження окремих алгоритмів є з дослідження і CNN, і RNN, тобто які я для себе взяв. Є їх порівняння, тобто є там дослідження, тобто найкращі завдання для них чи ще щось. Тобто так само є дослідження окремих задач, тобто коли береться одна задача, наприклад, розпізнавання букв, цифр, чогось такого, якщо з простішого, тобто або до ваших також якісь автопілоти. І тобто на одній задачі досліджували люди різні алгоритми, тобто і визначали найкращі. І тобто вже було дійсно дослідження порівняння задач або алгоритмів. Тобто схоже щось як в мене, але в основному це було порівняння ANN і CNN або ANN і RNN. І різні цей, були схожі, але конкретно такого, як у мене, не було, або я не знайшов. Так, кроки виконання, які були зроблені, тобто аналіз області дослідження, це якраз те, що я зараз розказав. Тобто я досліджував ще, як я вибирав також ще алгоритми. Алгоритми я брав в основному такі, щоб були популярні і відносно, не важкі, тобто не брав якісь мега важкі, тому що це, цю роботу можна використовувати потім як в якихось навчальних цілях чи для викладання, тобто і важкі. Тобто це було би, я думаю, некомпетентний для того, щоб робити по важкому чомусь, треба бути більш цей, так. А задачі обирав я за тим, наскільки кількість даних, яка є доступна для вирішення таких задач, і також по складності приблизно. Я вибрав 3 задачі. Це задача розпізнавання цифр, це як легша, задача класифікації одягу середньої важкості, і задача вже розпізнавання номерного знаку, та як найважче. Ось. Підбір даних для тренування я підбирав дані, я вбирав дані збалансовані, тобто всі, тобто я брав для задачі з цифрами, це ємність також використовував, тобто там різниці майже в них немає. Так. Для задачі з одягом брав Fashion датасет, і для
задачі з номерами, я потім покажу, там буде на скріні приклад цього датасету, який я використовую в третій задачі. Так, тобто це безпосередньо тренування, тобто реалізація алгоритмів, моделей, їх тренування, навчання і отримання результатів, порівняння цих результатів для двох наших алгоритмів, і тобто висновки, чому так, а не так. Дані для навчання я розказав, тобто MNIST і FashionMNIST є популярні, напевно, одні з найпопулярніших датасетів. Я взяв їх, тому що вони є збалансовані, вони є великі і зручні в використанні, тобто вони навіть підтримуються в бібліотеках Keras, тобто їх скачуєш і немає ніяких оцих вузні, щоб дістати їх. І для задачі розпізнавання символів, там далі я вам покажу їх. Технології, що застосовуються, це Python як мова програмування, в Google Colab як середовище розробки, Keras TensorFlow використовується для моделювання, для створення моделей і тренування, OpenCV я використовував в третій задачі для сегментування зображення номерних знаків з цілого зображення, і Matplotlib і NumPy використовуються для певних математичних завдань, там, тобто десь якийсь препроцесинг даних може, або вивід результатів і так далі. Так, задача розпізнавання цифр. Це проста задача, тобто це MNIST, я тренував дві моделі, модель RNN, CNN, тобто бачимо результати, що результати приблизно однакові. Поясню зразу за цей. Я не намагався зробити якнайкраще, тобто гіперпараметри виставляти, я брав приблизно оптимальні і однакові і максимально оптимальні, тому що я не поставив як задачу те, що треба зробити найкращі, знайти найкращі параметри, і це просто порівняти, тобто на найбільш оптимальних, тобто щоб зрозуміти, в чому відмінність, і як це відбувається. Так, і на найпростішій задачі видно, що тобто вони працюють приблизно однаково, час, точність є однаковою. На задачі вже середньої важкості я зробив таку табличку, тобто це пізніше, так, ось це приклад даних про навчання РНН. Ми бачимо, що РНН, тобто там в дипломі є багато, тобто цих висновків, плюсів і мінусів, бачимо, що час навчання для РНН є дуже довгим, тобто 700 секунд на один етап. Це якраз один з мінусів його. І точність в РНН також в задачі розпізнавання видів одягу була менша, ніж у CNN. У CNN було приблизно 95-96%, у РНН було 88%. І тут, тобто я вивів так для прикладу, тобто щоб зрозуміти, як, на чому саме ці алгоритми помилялись. Тобто бачимо, що є такі види одягу, як, наприклад, як штани або сандалі, тобто які вони вгадували майже 100%. А, наприклад, схожі між собою, якось частини, тобто, наприклад, футболка і так само, типу, поло, то воно могло плутати, і через то такі гірші оцінки, тобто це знижувало оцінку загальну алгоритму. Ось, і задача розпізнавання номерних знаків, так, тут є приклад, тобто цих навчальних даних, це були такі дані, тобто це були білі літери піксельні на чорному фоні, це різні шрифти, різні розміри, різні цей. Там було приблизно по 160 фотографій для кожної букви та цифри з алфавіту. Ось, і тут в загальному показано, як працював третій алгоритм. В ньому я спочатку брав картинку машини. Єдина проблема була цього алгоритму, тому що OpenCV в мене не виходило робити так, щоб зчитував чітко номерні знаки, тому що він хоче, щоб він деколи бере квадратики, тобто з машин, наприклад, де якісь чи вирізаний, чи ще щось. Тобто. І також була проблема з тим, що коли мало букв цифр, то не модель відгадувати. Я пробував дивитися, чому цього так і не зміг. Тобто ця частина я виконував за допомогою OpenCV, тобто сегментував зображення і виділив окремі його частинки, тобто поділив по буквах, символах. І потім після навчання вже відгадувала нейронна мережа букви ті самі і цифри. Тобто, от, наприклад, можемо бачити, що тут в нас є два нулика в кінці, але нейронна мережа чомусь тут запредіктила букву D, а тут цифру 0 правильно, тобто, хоча тут різниця в декілька пікселів. Висновки, RNN проти CNN не можна так сильно порівнювати. Якщо спростіше, то це є просто два алгоритми. Одні з найбільш популярніших CNN – це для обробки зображень і їх різної класифікації, різних завдань пов'язаних з них. RNN краще підходить для обробки тексту, тобто він також може справлятися з задачами комп'ютерного зору, але в нього це виходить гірше, він може виконувати, наприклад, тільки якісь такі прості, середньої важкості завдання. Дякую за увагу, час для запитань і, можливо, відповідей.
Темою моєї дипломної було розпізнавання дорожніх знаків з відеопотоку. Метою моєї роботи була розробка системи, що могла б локалізовувати та класифіковувати дорожні знаки на окремих фотографіях та з відеопотоку. Об'єктом дослідження є процес розпізнавання дорожніх знаків і їх класифікації, а предметом дослідження в цій дипломній роботі є згорткові нейронні мережі для обробки фотографій та відео з відеореєстраторів, на яких є присутні дорожні знаки. Щодо актуальності. Спочатку була проаналізована актуальність даної тематики і доцільність дослідження в цьому напрямку. Аналіз дорожніх знаків є одним з найважливіших аспектів будь-якої нової транспортної системи і відіграє значну роль в безпілотних автомобілях та системах допомоги водію. Також було проведено в бібліографічній базі даних скопус дослідження на рахунок кількості робіт, пов'язаних з ТСР, це Traffic Sign Recognition, розпізнавання дорожніх знаків, і кількість робіт, пов'язаних з нею, почала зростати з 2017 року досить значно. До вхідних даних входили технічні завдання до дипломної роботи, література, технічна документація до засобів розробки, а також набори даних для локалізації та класифікації. Щодо використаних наборів даних, це були німецький еталон виявлення дорожніх знаків, цей набір загальних фотографій, знятих під час дорожнього руху транспортного засобу, який містить 900 зображень з присутніми в них дорожніми знаками. І також німецький еталон розпізнавання дорожніх знаків, який містить понад 50 тисяч зображень дорожніх знаків, розділених на 43 класи. На них присутні тільки виділені окремо дорожні знаки. Отже, маючи необхідні дані, було проведено проєктування системи та також сформовано діаграму послідовності ТСРС Traffic Sign Recognition System. Основні компоненти, які присутні в ній, це записуючий пристрій, черга зображень, локалізатор, класифікатор і дисплей. Спочатку стартує дисплей, надалі після нього стартує рекордер, який буде щитувати відеопотік покадрово, і кожен кадр відправляти в чергу для обробки зображень. В черзі для обробки зображень буде перепроцеситися відповідно і відсилатися локалізатору на тому, щоб знаходити, задетектити на зображенні дорожній знак, якщо такий присутній. Також, якщо він буде присутній, то він відправляється на класифікатор, який буде вже визначати вид цього дорожнього знаку і передавати дані на дисплей, який буде відображати необхідну анотацію у вигляді bounding box, обмежувальні рамки, і також самого назви дорожнього знаку, класу, до якого він відноситься. Якщо все було задетекчено, зображення пройшло, процеси відобразилися, то на чергу відправиться повідомлення, що все пройшло успішно і можна передавати наступне зображення. Також були сформульовані вимоги до програмного забезпечення, яке необхідно створити. Їх було розподілено на дві частини. Це робота з даними, до яких входили те, що система має приймати з відеопотік і розділяти його на окремі кадри. І також те, що системі необхідно вже вже локалізовані, класифіковані дорожні знаки, їх необхідно змістити з існуючим ідентифікатором і відобразити пов'язану з ним анотацію на дисплеї разом з граничною рамкою. І також робота з нейронними мережами, куди входило тренування в мережі YOLO і створення і проєктування мережі, тренування мережі TestNet, яка по вхідних даних на основі відокремлених
частин з дорожніми знаками би локалізувала, яка би їх класифікувала. До засоби розробки я використовував наступні: це Python, інтерпретована об'єктно-орієнтовна мова програмування, це PyTorch, це фреймворк машинного навчання для створення необхідних моделей. Також OpenCV, кросоплатформена бібліотека, яка використовується для обробки зображень. Darknet – це фреймворк для імплементації нейронних мереж. І NVIDIA CUDA – це паралельна обчислювальна платформа, яка допомагає розпаралелювати всі наші обрахунки, використані в інших модулях. Також на рахунок алгоритму роботи YOLO-V3 система розпізнавання дорожніх знаків складається з двох частин: це класифікатор і локалізатор. Спочатку розкажу за локалізатор. Я використав YOLO версії 3. Основні техніки, які в ньому використовувалися, це залишкові блоки, регресії, обмежувальні рамки та intersection over union. Як можна побачити на зображенні, як ці три методи застосовуються? Спочатку зображення розбивається на клітинки. Кожна клітинка прогнозує обмежувальні рамки і надає їхні оцінки впевненості. Клітинки передбачають ймовірності класу для встановлення класу кожного об'єкта, і усі прогнози робляться одночасно за допомогою однієї згорткової нейронної мережі. А intersection over union, в свою чергу, гарантує, що передбачені обмежувальні рамки дорівнюють реальним рамкам навколо об'єктів, і це усуває непотрібні обмежувальні рамки. Так. Далі, для того, щоб дізнатися, коли ця нейронна мережа буде натренована, звичайно, метрику по акурасі не вийде застосовувати, оскільки це локалізатор, тому була використана метрика MEP, Mean Average Precision, яка вираховує середню точність і відклик в діапазоні від 0 до 1. Ця метрика використовується у задачі знаходження об'єктів, і вона була вибрана, оскільки об'єднує в собі і Precision, і Recall, і Intersection over Union. Була вибрана остання 8000-та ітерація, оскільки втрати на ній були мінімальними, і це було одне з найвищих значень Mean Average Precision. Також я хочу сказати, що YOLO було вибране через його швидкість, тому що YOLO розшифровується як You Look Only Once, і основна парадигма цієї нейронної мережі – це те, що тут використовується лише один forward propagation для знаходження об'єктів. Також це висока точність і можливість навчання на власних даних. Також було спроєктовано мережу TestNet, це згурткова нейронна мережа, яка була на основі AlexNet. Її особливості – це те, що вона трошки була менша в розмірах, і те, що вхідне зображення ресайзилось не 224 на 224, як стандартний AlexNet, а 112 на 112, що зменшувало саму трансформацію і спотворення зображення, і це дозволило залишати більше, точніше передбачувати. Ось наступні результати тренування TestNet. Графік зміни точності показує 92, 32, 92, 36% на трейному і валідаційному тесті. Графік змін втрат, він також є досить хороший. Втрати мінімальними, там 6 100-тисячних, 10-тисячних. Ось, власне, робота програми з тестовими даними, які я використовував для перевірки.
виглядає наступним чином. І також приклад роботи з відеопотоком. Тут було зображено робота програми з 2 відео. Ну і також друге відео. На цьому також можна замітити неправильне передбачення обмеження швидкості. Це досить просто об'яснити. На жаль, в датасеті були відсутні обмеження швидкості саме на 40 км на годину. Є до 30 і від 50. На жаль, в датасеті не вдалося зібрати всі існуючі дорожні знаки, тому що їх надто багато. І отже, висновки. В рамках даної бакалаврської колекційної роботи відбулося розглядання конструювання ТСР-систем і проведений аналіз предметної області. Також після детального вивчення цієї предметної області було спроєктоване та реалізоване необхідне програмне забезпечення, та після завершення розробки було представлено його як і почастинно окремо локалізатор, так і класифікатор, так і в загальному його робота як і на окремих фотографіях, так і на всьому відеопотоці. І розроблене програмне забезпечення пройшло необхідне тестування і задовільно виконує поставлені задачі. Отже, я вважаю, що моя мета дипломної роботи досягнута. Дякую за увагу. Отже, мою тему ви вже назвали. Це реалізація додатку у вигляді розумного будильника, що реагує на геолокацію. На повний екран розгорніть. Не видно повного екрану? Ні. Можливо, тоді так буде краще, бо я не знаю, на повний екран розгорнула, але не показує. Ви пошарте весь, все пошарте. Та я забула, що це треба екран. Ось. Так, добре? Є добре. Добре. Взагалі, з якою метою була ця програма створена? Була більше моя ідея як вирішення моєї проблеми, оскільки інколи буває таке, що їдеш в якомусь невідомому напрямку, там різні бувають ситуації, і ти просто не знаєш, як виглядає зупинка ця, де вона знаходиться, і найлогічніше вирішення, яке приходить в голову, це відкрити Google карти, своє місце знаходження, приблизно знайти цю зупинку і сидіти, чекати, поки ти плюс-мінус до неї під'їдеш, чи там рахувати зупинки, і потім рахувати кожну зупинку, на якій ти зупиняєшся, для того, аби не пропустити ту, що тобі потрібно. Ну, це насправді така собі історія. Плюс є люди, які люблять в транспорті поспати. Можливо, в Україні це не так поширено, проте за статистикою в Америці провели опитування, і майже кожна четверта, кожна третя людина по дорозі на роботу, якщо вона їде громадським транспортом, а не своїм, вирішує в цей час просто поспати, оскільки в одну сторону вона може ще 40 хвилин провести у вісні. Але тут є і мінус, оскільки кожна четверта з тих людей, які вирішують поспати в транспорті, пропускає свою зупинку. Відповідно, для цього було створено рішення у вигляді геобудильника. Тобто, принцип роботи: користувач має обрати локацію, до якої він хоче прибути, встановлює радіус, тобто, щоб це не була якась конкретна точка, оскільки ми розуміємо, що попасти чітко в точку
майже неможливо, мабуть, оскільки немає настільки точних геолокацій на телефонах сучасних в більшості людей. Ми отримуємо локацію користувача, після чого постійно її оновлюємо до моменту, доки він не зайде у обраний ним радіус, і після цього надсилається йому сповіщення. Робота програми. Тобто, власне, крок перший. Програма просить дозвіл на геолокацію. Після цього показується карта, от є під стрічкою пошуку підказка, що саме треба зробити для того, щоб обрати локацію, тобто це натиснути і потримати. Після чого з'являється, ми можемо ввести назву своєї локації, якусь, можливо, нотатку, якщо це якесь завдання, яке нам потрібно зробити в цьому місці, і, власне, обрати радіус. Також у нас є список всіх локацій, ми можемо їх в майбутньому відредагувати, вимкнути якусь локацію, щоб більше не приходило до неї сповіщення, і потім вимкнути, щоб використати повторно. І, відповідно, коли вже користувач потрапляє в зону дії будильника, йому приходить сповіщення, яке регулярно, час від часу з певним проміжком сповіщення буде йому нагадувати. Це не саме будильник, коли він натискає на сповіщення, то з'являється ось такий будильник, який, коли включаєш, сповіщення припиняють приходити. Зараз я продемонструю відео, не змогла додати в презентацію, зараз хвильку. Повністю робота програми. Тобто ми зараз створимо нову локацію, тобто новий будильник. До прикладу, вводимо це місце, де я волонтерю, тобто я, відповідно, собі називаю, що це волонтерство, щоб там не було якихось шифрів. І після цього зараз екран чорний, оскільки це змір безпеки. Коли ми хочемо переглянути локації вже на карті, нас просить підтвердити або паролем, або відбитком пальця. На жаль, це знімок екрану не дозволяє зазняти, для того, аби люди не змогли переглянути, де, в якому місці нас щось знаходиться, оскільки там хтось може позначити якісь важливі собі місця, і якось їх назвати. Це, як на мене, досить таки приватна інформація. Також можемо ввести адресу і за нею знайти локацію. І також встановити будильник. Зараз після цього я вже продемонструю запис екрану самої роботи будильника. Тут знову мене просить ввести пароль або відбиток пальця. Тут я спеціально натиснула скасувати, тобто я не ввела відбиток пальця, мені відмовило. Ось тут вже робота самої програми. Можна побачити, що я досить близько вже до межі, проте моя геолокація трішки скаче. Чуть чути буде звук. Ось прийшло сповіщення. От, поки я не словно пройшла ще раз, тобто з певною періодичністю би нагадувало про те, що потрібно там зупинитись чи щось зробити, в залежності від завдання, яке встановив собі користувач. Взагалі, початково була мета додати ще такий функціонал, як беззвучний режим за геолокацією. Тобто, до прикладу, якщо студент приходить в університет, він собі обрав місце знаходження університету з певним радіусом, і коли він потрапляє в це місце знаходження, телефон переходить у беззвучний режим, проте, на жаль, до цього руки не дійшли. От, на цьому в мене все. Так. Рак – це наразі друга за поширеністю хвороба у світі, і значна частина всіх зафіксованих випадків закінчується летально. Як ми бачимо з діаграмки зверху та зі статистики праворуч, на першому місці у нас хвороби системи кровообігу, та на другому новоутворення, що означає ракові пухлини. Серед причин лікарських помилок в даному випадку часто є людський фактор,
Автоматизувавши процес постановки діагнозу, можна зменшити кількість смертей у зв'язку з неуважністю лікаря на декілька сотень тисяч у світі щорічно. Для виконання цього завдання був обраний алгоритм КНН, K-Nearest Neighbors. З графіки ми можемо побачити, як він працює. Тобто ми бачимо, що у нас спочатку є 3 класи, які позначені різними кольорами, і 3 об'єкти, які нам необхідно прокласифікувати, позначені чорним кольором. В даному випадку ми беремо К дорівнює 5, і того ми шукаємо за допомогою евклідової формули, яка наведена нижче, відстані до усіх від об'єкти, які нам необхідно прокласифікувати, до усіх інших, та обираємо 5 найближчих. На другому графіку ми можемо побачити відрізки, проведені від об'єктів, які нам необхідно прокласифікувати, до 5 найближчих. Тоді серед тих 5 найближчих рахуємо, скільки представників кожного класу є, і представників якого класу найбільше, і присвоюємо клас. На третьому графіку ми вже можемо побачити результат класифікації. Детальніше був розглянутий цей алгоритм, порівняні різні його варіації у статті Analysis of Multimodal Data for Classification Problems by Using Methods of Machine Learning. Захищена вона була представлена 5 жовтня 2021 року на 8-й міжнародній конференції у Харкові. Після того, як ми знаємо алгоритм, з яким будемо працювати, нам необхідно його адаптувати під вирішення нашої проблеми. У нас найважливішим є визначити, де саме злоякісна пухлина. Тобто дуже обережно необхідно нам прогнозувати, в результаті давати, що пухлина доброякісна. Тому це ми будемо робити тільки в випадках, коли серед, наприклад, 5 найближчих сусідів всі 5 будуть доброякісними. Зі злоякісними ситуація трошки інакша. Ми будемо давати результат злоякісної пухлини у випадку, коли серед 5, наприклад, 5 або 4 злоякісних. У інших випадках буде даватися клас додаткового обстеження, після якого, відповідно, пацієнта відправлятимуться на додаткові аналізи якісь, і вже там буде чітко встановитися діагноз. Для початку був обраний датасет Breast Cancer in Wisconsin, Diagnostic Dataset. Це набір даних про УЗД-зображення ракових пухлин, який складається з 10 ознак, які ми можемо побачити на екрані, кожен з яких поділяється ще на 3. На mean, тобто середнє значення, на standard error, стандартна помилка, та worst, тобто вибирається з вибірки 3 найбільших значення і береться середнє для них. Проте, провівши мінімальну нормалізацію від 0 до 1 для кожної колонки та застосувавши навіть неадаптований алгоритм, ми отримуємо точність 99%. І враховуючи те, що ми не знаємо, як саме обраховувалися не можемо точно знати, як обраховувалися всі ознаки, тому дане дослідження втрачає свою практичну цінність. Тому було рішення знайти датасет зі зображеннями цих пухлин. Як ми бачимо, таким став Breast Ultrasound Images Dataset. Він складається з 456 зображень доброякісних пухлин та 211 злоякісних з уже накладеними масками. Також в датасеті були зображення з відсутніми пухлинами, проте ми їх одразу відкидаємо, тому що з накладеною маскою це буде просто чорний фон. Вже вище згадувалося, що будуть використовуватися для кожної вибірки 3 ознаки. Це мін, середнє значення усіх значень вибірки, SE, стандарт error, це стандартна похибка, яка обраховується за формулою правіше, та worst – це середнє значення 3 найбільших елементів вибірки.
Було виділено наступні ознаки, які ми будемо використовувати для формування нашого нового датасету. Радіус – це відстань до центру пухлини, до її контуру. Центром пухлини ми будемо вважати центр виведеного навколо цієї пухлини прямокутника. І як ми можемо побачити з рисунку, з певною періодичністю, тобто 2%, у нас проведені радіуси, тобто вибір складатиметься з 180 елементів, які ми потім будемо, якої ми потім шукатимемо тих 3 ознаки, про які говорилося раніше. Периметр – це у нас буде єдина ознака не у вигляді вибірки, дорівнює просто довжині контуру. Area – це в нас є конкретна формула, це πr квадрат, маючи елементи вибірки радіус, тобто R, ми також шукаємо 180 елементів цієї вибірки. Симетрія – це в нас відношення меншого до більшого з 2 протилежних радіусів. Як ми бачимо з рисуночка, проведено 2 радіуса протилежних, ми беремо менший, який ми бачимо лівіше, і ділимо його на більший, і виходить коефіцієнт симетрії. Так як для одного коефіцієнта нам потрібно 2 радіуси, а вибірка радіусів складається з 180 елементів, то вибірка симетрії складатиметься з 90 елементів. Компактність, в нас також є визначена формула, це периметр квадрат поділити на площу. Де площа – це елементи вибірки area, де у нас також вийде 180 елементів у вибірці. І остання ознака – це fractal dimension. Це будується на основі такого поняття, як апроксимація берегової лінії, тобто довжина берегової лінії це буде відрізнятися з кожним разом, як ми будемо брати інший крок. Ми можемо подивитися на зображеннях знизу справа, що для першого випадку ми взяли крок 1, де одиничний відрізок – це відрізок кроку відстані між точками перетину контуру з 2 сусідніми радіусами. І перший рисунок, він досить непогано описує пухлину, другий з кроком 10, і ми вже бачимо, що присутня значна похибка. Після того, як ми за допомогою тих ознак склали наш датасет, нам необхідно препроцесити його. Для цього спочатку ми відкидаємо всі ознаки з високою кореляцією. Ми бачимо зліва теплову карту кореляції ознак. І бачимо, що в нас є дуже багато високих, і після того, як ми їх відкинули, ми бачимо результат, в нас менше ознак і немає дуже високо корелюючих з них. Після того ми пам'ятаємо, що у нас в початковій вибірці було 456 об'єктів доброякісних пухлин і 211 злоякісних. Значна перевага більше, ніж 2 рази доброякісних пухлин впливатиме на точність класифікації, а так як нам навіть важливіше, щоб правильно діагностувалося злоякісне, то ми з доброякісних відкидаємо 300 об'єктів, і в кінці у нас виходить 156 доброякісних та 211 злоякісних. Після цього ми проводимо класичну, найпоширенішу нормалізацію для кожної колонки, де значення набуватимуть від 0 до 1. Після цього трохи стискайте по часу. Ще раз? Стискайте по часу. Час виходить. Можете повторити, будь ласка? Швидше розказуйте. Добре. Далі нам необхідно підібрати параметр К. Як ми бачимо, що на першому графіку кількість помилково прокласифікованих найменше для 6, проте з другого графіка бачимо, що для 6 об'єктів у нас, для К дорівнює 6, у нас найбільша кількість об'єктів, присвоєних до 2 класу. Тому ми візьмемо К дорівнює 5, яке зовсім трошки більше, але і менше кількість класифікованих до 2 класу об'єктів. Після цього ми можемо протестувати наш алгоритм, і ми бачимо, що
ціль досягнута. В даному випадку у нас вийшло 0 об'єктів неправильно прокласифікованих відносно злоякісних, тобто всі злоякісні були в основному прокласифіковані правильно або направлені на додаткове обстеження, і лише 3 помилки для доброякісних. Після цього ми можемо розробити алгоритм для класифікації безпосередньо зображення, тобто на вхід приймається зображення вже накладеною маскою, далі йде обробка складання списку ознак цього зображення, процес класифікації та, відповідно, його результат. Так, тепер я хотів би показати демо розробленої інтелектуальної системи. Чи бачите ви її? Наразі бачимо upload image. Супер. Тобто тут нам необхідно завантажити зображення. Далі ми пам'ятаємо, що на вхід до нашого алгоритму попадає зображення з вже накладеною маскою. Але накласти маску комп'ютерним шляхом поки що не являлося неможливим, тому це буде робити безпосередньо лікар. Ми можемо приблизити фрагмент саме з пухлиною, тоді ми можемо її виділити. За допомогою Ctrl-Z ми можемо видаляти останні точки. І переходимо до наступного етапу, і ми бачимо, що наша система прокласифікувала дану пухлину до доброякісних. Ми можемо розпочати знову або вийти на будь-якому етапі. Дякую за увагу. Можливо, є якісь запитання? Hi everyone again. Today I present you my work, which is named Document Optical Character Recognition System. I'm Andrій and supervisor of this work is Natalia Shakhovska. First of all, I want to mention that our Lviv insurance company was interested in this work, so it was made with cooperation with them. We had calls, we discussed what they need, and they described their problem. This work was done by their requirements and the needs of that company. Okay, what is the aim? Aim it is to develop the fully automated system of optical character recognition system, where you can take photo of your document, it automatically process it, and return data to the database, which can be processed in the future. Object it is the process of optical character recognition itself, and subject it is methods and means of optical character detection and recognition based on recurrent neural networks. Okay, about relevance. Where can we use this system? We have a huge variety of fields where we can use it, from converting books into digital format, from formatting invoices to digital format, and other stuff like this. But today we'll focus on documents, which is like a structured table document in which we have different fields like name, surname, date of expiry, and other things which we need, like in our case, in insurance policy. Yeah. Okay, the beginning of work starts with discovering different systems which are already present. We looked at 3 of them: Dosyac OCR, Easy OCR, and Keras OCR. As you can see, we used Easy OCR because, first of all, it is pure Python. We usually used Python because it is very friendly language with which we can use database easily, use UI, create server around our whole application. It is easy to deploy. Also, the system is very modular, so we can replace one element with another,
and another up to date. Also, it is like commercial project. So for it, we need like the latest technologies, which are easy to maintain. So in that case, Keras or SAR, which is too late, like expired, is not suitable in our cases. Also, the main reason why we didn't use Tesseract, it is because it is written on C++, which is like hard to maintain in our case because we're using Python in our other cases. Okay, about the base pipeline. First of all, when we get image, we need to pre-process it. Then we need to detect text itself on the image, then recognize detected text. After it, we get like raw information about where it is placed and what the text means. So we need to parse the text using fuzzy comparison. And after all of that, we can post-process and filter the output data. Also, one of the requirements of our insurance company was to integrate API around all of that stuff. Okay, pre-processing, the first step. We can upscale or downscale the resolution. To remove some noise, we can blur document. Also we use a conversion to gray. Additional methods were tested but not used, like dilation, erosion, and auto-binarization. The next one, how detection and recognition at easy OCR look like. First of all, as I told before, we have pre-process, then through a craft model, we detect text, then through another recurrent model, we recognize it, and then like filter and get output data. Here we can see the result of work of such algorithm, where the red squares are bounding boxes of text, and blue is text which was recognized. Okay, about text detection. It is craft architecture, which uses like two scores. First of one is region score. The second one is affinity score. Region score, it is like letters itself, where they are placed, they're like how big they are. And affinity score, it is how common that letters are from one to other. As we can see at the map of on the right side, we have the first word, which contain 5 letters. So the left image bottom, we have 5 letters, and the right one, we have 4 affinity scores, which mean how close is L to O. Should we like combine them? And other. About recognition. Recognition was a very interesting part because it is like such named 4-stage networks. Why 4-stage? Because we can use and combine, depending on our needs, different layers. Like we can see the table of performance, accuracy, and time, depending on the architecture. The first one is transformation layer, which can like fix text which is like curved. The next one is feature extraction. Here we used ResNet as it is giving one of the best results, but also for other reasons, for other tasks, we can choose a VGG or RCNN. The next one is sequence modeling, where we use bidirectional LSTM layers, which like remembers the most common sequences, like that after letter O we have common like letters N, Q, T, but not like
other. It is also about Ukrainian language. And the last layer, it is prediction, where we decode all the results from numerical values to the scores and the data with which we will work further. Okay. Okay. Some words about recognition. The main problem was that we have text with two languages, Ukrainian and English. So we need to combine something somehow. That's why we use one text detector, and then we like split image into two like trees. And the first one is dealing with Ukrainian, trying to find and recognize. The second one is trying to find it. We were finding before to recognize English text. Because of Ukrainian data sets are very hard to find, we used our generated data set where we used random skew, distortion, blur, noise, and background images. We generated 180,000 of training data set and 25,000 test images with different patterns, with capital letters, lower letters, and other things. Here we have results of training Ukrainian network. The left side, it is like base results of developers of such architecture. And the right side, it is like our results of retraining that network. At the mid of training, we have like a very common drop down. It is because in the algorithm was memory leak and algorithm stopped, had errors, and we need to restart. And after that, results were for some time worse. What is fuzzy comparison? We can't compare text like with regex or other things because after recognition, we have uppercase letters, lowercase letters, and some errors. So we need like to handle results like when it detected N instead of M. Here we have like keywords, which we find, and via that fuzzy comparison, we extract them. Here we can see with white markers detected keywords, and with blue markers detected values by itself. That values is what we need in our algorithm. Post-processing and filtering, we can use spell correction, convert to uppercase letters, and like convert other things which are easier for that. Here we can see like that post-processing where we have like громадянство, Ukraine, and other text which is in English. So we are sure that normal value is Ukraine. And about API, it is fast API, which has 3 endpoints, load model because it takes some time, send image for processing, and get results. That's all from my side. Thanks for your attention. Any questions? Тема моєї бакалаврської роботи була озвучена. Це інкрементальна обробка даних з використанням систем обробки великих даних. Хочу пояснити, чому саме я вибрав цю тему. Все через те, що я працюю з обробкою великих даних і помітив таку проблему, що немає одного інструменту для того, щоб реалізовувати моделі машинного навчання, що використовують інкрементальну обробку даних, разом із системами, які забезпечують безперервний потік даних. Тобто, умовно, якщо нам треба на якомусь проєкті буде створити інкрементальний класифікатор, який вчиться упродовж всього свого життя, то доведеться підключати 2 різних сервіси. Зазвичай це буде Spark або Flink для обробки даних і забезпечення потоку, і якийсь будь-який інший фреймворк, який підтримує інкрементальну обробку даних. Це може бути River, Scikit Multiflow, ну або якісь його імплементації зі Spark-ML і іншими будь-якими іншими бібліотеками. Що ж, в рамках
моєї бакалаврської роботи я спроєктував таку невелику діаграмку. Вона показує наступне. Вона показує взаємодію нашого потоку даних з інкрементальним класифікатором. Для даної роботи я вибрав фреймворк River. Це є інкрементальне навчання для Python. І також я вибрав PySpark. Це є фреймворк для розподіленої обробки великих даних, також з інтерфейсом на Python. Логіка в нас наступна. PySpark безперервно обробляє потік нових даних і додає їх в необмежену таблицю, так звану unbounded table. Потім з цієї таблиці класифікатор через спеціальну прослойку вибирає дані. Чому через прослойку? Через те, що Spark сам по собі не підтримує парадигму інкрементального навчання. Бо для цього потрібно змінювати властивості об'єктів і саму архітектуру Spark. Ось. Інкрементальна модель, вона вже в процесі життя пристосовується до нових даних, коригує свою точність, коригує оцінки і таке інше. Я створив, власне, систему потокової обробки даних з допомогою Spark Streaming. І також до цього я, власне, створив REST API. І тут, напевно, варто пояснити, чому. Зазвичай студенти для бакалаврських робіт створюють якісь веб-інтерфейси для користувачів. Хоча багатьма системами навряд чи будуть користуватися рядові користувачі, а моя система була придумана якраз для розробників. І тому, як на мене, найкращий інструмент для розробника – це REST API, через який можна зробити запит на сервер і отримати якийсь результат. Звичайно ж, в процесі розробки було проведено також дослідження. Було проведено дослідження на обробку по часу, графік я покажу далі. Для обробки даних можна навести кілька основних переваг. Через те, що ми використовуємо Spark, в нас система здатна працювати на кластерах. Це є масштабованість. І розроблена система має доступ до всіх операцій та даних. Це досягається завдяки Lineage, який також імплементовано в Spark. Ми можемо в будь-який момент відкотити версію наших даних до попередньої, якщо, допустимо, ті чи інші дані не підходять для нашої мережі інкрементального класифікатора в сенсі. І також у нас економиться дуже багато ресурсів, як видно далі з дослідження. Це порівняння часу обробки файлів з додатковими трансформаціями. Це були додаткові трансформації для переведення типу колонок. Ось таке. І тут ви можете побачити співвідношення, скільки мільйонів рядків. 1 мільйон рядків 2, 4 чи 8 до часу обробки. І тобто традиційна обробка даних з пандасом, вона, звичайно, програє Spark з своїми розподіленими властивостями. Ну і, звичайно ж, оскільки це інкрементальний класифікатор, то просто про обробку даних говорити мало. Також було проведено аналіз точності і проведено навчання на більш об'ємних наборах даних. Це, власне, набір даних, який використовувався, це також датасет, який вже був сьогодні озвучений. Це є датасет про рак грудей. Тільки одне невеличке зауваження. У моїй роботі акцентувалась увага не на датасеті, а скоріше на його адекватності і розпаралеленій обробці даних.
Оце якби була основна задача. А класифікатор в теорії можна підставляти будь-який інший і розширювати систему. Дякую за увагу. Зараз я би хотів показати демо своєї програми. А тоді ми можемо перейти до питань. Так, дайте мені, будь ласка, знак, чи видно. Наразі бачимо. Добре, дякую. Бачимо вас, а прямо не бачимо. Угу, одну секунду. Ви припинили трансляцію. Так, зараз. Шарю О, знов. є. От зараз презентацію видно. Так, ось так. Є. Добре. Що ж, один з основних методів інкрементальної моделі навчання, це як називається Learn One. І він імплементований глибоко в коді, в класі класифікатора. Що він робить? Він навчається на одному прикладі даних і доповнює вже існуючу базу з результатів. Це приклад реалізації в REST API. Ми формуємо ось такий request з JSON з наших ознак. І features – це ознаки, target – це в нас клас. Можемо поміняти декілька ознак, чисто для того, щоб перевірити точність, яка в нас буде після цього. Ну, оскільки це була випадкова зміна, це потім скажеться. Це зараз виконується метод metrics. Це витягування всіх метрик. В даному випадку це є точність моделі і поточна точність. Як ви можете бачити, тут 94% точності. Через те, що це адекватний датасет, до нього вже є дуже багато прикладів, і провести класифікацію ракових пухлин не так вже й важко. Ось, це значення невдовзі трохи зміниться через те, що ми спробуємо навчити модель на ще одному прикладі зі зміненими даними. У нас тут було 0,94727, тепер 0,94736. Тобто якось ці дані все-таки вплинули на нашу модель, хоча не сильно. Це зв'язано з тим, що інкрементальні моделі досить стійкі до змін в даних. Навіть якби ми там багато ознак забрали, точність, в принципі, б не дуже змінилась. Але якщо такі зміни регулярні і впродовж всього життя поступають, то модель, звісно, буде адаптовуватись. Так, але це був приклад на достатньо невеликому наборі даних. Ми, грубо кажучи, передали один рядочок в мережу. Ми можемо також подивитись, як вона виконує передбачення. Ми передаємо ряд параметрів і отримуємо значення, чи злоякісна, чи доброякісна пухлина. Так, найважливіше, напевно, в нас це є все-таки розпаралельна обробка даних. Це виглядає наступним чином. У нас є окремо сервер з моделлю, який запущений на вкладці REST. Також є Spark Streaming, який працює в нас теж окремо. Ось, власне, наш метод називається putFile. Чому він називається putFile? Тому що наша система з використанням Spark працює з файлами як з вхідним стрімом. Тобто в нас є директорія, в яку кладуться файли, які повинні пройти валідацію по схемі. Після того вони завантажуються в так званий unbounded table, який я вже згадував. Це є таблиця з необмеженою кількістю рядків. Умовно. Це механізм в Spark, який дозволяє обробляти дані буквально моментально, як тільки вони приходять. Ось, ми запустили тестовий файл
Ви можете бачити, він з'явився ось тут, в папочці Data, з часом. Та і зараз ви можете побачити, як він запроцесився. Тобто перший файл у нас було 569 записів, на другому файлі в нас прийшло 1138. Ну, додаткових 569, і це в сумі це 1138. Відповідно, модель навчилась вже на нових даних і готова давати ті результати, які є. Тут можете бачити ще один файл, просто як доказ, що вони приходять, і ще один батч тут буде також. На цьому все. Якщо у вас є якісь питання, буду радий дати відповідь. Hello, everybody. The topic of my diploma work is using convolutional neural networks or CNN for car damage detection. The supervisor of my work is Natalia Shakhovska. Well, aim of my work is create systems that will find damage of car. For that, I analyzes existing data sets and existing convolutional neural networks that can implement my task. In general, analyzing articles regarding to my topic, I decided to use instance segmentation task of computer vision. Compared to object detection, segmentation will highlight pixel by pixel damage of car, as you can see on the image on the right, and it could find several possible damages, and that's the reason why I choose this task. An important part of my research is analyzing of requirements to data. My topic can be used for insurance companies which calculate costs after car accidents. And I found instructions from one insurance company which works in Ukraine have photo fixate car damages. The main point is all photos must have high quality and be not blurry, and have as photo of vehicle that fits completely into the frame as images in the left, and have photos of damage which is located in the center as images on the right. So a lot of time get finding of data sets. In most of data sets, most of founded images have a low resolution, and some of them are blurry, and kind of these messages say doesn't match the instruction, and I cannot use them for training my model. But I found some images, they look like this, and after that I annotated them using VGG image annotator, and in general I created a data set from 500 train images and 1000 test images. In general, it takes a lot of time. For my task, analyzing articles, I used Masker CNN as it is most popular instance segmentation network, and in some articles were used this network, but they has a small data set, so I decided to increase their size by adding data which I found in open source. And in general, there are three
tasks, finding a class of specific object, finding a bounding box of this object, and the mask. Well, for preprocessing, the input of this model is initial image and mask. What is mask? It is a binary image which has values true at the specific pixels which contain object. In my case, there is one type of object, it is damage, and you can see on the right there is a mask of our damage of the car, and for more efficient use of memory, this mask is resized to small fixed size. In my case is 56 to be 56, and these two images, it is input of my model. I trained my masker CNN model for 20 epochs, and to control quality, and here are the graphs of loss functions. They are calculated for finding a bounding box, a class of specific object, and mask. In general, there are 5 loss functions because 2 of them are for finding bounding box and class are used for region proposal network. It's a subpart of masker CNN, which finds a bounding box which can have specific region of interest. And after that, to evaluate results, I used intersection over union metric. It is intersection of 2 masks. In my case, it's a predicted mask and labeled mask, divide to their union. And I did a lot of training experiments, including changing size of images, specific thresholds which used in region proposal network or another components of this model. And also I tried data augmentation, but it gave not result for me. And in general, the main experiment is to compare 2 feature extractor model, ResNet 50 and ResNet 101. And from this graphs, I could say that ResNet 50, it finds less bounding box, but more accurate. But in general, predictions are not very good. Here you can see the labeled and predicted mask. For ResNet 101, I could say that worse in intersection of reunion value and founded pixels which not contains damage of the car. And I will show you a demo. For start, we browse a specific file.